which she takes as default. And then she says, Achke, the reason that I have called you today is that I have gotten a report of a murder. At a first glance, it looks a locked room murder scene. Um, it is confusing. There is no suspect. There is no evidence of murder. However, the police have ruled out it to be a robbery. I believe that there is something more in depth to be looked at. That is why I would like for you all to go and check out the scene. And she slides a file in front of you. You open the file and you see the pictures of the scenario dead body, and she says the victim is 52 years old, Mr. Onutul Mojumdar. He has been found dead inside his studio yesterday morning, while the doors and windows were locked from inside. His residence is near Howrah Junction on the river bank. তোমাদের খুঁজতে খুব একটা problem হবে না. Estimated time of death was the night prior, after his only attendant Anamika Devi had went to sleep. Cause of death: asphyxiation by swallowing canvas paper. Autopsy found claw marks on his throat. The police is ruling it to be a robbery gone wrong or a suicide. Not sure. However, um, as I said, I feel like there is some occult suspects to be suspected. His only son, Mr. Bikash Mojumdar, stays outside Bangladesh and he is the one who hired Anamika Devi to look after his father. What I know of Mr. Majumdar is that he was a famous local artist whose paintings were often sold in high places, high prices. And yeah, as I said, there is no murder weapon on the scene or any other evidence or suspects of this case. আচ্ছা, তাহলে এই অনামিকা দেবী ইনি কি তখন বাড়ির মধ্যেই ছিলেন যখন ব্যাপারটা হয়? হ্যাঁ, মানে অনামিকা দেবী, ওনার কথা অনুযায়ী উনি ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু হ্যাঁ, ওনার কথা অনুযায়ী উনি ইয়ে মিস্টার মজুমদারকে রাতের খাবার দিয়ে she went to her room and finished all her activities and then went to sleep. That is when this thing happened. She did not see anyone come in, she did not see anyone go out, and uh, she also did not she did not suspect anyone to be involved with this. আর I এটা think যে সুইসাইড নয়, এটা যে সুইসাইড নয় আমরা কি করে বুঝছি? এইসব আর্টিস্ট টার্টিস্ট মানুষরা তো আবার একটু পাগলাটে প্রকৃতিরও হয়, পাগলামি বশত নিজের ছবি খেয়ে নিয়েছেন নিজেই। দাদা ওনার গলায় মার্ক ছিল। উনি As যদি you say সুইসাইড that, করতে চাইতেন। কি বলে Satyakam, Devendranath looks at you and says, uh, "That's a bit too much, now. I mean, we have no idea whether you know that it could be someone else." দেবুদা ঠিক বলেছেন কিন্তু ওনার হতে কথায় পারে। একটু দম আছে। সেই জন্য, that is why where you four come in. Go to Mr. Mujumdar's residence, speak to Anamika Devi, find out what she knows. Jodi, if you encounter the Black Bureau, just you know what to do. Or if it is anything mundane, তাহলে তো you know, just file a report and send it back to me. If you get any signs of the occult,
then I would ask you to investigate properly and also report it back to me. And she gives a soft smile. আহ, Is there anything you need from Candela to help you with this investigation? ব্লিড ভাইল তো আমরা ক্যারি করছি, একটু একটা ক্যামেরা ব্যামেরা কিছু পাওয়া গেলে ওখানে যদি কিছু দেখতে পাই তাহলে ভালো হতো। ক্যামেরা ক্যামেরা দিয়ে কি দেখবে তুমি? যদি কিছু ওখানে পুলিশ না দেখে থাকে, আমরা যদি ওটা দেখতে পাই তাহলে রিপোর্টে তো লিখবই বটেই, কিন্তু ওখানে তাহলে একটু নিয়ে আসতে পারতাম ফটো তুলে। Sure. Um, give me a minute. And she gets up and she leaves the room. Okay, so we are doing this, right? Yes, yes. And ভাই করতে আপনি তো বললে আমি হবেই, করব। কিন্তু আমার খুব সন্দেহ এটাও আবার সেই আগের কেসগুলোর মতো মান্ডেন কিছুই বেরোবে। I mean, আপনি শিওর হয়ে কি করে বলতে পারছেন দাদা? এর আগেও তো দেখেছেন কি হতে পারে। কিন্তু গত কয়েকটা কেস প্রত্যেকটাতে এরকমই ফলস বেরিয়েছে না? Mm-hmm. Okay. I mean, this particular দেখা case যাক। has potential to be something related to bleed, in particular, considering so much spooky stuff has happened. দাদা আপনি যখনই এটা বলেন তখনই কিছু একটা মন্ডেনি বেরোয়। আমি কথার কথা Oh, বলছি। do not interrupt while I speak. অফকোর্স দাদা, অফকোর্স দাদা। Uh, Dr. Mishra comes in. She has in her hand a very purono ওই রিলওয়ালা camera, and it looks very purono. And she says, this is the best I can find. It might not work more than 5, 6 times, so use it wisely. And she hands it to you, um, Shagor. ধন্যবাদ দিদি। As Dr. Mishra comes back, চট্টগ্রাম after, বাড়িটা কি সিল করে দিয়েছে পুলিশ, নাকি এখনো অনামিকা দেবী ওখানেই আছে? অনামিকা দি ওখানেই আছেন। ওনার উনি একজন বিধবা মহিলা। ওনার কোথাও যাওয়ার নাই। আমার মনে হয় আহ আজ সকালে পুলিশ আ তদন্ত করে গেছেন। তো তোমরা যদি এখন যাও তাহলে now would be a good time to do your investigation from your own side. আর ওনাকে আমরা পরিচয় কি দিব? উনি তো জিজ্ঞেস করতে পারেন যে পুলিশ তো ঘুরে গেছে। As you say that, she gives a smirk and she says, "That is up to you." No? গোয়েন্দা বলতে পারি আমরা? মানে আমরা তো কাজটা একই করতে যাচ্ছি বলতে গেলে, তাই বলতেই পারি। You would know that better. গোয়েন্দাই বলবো তাহলে। Anyway, যদি আমাদের আর কিছু প্রশ্ন তোমাদের না থাকে, তাহলে I would ask you to go on your way. হ্যাঁ দিদি, আমাদের চাটা? Right. বলছি! And she gives a scream, a shout, and gets out again. আম দেবুদা, Yeah, আপনি কিছু চাইলেন না উনি যখন ইকুইপমেন্টের ব্যাপারে he asked? I was thinking of asking something, but I feel like I'm well equipped to handle this case. I mean, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাকি তো উনি তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। আ দা সত্যদা আপনি? সত্যিদা? ভানুজ্যমশাই? দেখা যাক। আমার কাছে আপাতত যেটুকু যা মনে হচ্ছে সবই আছে, বাকি দেখা যাবে। অ্যা ঠিক আছে, ঠিক আছে।
Dr. Mishra comes herself, getting carrying the tray, sets it down. Please, um, takes a coffee for her, sits, starts sipping. যদি কখনো তোমাদের মনে হয় যে তোমরা আহ, কোথাও আটকে আছো, then you are free to use the public library. And she slides a library card, Calcutta Library, and she says any information যেটা লাইব্রেরিতে থাকবে, which I assume is a lot. Help yourself. এই সাগর চাটা তুলবে, একটা সিপ মানে হালকা করে সিপ নিতে গিয়ে একটু জিভটা পুড়ে গিয়ে বললো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, 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 ধন্যবাদ দিদি।" তো আবার তাহলে দেখা হচ্ছে। Debendranath will follow, drink his coffee. While his tongue gets burnt, he will nonchalantly continue to drink it and then stand up. দেবু তো আপনি কিছু বলবেন? Do I look like I want to say something? As না you stand up, আপনি she also stands up. তাহলে এবার আমরা আসি ওভার দ্য টেবল অ্যারাউন্ড টাইম কিরকম হয়েছে এখন আমরা যখন বেরোচ্ছি? Mhm. 8:30, let's say, ইন মর্নিং অর ইন নাইট? in at night. Okay. Is ওকে, this summer time? Is this summer time? It's summertime. So where are you guys heading? I think we should head to the Is place, right like where it yeah, happened. where it Yeah. happened. The crime Mhm. scene. Okay. Okay. We cut off to you all standing in front of Mojumdar residence. Um, the camera pans to show each one of you standing in front, and then the camera turns around and shows the Mojumdar residence. Very old একটা building in the middle of two other buildings. It's a very thin old building. You can see the cracks on the walls. বড় বড় করে লেখা আছে দরজার সামনে মজুমদার বাড়ি। A very দুপাল্লার দরজা, কড়া দেওয়া, আটকানো. You are standing in front. What would you like to do? বলছি দেখতে এমনি তো লাগছে বাড়িটার পুরো। আশেপাশে কি দেখা যাচ্ছে? লাইক হোয়াট ডু ইউ রাত্রিবেলা নোটিস অ্যারাউন্ড? um, রাস্তার আলো জ্বলছে. Not any people are out here right now at this time. ভদ্রলোক কত একা স্টোরি থাকতে কখন ওকে, বিল্ডিংটা? কি করতে? বিল্ডিংটা is 3 তলা, Okay. but it is a very thin Right. building. মানে দুটো বিল্ডিং এর মাঝখানে একটা বিল্ডিং. It's like সরু ফ্ল্যাট বাড়ি, but it's not a flat, right? It's a residence, but it's very সরু, and you can see like 3 তলা বাড়ি, but একটাই Compared দরজা আছে. compared to the other two building it's between, so with like how is that body tall? How tall is the body compared to the other two? Is it like better in better condition than the other two, or না, is it in worse condition? worse. It is in worse condition than the other two buildings. বাকি দুটো বিল্ডিং, as you look at the two buildings, the camera zooms in and you see যে it's essentially দুটো um, দোকান. একটা হচ্ছে um, sort of ওই হার্ডওয়্যারস এর দোকান, মানে হচ্ছে ওই ফ্লোর টাইলস, any other like pipings and stuff. আর আরেকটা দোকান হচ্ছে uh, it looks like some sort of ওই ফাইন্যান্স বা ওই সবের একটা অফিস বিল্ডিং. Okay. So বাড়িটার কি we কোনো should head বাগান বা to এরকম the. কিছু আছে? Yeah, go on. না, বাড়িতে শাহাদি কোনো ইজ বাগান দেয়ার? নেই. কোনো বাগান নেই. ওকে, Very thin body একটা. ওকে, হ্যাঁ, খুব থিন তো একটা বাড়ি. ডাইরেক্ট And yeah, go on. তোমার আর বলছিলাম একদম রাস্তার ওপরে বাড়ি, তাই তো? একদম রাস্তার উপরে বাড়ি. ওকে, What are you for doing?
2, 3. Devendranath I think would we should go walk in. up to the front door and knock Hmm. on it. Okay, you knock on it. A few minutes pass, and slowly the door opens. You hear the latch opening, the door opens, and খুব বয়স্ক বৃদ্ধ একটা মহিলা, চুল পেকে গেছে, তাও একটা ঘোমটা দেওয়া, সাদা শাড়ি পরে, she peeks out and she says in pure খাঁটি বাংলা, আহ, বলুন, কাকে চান? আপনার নমস্কার, Uh, এটা yeah, go কি on. আম, অনুকূল বাবুর বাড়ি? আম, হ্যাঁ, অনুতুল মজুমদার। আপনারা কে বলছেন? আমরা এই গোয়েন্দা বিভাগ থেকে এসেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোয়েন্দা বিভাগ? সকালেই তো একদল। হ্যাঁ, আমাদের একবারে আবার কি একটু এসব কাজ পাঠানো হয়? হয়েছে। আবার পাঠানো হয়েছে। আপনি ও, একটু যদি দয়া করেন তাহলে ভেতরে ঢুকতে পারেন? আমি তো সব বলে দিয়েছিলাম সকালেই। আর তো আমার কিছু বলার নাই। এই দিদি আমি আপনাকে ঠিক জিজ্ঞেস করতে আসিনি। আমরা একটু জায়গাটাকে দেখতে এসেছি। মানে সিনটাকে, ক্রাইম সিন যেটাকে আমরা বলি। জায়গাটা তো ওনারা সকালবেলা দেখে গেছেন। আমাদের আবার দেখতে হবে, কিছু করার নেই দিদি। বাকিরা বলো না, বুঝিয়ে বলো একটু। Actually, we happen to have a warrant. He will take out a piece of paper. While everyone was talking to the doctor, he was হুম, scribbling something in this paper. It is a fake warrant. He's written it in his own handwriting and he's going to show হুম, it to her in English. It's written in English. okay. I won't ask you to roll. She sees it very like একদম সামনে থেকে, and she says, বাবুরা, আমি তো ইংরেজি পড়তে পারি না। Uh, So, বাংলায় লেখা আছে that we আমাদের পারমিশন কে বাংলায় কি বলে আমাদের রাইট অনুমতি। আছে আমরা ঢুকতে পারিব আপনাদের বাড়িতে to investigate. আমাদের দরকার আছে, আমাদের এই ২-৩ ঘন্টার মধ্যে কাজটা হয়ে যাবে দিদি। একটু আমরা বেশিক্ষণ আপনাকে ধরে রাখবো না আমরা। চাপ নেই আপনার কোনো। Yes. ভয় পাবেন না। আচ্ছা, ঠিক আছে, আসুন। And she um, opens the door wide, steps away, as motions you guys to enter. As you guys enter, she walks and says, আমি বাবুরা কিছু জানি না। আমার যা বলার ছিল সকালে বলে দিয়েছি। আমি আহ ঘুমাতে গেছিলাম রাত্রিবেলা, তখন হয়েছে ঘটনা। আচ্ছা মাসিমা, আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা জাস্ট আমরা শুধুমাত্র জায়গাটি হচ্ছে একটু দেখবো যে যেখানে খুনটি হয়েছে। আপনি চিন্তা আচ্ছা, করবেন না, আপনাকে বিরক্ত করবো না আমরা। আসুন, তাহলে আসুন। And she motions you. As you enter, you see যে ভেতরে it's a very pretty মানে লাউড um, decoration বা ফার্নিচার সেটিং, um, a lot of clashing of colors, lot of paintings, lot of scriptures, অনেক অ্যান্টিক সব জিনিসপত্র রাখা আছে। um, you see যে there is মানে as you enter there is a hallway which goes সোজা, and then একটা সাইডে, what do we say, left side there is a door which opens up to a living room. As you go through the hallway, you guys glance in the living room, you see that very loud, একটা কালারের সোফা তো আরেকটা কালারের দেওয়াল তো আরেকটা কালারের ফ্লোর। The guy has uh, like very weird clashy taste of styles and designs, and you continue through the hallway, অনেকগুলো দরজা একপাশে এপাশে, and then you go to the সিঁড়ি which takes you to the second floor.
as she keeps on kind of giving you sort of a tour of the house. As she says, the second floor is essentially where he used to stay, like his bedroom, so, and then guest room. And then she leads you to the third floor, Yes. where which opens up to a terrace. Mane there is a uh, sort of a medium sized room, which is what she says is his studio, and just roomটার বাইরে is the terrace. And she says the room is what you saw from the outside, so it looks like it is 3 story, but that room opens up to a terrace. Ever, yeah, she says she brings you to the room, in front of the room, and says, বাবু এখানেই উনি সব সময় কাজ করতেন. And she kind of pushes the door open, and as the door opens up, you see this room is in utmost mess. Obviously you see পুলিশের yellow tape, and you see on the other side, on the room itself, um I'm just describing the crime scene, so welcome back. You see matite there are a lot of uh, ইয়ে আহ, মানে মোড়া ক্যানভাস বা মোড়া কাগজ পড়ে আছে ছড়ানো ছিটানো, অনেকগুলো ইউজড আপ এমটি পেইন্ট টিউবস পড়ে আছে, অনেক খালি বাক্স এদিক ওদিক ছড়ানো আছে। ইউ সি যে the walls of the room is filled with shelves, and shelves গুলোতে you see যে books which talk about the elements of art, uh, uh, advanced drawing techniques, brush strokes, ওই সব বই থেকে শুরু করে there are a lot of uh, tools for art. There are one thing you notice there are different sorts of different companies of paint supplies essentially. অনেকগুলো বাঙালি নাম, অনেকগুলো আবার বিলিতি নাম। um, s- w- one Uh, person give me a uh, 1 second, give me a survey roll. One person. Do One you wanna go person. for I it? have two Investigator. in survey. I think I should give. I have two Every in use survey for too. who? This is going to be a low stakes roll. You have Okay. gilded in survey? I have Am two I? in survey. So can I do it or Sagar is doing it? I have two in like 2 points in survey, so I think I should Mhm. do it. Roll You know d6, what? Sure, right? You go guys ahead. decide. আমি Go 5 for it. মিনিটে আসছি। Roll Okay, at okay. everything roll d6, right? 2d6, 2 আছে। Oh yeah, two. Gilded খুব আছে সাংঘাতিক। তোর ওটাতে? Oh God, nat 1 The দুটো দাও। Bro, fuck? Bro, oh Oh God, god. Let oh me God, see. How can you do bro. it? It's the only thing that's not gilded, by the way. Oh no, I You think it's I gilded. had gilded dice on it. না, না gilded dice না, এটা ইউজ করিসনি তুই। Before you roll the dice, you tell the DM, I'm gonna use gilded action, but you are not, Oh, so you have it saved. oh. Like the Gilded first. একবারে ইউজ করা যায়? Okay. I think so, recover depend করে DM এর উপর। Like I don't know how to recover gilded action in a one I shot. mean, লাইক this is আমি very yeah, go ahead. আমি character মানে accurate. ক্রিটিক্যাল রোলে দেখছিলাম দুবার করলো ইউজ, যাই হোক ওটা কি। full on campaign না? Like I হ্যাঁ don't হ্যাঁ think হ্যাঁ they did it in one shots. Campaign এ করা যায়। হুম। Okay. ড্রাইভও নেই যে আমি রিরোল করতে পারবো। ওকে। এ, তুই কি You রে should ভাই, have তুই ডিটেকটিভ? এইরকম ভাবে না ডিটেকটিভ আমি তুই? জার্নালিস্ট। Detective আমি army. জার্নালিস্ট। আচ্ছা, আমি Detective জার্নালিস্ট। আমি army. যে সোর্স আমি তো একবার সোর্স ডিটেকটিভ পেলে কি ওই করতে সোর্সেই দিতে যাই। হতো ভাইটা, এটা জিনিস। Hello, hello, আমি I ওই am back. কারণে তো দুবার জিজ্ঞেস করলাম, but he wanted একবার second guess. একবার চ্যাটটা দেখো। এরম ভাবে ও জার্নালিস্ট হবে? क्या जर्नलिस्ट बनेगा रे तू? Oh, wow, wow, just wow.
কে রোল করেছে এটা? ও Adam. অ্যাডাম। আমি অ্যাডাম, First um, role you of the game. yeah, first round of the game, 2 months. Nice. Yeah, that is a miss. You look at the scene and you feel extremely disgusted. এরকম জঘন্যভাবে কে তার স্টুডিও রাখে? And this লাইক guy is লোকটা supposed to be an artist. লোকটার It's কি just বুড়ো বয়সে লোকটার কি yeah. বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছিল? ছি! Oh God. Anante, is আমি the তো body বলেইছিলাম nearby? Is there a? Is the body nearby? There is no body. However, there is a চকট the লাইন। outline of the body. Any blood stains? Anything? Those stuff. Roll me a survey. Okay. As Carrion is On doing that, ক্যান আই DM, ডু ইট? I would like to go to the one of the nearest paintings of this person. Mhm. Which one looks like the biggest painting or the most glamorous painting in this room? আমিও দেবুদাকে ফলো You করবো, কিন্তু ইকুইপমেন্টটার দিকেও চোখ রাখবো, মানে কিছু ব্লাড স্পট বা কিছু পড়েছে কিনা। Hmm. ঠিক I, আছে। I'll ask our detective to help me in this survey thing. Yeah, I'm helping him. So I am not How are you rolling. helping him? লাইক ও যেরকম খুঁজছে তো আমিও হচ্ছে লাইক ও রুমের একদিক খুঁজছে তো আমিও অন্য দিকটা হচ্ছে খুঁজে মানে দেখার চেষ্টা করছি যে ব্লাড স্টেইন বা অন্য কিছু সন্দেহজনক আছে নাকি রুমটা। Okay, so are you giving him one of your drives as a dice? Yep, Then let's I do will it. allow it. Do you have a drive in yeah? I think intuition is it is right? Yep, Yeah, I have 6 intuition. cards in Mhm. it. ঠিক আছে, তাহলে -1 drive from you. Carrion, you can add a dice to your roll. Okay. Okay, 5. both of আমি আসছি তথ্যটায়। Okay. Devendra and Shagor. Devendra, you progress. You enter the room. You look at one side. Um, that side is filled with paintings. ছোট ছোট ক্যানভাস থেকে শুরু করে মাঝারি ক্যানভাস, অ্যান্ড দেন ইউ সি যে সব থেকে সামনে যেগুলো রাখা আছে, দ্য বিগার ক্যানভাসেস আর there are 3 sorry 4 pictures. You আমরা see, হ্যাঁ, আমরা কি দেখে বুঝতে পারছি যে কোনটা আগে আঁকা বা কোনটা পরে আঁকা বাই লুকিং এট দ্য পেইন্ট? লাইক হাউ রিসেন্টলি ওয়াজ অল দিস পেইন্ট? Depends on the medium. Oil paint, is it? Like, what is the medium, DM? it is oil paint. Okay, okay. Then it would be hard. Yeah, and যদি do না you হয়ে touch থাকে the paintings, তাহলে Adam? not really. I would like to see if there is any common theme to their paintings. There, okay. Let me describe the paintings first. So you see chatte painting, which is in front, which is like very which speaks loudly. There is one painting which is of the most loudest painting is the painting of Nataraj, হাত মানে mid dance Nataraj, beautifully sculpted, মানে beautifully drawn, full detailed. তার পাশে রাখা আছে, there is a মাঝখানে বসে আছে. Next to it there is a painting of Kolkata street, random একটা street, and কেটে যাচ্ছে মানে সোনালি। রাস্তাতে বাচ্চারা, হ্যালো ভয়েস হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। হ্যালো, এবার ঠিক আছে। ঠিক আছে? হুম। কোথায় কেটে গেছিল? লাস্ট মানে হু ইজ ইন দ্য কোথায় স্ট্রিট কেটে কি গেছিল? বলছে? কতটা? হ্যাঁ, স্ট্রিটটা আর ওই মাঝখানে কে মানে দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটা। ফার্স্ট পেন্টিংটা বলে দিয়েছো, সেকেন্ড পেন্টিং থেকে সেকেন্ড পেইন্টিংটা থেকে। ওকে। সেকেন্ড পেইন্টিং ইজ অফ কিংস কোর্ট. কোর্টিসানসরা বসে আছে চারিদিকে, মন্ত্রী বসে আছে। একটা কি বলে, নাচয়িতা নাচ করছে, নাচয়িতাই বলে আই গেস। ডোন্ট জাজ মি, বাট নর্তকী, নাচনি, নাচওয়ালা, আই ডোন্ট নো, হোয়াট এভার, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। নর্তকী। নাচ করছে। নর্তকী, ইয়েস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এটা একটা HOA ইয়েতে যাবে, হোয়াট এভার। Um, নাচুয়ে। uh, নাচইনি, নাচইতা।
Okay. Anyway, yeah, নর্তকী নাচ করছে, রাজা বসে হুকো খাচ্ছে। uh, Another painting is of কলকাতার একটা random street. um, লোকেরা বসে রোয়া খেয়ে গল্প করছে। um, in the streets there are a bunch of kids playing. As the two of you look at the painting, you look at it, and it looks very beautiful, surreal একটা moment, বাচ্চারা খেলা করছে, you can see হাতে ওই লাট্টু নিয়ে আছে, and then you look at it a little bit closely, and you see যে the body proportion, the faces, they look very disproportionate. They look almost inhuman, Mhm. Ooh, interesting. and it is in contrast to a bunch of other paintings যেখানে you Which can one looks the clearly see most them. like weird, or like essentially, you know, out of You look proportionate at the with painting beside this one, and that is again a beautiful painting of um, কাশবন। uh, আকাশে মেঘ আছে, মানে ওই বসন্তর মেঘ, বসন্ত দিয়ে দুর্গাপুজো হতো, রাইট? আই ডোন্ট নো, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হোয়াটএভার। শরৎ, I same, same শরৎ। totally. শরৎ, God, মাই ব্যাড, Boston. মাই ব্যাড। বসন্ত আরে বসন্তে হয়, Oh বাট God. দুর্গাপুজো ইজ শরতে। বসন্তেও হয়, ইউ ইয়েস, আর নট রং, বাট দ্যাটস বসন্ত বসন্ত পুজো। তো আই ডোন্ট থিঙ্ক কাশফুল হয়, আই থিঙ্ক শরতেই কাশফুল কাশ হয়। এবার ডিকশনারি দিয়ে কাশফুল কারেক্ট মি বসতে ইফ হবে, আই এম শরৎ। গিয়ে রং। দেখে আনতে। সেটিং এর ব্যাপারে ভুলে যাচ্ছে। ইয়া, তো শরতের যে মেঘ, আকাশে Mhm. তুলোর মতো মেঘ, um, বিশাল বড় একটা কাশবন। In the middle of the kashbon, there is one figure of a man holding a kash full in a hand, and you look at it, strain your eyes, and the man has three eyes and a face and a nose, and that's it. The whole else body is just of a silhouette. Very DM, strange. Hmm. Devedranath would like to go in front of the painting, Mhm. take a long breath, close his eyes, and touch the painting where the thing is. Devendranath, what goes on in your mind as you look at the painting? As let me think. Devendranath thinks that in his childhood he also used to be an artist. He used to draw a lot. All of this reminds him of home, of something so familiar yet twisted by this person's head. Like, what is this artist person thinking? Why would he make such twisted drawings? He's so interested in this fact that he wants to feel the texture of the painting. He wants to learn about it. Like, what went through this person's head as he drew this? It intrigues him. Does he say That's this why he out touches loud? this. No, 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 this thinking is in his head. going on in his head. Yes. Okay, That's why he so touches Sagar the will painting. like is he in deep thought currently? Kind of. He's touching the painting Uh, while thinking. দাদা আপনি কি আপনার ওই আঁকাগুলোর ব্যাপারে ভাবছেন? He looks at you Devendranath, and says, Yeah, sorry, go on. yeah, go on, go on. No, no, he just looks at Sagar and says, Yes, I do. But it feels different somehow. Something more twisted, if you ask me. হুম, আপনি আপনাদের ইংরেজিতে ওই কথাটা হয় আনক্যানি, ওই আনক্যানি লাগছে একটু এগুলোকে দেখে আমার। মানে এগুলো মানুষেরই ছবি কিন্তু ঠিক মানুষ মনে হয় না। লোকটার মাথায় নিশ্চয়ই কিছু একটা গন্ডগোল ছিল বলতে গেলে। That is common with all of the artists, I must say. না But আপনি this person আপনি does আলাদা seem দাদা। suspicious. আপনি একটু আলাদা। কিন্তু হ্যাঁ, ঠিকই বললেন। Can I take a picture of all the like like the drawings, like the board where the drawings are, the পুরো সবকটা ড্রয়িং যাতে ফ্রেমে আসে? Sure, you can do that. DM, do I Devendranath, feel anything? you, yeah, you Okay.
thousand thoughts race in your mind as Shagor goes to take the picture. You take a long sigh as you put your hand on the paintings. The ink is solid, and we will cut off to Carrion and Shotakam. What did you guys roll? What did Carrion roll? 5. 5. That is a success. Um, Let me tell you what you guys get here. You look around. There is no blood stains or no other markings. However, you notice a few things. Acto, there are crumpled papers and empty ink tubes all around the floor. As you like uncrumple them, you see every one of them are unfinished drawing or sketches. Shottokam, you go to the shelves, you see the painting supplies on the shelves have foreign branding on them. There are a few local branding, but most of them are foreign branding. Majority of a popular foreign art company, Winsor and Newton. Baki, I don't know what other art companies were there at that time, but yeah. Um, Karian, you And look at the table. The ink Mhm. pot, there is an ink pot on the table. It Mhm. sits undisturbed and it is open. You uh, look at the label, it is written Painter's Luck. You pick the bottle up very delicately. You Before look, picking, I'll like to wear my gloves. okay, you wear your gloves, you pick the bottle up. You see that the production date is recent. It was produced around 3 months before. You smell it. The ink smells horrible. It's like uh, putrid decay. You keep it back again Can I put one of my finger inside the ink to just to look at it? What kind of ink with it is? your gloves or bare hand. With my gloves. Okay, you put the your finger in, you take it out. The ink is black ink, still wet, drips from your finger. Normal looking ink? Or have I seen this kind of ink before, or this is the first time I'm seeing this kind of ink? At the first glance, looks normal painting ink. Then I'll take a second glance. Give me a um, focus roll. Uh, okay. I'll just say one thing. Hmm. I'll like to use discretion if I can. What are When you you doing? make discretion, when you make a focus roll to dissect a piece of organic matter affected by bleed, Hmm. gild an additional die. You cannot take bleed from mark from this inspection. Can I do that? Yes, you can. Okay. No. 2. From both, Wait. I can roll 3 dice because I can use that gilded die. Wait. gilded die, you can replace your current die with a gilded die. You cannot add a die for your gilded. Like I can use a drive, right? I'll use a Yeah, you drive. can use a drive and give I'll use a yourself plus drive. one die. Okay. I have to focus, so 3 dice I'll roll. Okay. What was the two that you rolled earlier? Yes, I rolled a 2 because I didn't use the drive. So just roll another one then, because you have already rolled two dices before, right? If I'm mistaken, Mhm. it will Yes, not be yes, two. yes. Good. Yes. Roll me another one. Nothing. 2 is the best thing. That is my gilded die. So I Okay. get my drive back. Yeah, you get your drive back. Okay. However, you take the ink in your hand, you kind of rub it through two fingers. Um, it's thick, but
It's not. Um, it's like you do not know much about inks to realize that if it is normal ink or if it looks anything problematic. Mhm. Okay. Uh, I'll put the ink in a vial that I have, small amount of the ink, and take it with Okay. me. Okay. We jump back Do to. Okay. Bolo. Bolo. okay. As Karian is doing it, and does Satyakam sees it, or like Yeah, he does it Satakam discreetly? will see it. I'd walk up to him and ask him, "Is there something wrong with this test? Sorry, with this ink?" I don't know. I never seen this kind of inks before, so it is always better to be cautious. I'm taking this to someone expert. As he says that, I will ask Shagor and Debu যে তোমাদের কাছে সেই ডিটেক্টরটা আছে না? ক্যান ইউ তোমরা কি আনতে পারবে? Okay. This is a সাগর perfect দেবুদের time কাছে to আছে। cut back to Shagor and Debuda, obviously, Devendra. Devendra, as you touch the painting, the ink is at first touch, it feels cold to your touch. It is hardened ink. And then you take your hand out, like you take your hand away, and you see faint black veins dissipate in your hand. You take a bleed. Knew Okay. it. Describe me, Mhm. how does the bleed affect you? Okay. Wait, 1 second. What exactly happened? I was distracted for a sec. You touch the So I painting. touched. Mhm. The painting, the ink is dried up. It is, however, cold to the touch. And as you pick your finger away, you see very faint black bluish veins dissipate in your finger. will Sagar be able to see this as well? Or No, does only okay. Devendra. Devendranath shrieks his hands away, like takes it away from the painting and looks at his hands. He screams and he just smacks his own hand onto the nearest wall and tries to get the black veins out of it. And then as he holds his hand, he screams Shagor's name and calls him. দাদা কি হলো, কি হলো, কি হলো? এ বাবা এটা কি? কি হলো ব্যাপারটা? বুঝতে পারলাম না। আপনি তো ঠিকই ছিলেন। হঠাৎ কি হলো? Shagor, And as you shows him the blackened hand. yes, as you see the hand, you see the final moments of the blackish bluish veins dissipating in his hands as the finger becomes normal again. এটা খেস করেছে। কি বা আমি সাগর will like look around frantically around the room, then Yeah, both like of you look guys, at Kadian and Shotakam, both of you hear yeah, this as well. Yeah. yeah. I'll He will like to call over both of them like as loud as he can. Devendranath is screaming in pain, by the way, as this is happening, okay. Looking like at the holding onto his situation, arm. I'll rush over to Devendranath and try to check what happened to him. Devendranath, how is the bleed affecting you? What is going through your head? As the veins essentially rack up on his arms, he's thinking that, oh shit, what the hell is happening to me? And then as the pain increases and like what do you call it? It gradually increases, his mind goes blank. All he can think of is smack his hand or like cut it off to essentially to stop this pain. That's what goes on through his head. But also a sane side of him, like from the back of his mind, something tells him that you must persevere. You must survive this, and then the pain slightly lessens of this happening to him. That's how he copes with this. Okay. দেবুদা আপনাকে কিছু বরফ কিছু এনে দেবো? কিছু লাগবে? আমি নিচের থেকে তাহলে নিয়ে আসছি। I'll ask him. 1940 সেটটা আমি ওভার দ্য টেবল মানে অ্যাডামকে বলছি 1940 Ha. সেটটা এখানে বরফ ফ্রিজে থাকে না
বরফ থাকে না জানি, দা কিছু একটা থাকবে তো, জল বল কিছু হ্যাঁ, জল রিপোর্ট। হতে পারে। হ্যাঁ, কলসিতে একটা জল নিয়ে আসতে পারি। হ্যাঁ, Yeah, we Shanadi, is মাকে there নিয়েছি। any like Wait, water j- like in the room jol, itself? jol means water, right? হ্যাঁ, Mhm. জল। Um, ইয়া, ইজ Yes. এনি লাইক ওয়াটার ইন দ্য রুম? ইউ লুক অ্যারাউন্ড, আই পয়েন্ট অ্যাট ক্যারি অন। yeah, there is no Uh, water in the room. However, Anamika Devi is there. She is standing on the doorway, not really entering, and she says, "জল লাগবে, আমি আনছি নিয়ে আসছি," and she rushes to bring water. হ্যাঁ দিদি, হ্যাঁ দিদি নিয়ে আসুন শীঘ্রই শীঘ্রই। I asked. Devendranath keeps scratching his hands as this is happening. Like it's a দে- recurring thing now. I দেবুদা asked to শান্ত হন, শান্ত Devendranath, হন। have you touched anything? Yes, that painting. I when I touched it, I felt like something crept onto me. Like it took over my hand. I ওভার দ্য, How many time I have to tell you guys don't touch anything without wearing gloves. It's the first thing we ওভার দ্য should টেবল, do. ওভার দ্য I টেবল was. ইজ দ্য Mhm. ক্যামেরা, পোলারয়েড ক্যামেরা, দ্য ওয়ান দ্যাট No, I it's got. not a Polaroid camera. It's a Can I purono check the film film? camera. Yeah, can I check the You have film to to get it see? developed. Okay. Okay. To Karyan's Okay. question, Devendranath holds his hand and says, I knew it. I was too. I was enamored with this painting's beauty. I couldn't hold myself. You know, I like art too. Shit. And now I'm paying for it. It's all right. Um, Yeah, let me check. I'll try to check the veins that was once blackened. Try to You dissect anything. take Yeah. Yeah, you take Devendranath's hand, you see the fingers. Mhm. There is nothing. If the finger looks like a proper finger. Devendranath, for you can see that there is nothing. However, it still feels that same cold to the chill touch, and the picture in front of you, the veins dissipating in your skin, and it feels like that sensation, the feeling, it's still raw, and you are Mhm. constantly, shaking your hand. You are Scratching it. trying to, yeah, you're scratching it, you're trying to get that sensation out. It is there, it doesn't go away. Karen, you look at his hand, normal. I slap him. Get it together, bro. এই আপনি কি করছেন? এইসব কি করলেন? এইসব কি করছেন? Bro, ওনার I ব্যথা already লেগেছে। told you I don't understand full Bengali, so I don't know what I was saying. But He said, still, "What আপনার you are কথায় doing." আপনার কথায় বলছি তাহলে। What the fuck are you doing? I am just warning you guys. I already told you multiple times you should not touch anything in the crime scene without wearing a glove. একটু একটু like there Mr. can be some Shatya, mistakes. you should know, right? You are a detective. You should know that. Why I why look you at guys? Yeah. I look at Carrion and then I look at like Devendranath and Shagar and say, these two never listen. And over the table, Sanadi, Hmm? যে ছবিতে হচ্ছে দেবেন্দ্রনাথ টাচ করেছিল, is there something Mm-hmm. different or like something noticeable on that painting now? And যে ছবিটা আছে সেটার কালিটা মানে যে ইঙ্ক দিয়ে ওটা ড্র করা হয়েছে বা কালার দিয়ে, সেটা আর Mm-hmm. যেটা ক্যারিন যে ইঙ্কটা পেয়েছে, is that same like কালার বা কম্পোজিশন বা কিছু? Question number one, as you go to inspect the painting, you do it from a safe distance. The painting, Yeah. uh, same thing, looks perfectly beautiful at a glance, and then you look more closely to it, and you see that there are three eyes in the face where it's supposed to be two, and the features are extended, they are distorted, and there is no body. It looks the same color as the one that Karian was holding in his hand. Um, I ask, I guess Tagore has it. The director, please.
ব্লিড আমার কাছে নেই। দেবুদার ব্যাগ থেকে দিচ্ছি, দাঁড়ান। I will go Mhm. to জলদি Devu's জলদি কুইক। Devendrath's bag quick, like as quickly as I can. I pick out the bleed detector given to him. After that, I will like to ask, does anyone have like cotton swab আছে? তাহলে একটু স্যাম্পল নিয়ে রাখতে পারতাম আমরা এটা। I've gotten so Shana, the lab আমাদের যে equipment so ইনভেস্টিগেশন হবে তো? ইকুইপমেন্টস আছে, Ah, তো তুলো হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুলো যে কোনো তুলো হলেই হবে। Um, তুলো Yeah, Karen, you take some, like you use the cotton swab, you take some, are you taking ink from the ink pot or are you taking ink from the drawing? probably আহ, I will not take ink from the ink pot because I already examined that I didn't find anything. I already took it in a vial, so probably Hmm. from the painting. Uh, Okay. if So he you has scratch. taken it from the vial, can we take like to compare both? Can we like right now? Can we compare I them both? will come to you, Shagar. Yeah, you scrap off a little bit of ink from the painting in your bleed containment vial. Keep it with yourself. Shotakam, you get the bleed detector from Shagar. What are you doing? I am detecting bleed on every image in the So studio. you switch it off. I'm not, On. Sorry. yeah, yeah, switch it on and like try detecting every image if there's some kind of bleed or paranormal activity from there. As you switch it on, a very translucent, sort of radiative light fills the whole room. And as it does, at a glance, everything looks normal. And then the pictures in front, the last two pictures, it starts radiating bleed. The ink pot in the uh, desk, it starts radiating extreme bleed. That is what you get. And from the previous pictures, like except the last two, Yes, from the four pictures, two of them radiates bleed. The last okay. two, which And is rest in doesn't. the um, show, okay, essentially. One is the The image of, yeah radiates bleed. The ink pot okay, radiates bleed. okay. One is the man with three eyes, and another one being the King's Court or The something else. Kolkata street and No, the Kash flower, right? the yes, the Kolkata street and the Kash flower. The weird humans, like paintings. Okay. And I expect the other image, inspect. Is this made with the The same other ink, two right? image and all the other images, they are perfect. No, I am expecting the other image that like radiated bleed that is made with the same ink, Oh, correct? looks like it. Same color as Okay. the other one. বউটা কি ফেরত এসছে জল নিয়ে? Yeah, at this moment, Anamika Devi comes with joler kolchi, in, and hands it to Carrion. You sure? I'll take the Koshi towards Debuda. Then আমি I দিয়ে come দিতে back পারি to, দেবতাকে। yeah, মানে I'll give the Koshi to you. তো ধন্যবাদ। And I will tend to দেবু। I go I'll towards the ask, woman again. Towards the The woman again. কি নামটা ভুলে গেলাম। Onamika. Olmika Onamika. Devi. অনামিকা দেবী। okay, okay. অনামিকা দেবীর কাছে যাব। Yeah, you. Mm-hmm. Now I'll ask her uh, the victim is her boss, right? You are asking this to her, or you are asking No, this no, to me? I'm asking this to you. Okay, you. As far as you know, boss, sure. Malik, sort of. Uh-huh, uh-huh. Got it. Okay. So I'll ask how much time does he spend here in this room? She looks at you. Um,
আমি ইংরেজি বুঝি না বাবু। Sagar, can you come here, please? হ্যাঁ দাদা বলুন কি বলছেন একটু। Can you translate the thing to her? Uh, Like, how much Easy time enough. does? Um, হ্যাঁ yeah, আপনি you একবার বলুন Sagar, আমি you ওয়ার্ড ফর translate. ওয়ার্ড বলছি। Yeah. Yeah, you translate. She says, "Da দাদা বাবু তো আহ, উম, এই কিছুদিন ধরে খুব অন্যরকম ব্যবহার করছিলেন। আম, সারাদিন এখানেই বসে থাকতেন, বাইরে যেতেন না খুব একটা। ওনার তো এইসবে অনেক কিছু ই- ই- ইচ্ছা আছে। আম, আগে অনেক বাইরে যেতেন, অনেক আহ, আম, উম, এক্সিবিশন ফিশনে যেতেন। আহ, কিন্তু এই কিছুদিন ইদানিং ধরে উনি সব বন্ধ করে দিয়ে এখানেই বসে থাকতেন। কি নিজের আঁকা বাঁকার জিনিস নিজেই আনতেন না কেউ এনে দিত? নিজেই কিনে আনতেন। কোথার থেকে আহ আনতেন? দোকানপাট থেকে আনতেন। আপনাকে কি কোনোদিনও বলেন যে আমি কোথায় যাচ্ছি না কি করছি, না উনি জাস্ট চলে যেতেন আর ফিরে আসতেন? আসলে আহ গত 2 মাস ধরে উনি বাইরেই যাননি কোথাও। আম, হুম। আহ, আমার মনে আছে আহ, আহ, অন্তিমবার উনি যখন বাইরে গেছিলেন, ওই কি একটা যেখানে জিনিসপত্র বিক্রি হয় না, ওই আম, আম, অকশন বাড়ি বা কিছু একটা ওরকম উনি বলেছিলেন, ওখানে উনি Auction. গেছিলেন। অকশন বাড়ি? উনি Do হ্যাঁ, you এটা do you know where was it? কোথায় এ- ছিল কোথা এ- এটা? কোথার থেকে এনেছিলেন? হ্যাঁ। এক মিনিট, and she goes down. You see her leaving, and very soon she comes back with a pamphlet, hands it to you, Sagar. হুম, In You see the pamphlet, it's a uh, the immediate thing that catches your attention is the name Mollik and Sons Auction House. You see three men standing with their hands on their, like hands folded, smiling. You see they are wearing like simple kurta. You do not see the like the lower portion, just the হুম, kurta, and you see like a red tilak on their, religious tilak on their head. হুম। You see the uh, titled as auction event, and the date was around 2 months ago in the My pamphlet. eyes will go a bit wide and immediately I will call over Satyakam to come beside me and like immediately look at the thing I'm seeing. And in Colored the image. Okay, meantime, Yes, colored image. I'll look at the picture and first ask, ছবিতে রং? Will be like a little bit You ask? surprised. এটা শুনেছিলাম। 1940s, right? It হ্যাঁ, generally color images is still not like available, নট except অ্যাভেলেবল workout. না, ইট ওয়াজ বিং ডেভেলপড। আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি। শুনেছিলাম যে এই মানে সাদা লোকেরা এটা বানাচ্ছেন, কিন্তু এরা কি করে পেলো নিজের হাতে এই জিনিসটা? what do you mean by সাদা লোকেরা? Suddenly you understand perfect Bengali? That's the first thing I hear. What the fuck? I understand সাদা লোকেরা. Bro Your understands people, racism. your people call me fakir and you say nothing, and when I call you সাদা লোকেরা, you get offended. আচ্ছা দাদা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। I'm not full সাদা লোকেরা, so it's okay. I'm Anglo. ও আচ্ছা সাদা। Is Devendranath in the জি। same scene as this, DM? Yeah, yeah, I would BRB. Okay. yeah. You, if you want a refresher, they can give you a refresher. Refresher গুলোতে আমি কথা বলছি না. That is my resting time.
We got a so for to gist it, we got a pamphlet from the Devi, Anamika Devi, Mhm. and the pamphlet is for a auction house named Malik and Sons Auction House. যেখান থেকে লাস্ট টাইম যখন বাইরে গেছিল ভিক্টিম লাস্ট টাইম ওখানেই গেছিল Okay, so did he go there to buy his supplies of art, or was it প্যামফ্লেটে she কি something else? লেখা she আছে? don't know that yet. প্যামফ্লেটে It Okay. is কি an auction লেখা house so আছে it can be কি anything. হ্যাঁ, প্যামফ্লেটে কি লেখা আছে অপশন কি কি হচ্ছিল? না, না সেটা তার লেখা নেই। থাকে না। We need to get the ledger সোনালি, book. হ্যাঁ? We can go there but সত্যকাম যদি আরো একটু হচ্ছে ওই স্টুডিওটা এক্সামিন করে কোনো কি হচ্ছে রসিদ বা এই ধরনের কিছু পাবে কি? pamphlet is just a pamphlet. ওখানে কিছু রসিদ না নেই। প্যাম্পলেটের কথা আচ্ছা, বলছি না, আমি আচ্ছা, রুমের কথা বলছি। রুমে কি সাগর, কোনো এক রসিদ মিনিট। পেয়েছি? ও আমি যখন ইয়েতে রুমটা এক্সামিন করছিলাম হুম, তখন কি হুম, কোনো হুম। রসিদ পেয়েছি স্টুডিওতে? না, I would নো ask রসিদ। অনামিকা দেবী, I would ask অনামিকা দেবী, আহ, আপনার কর্তাবাবুর কি এটাই একমাত্র ঘর, না উনি অন্য কোনো ঘরে ওনার কাগজপত্র বা জিনিসপত্র বা ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখতেন? ওনার কাজের জায়গা তো এটাই একটা। উনি থাকেন নিচের তলায়। আমি থাকি সবথেকে নিচের তলায়। আমি কি একবার ওনার ঘরে যেতে পারি? হ্যাঁ বাবু, চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। before I go out of this room I'd like to use my occult researcher. হুম, হুম। Take a brain mark to ask the GM for an important occult details that you would recognize from your studies but has not yet been revealed in the scene. If there are none, you can clear the brain mark. ওকে। um হুম, any occult detail, right? Important occult detail. কারণ Important, আমি ব্রেন yes. মার্ক নিচ্ছি যদি না থাকে বলো আমি I know, ব্রেন মার্ক সরিয়ে I দেবো know, I know, I know, I know, I know. You realize, how do you do that? You go back to the ink pot and study it? Yes, I'll take the ink vial and the cotton together in my hand Mhm. and study them both. Okay. You realize as you do, as you study, there is a faint uh, evidence of something organic in it, which means it has been made through blood. You are not sure what blood or whose blood, but there is evidence of blood, platelets and cells, blood cells being there. Got Very faint. Take but that I'll brain mark. uh, yeah, taken. I'll call the group and tell them that I found this ink pot very faintly filled with blood. Can be something else, but most likely there are residual of bloods in it. I mean, I can like see the ink, not like carefully seeing it, not like touching the ink. Okay. You see, Don't touch And it. Just I'm not look at touching it. from my hand. I And, have gloves on. okay. And Shanadi, I am using Mind Palette to like hmm, use the to kind of see if the two things relate to each other. hmm. Like the if What are you I'm relating to each other? What are the clues? sorry. Never mind. I read it wrong. Okay, you can skip that thing. Hello. Okay. Yeah, you're audible. Yeah, skip it. I read it wrong. Anyone else do anything? Anamika Devi is on her way down. I'll take I the can crumbled I papers and then follow her. can Come, I take a picture of Crumbles the whole paintings. room? Like a whole room, like যাতে সবকটা ডিটেল মানে ক্রাইম সিনের sure, পিকচারটা পুরো যাতে sure. পরে অ্যানালাইজ করা যায়। So you That's have the two second picture. used.
from 5 pictures. Keep in mind. Yes. But yeah, easy enough. You do that. Yeah, Karyan, what are you taking? টেকিং দ্য ক্রাম্বল পিকচার্স যখন ব্লাড পটটা দেখলাম তার পাশে ক্রাম্বল পিকচার্স ছিল না ওগুলো আমি নিয়ে যাব Okay, cool, cool. You take a handful of crumbled yeah, sheets of paper. Put it in your pocket. Are all of you following Anamika Devi? Yep. Okay. Yeah. You go to the second floor. She takes you to a room, opens it up. Very একটা মধ্যবিত্ত বাড়ির একটা আলনা আছে, একটা খাট আছে, দুটো মানে কুইন বেড, not big খাট but like not small খাট as well. একটা ড্রেসিং টেবিল আছে. That's about it. I'd like to like inspect the room, specifically looking for the uh, bills of the ink or like other like artist materials you might use. Okay. Um, give me what do you survey? Give me a survey. Okay, I have 2 minutes. 6. Sorry, 5. 6. Okay, 5. Cool. Yeah. Uh, 5 is, I think, mixed success, right? Yeah. You search the room thoroughly. In the dustbin, you find a crumpled paper. You take the paper. You see, it looks like a receipt. You see opore lekha, Mollik and Sons auction house. You see the date is exactly 2 months ago. You see on the bill there is written painter's luck and হ্যাঁ জল আছে জল আছে ঠিক আছে ঠিক আছে yeah and that is the only thing that you can read baki everything is been smudged Is Devendranath here? huh Devendranath So কি রুমে he আছে নাকি followed. উপরে আছে? No, he Okay, followed Anamika Devi. okay. So I asked him, uh, দেবুদা, আপনিও তো আর্টিস্ট, রাইট? এই পেইন্টার কিংটা কি কখনো নাম শুনেছেন আপনি Hmm. দেশে বা বিদেশে? Have I heard of it, DM? 'Cause my character had like an artist background growing up. what role do you want to give me Role. Hmm. give me a focus role Focus, okay. All right. low stakes Can I use my physical dice or do I use the yeah ability dice? use your physical dice Okay. I trust you guys Okay. what are the two of you doing Karyan and Shagor are you doing anything or are you not রুমের মধ্যে দেখি মানে রুমের মধ্যে খাটটা কি লাইক পুরো মানে নিচে কিছু আছে কিনা খাট এরকম নিচেরটা DM, পুরো ভিজিবল না one ইজ is ইট ফুল খাট 6, one is 1. So I think 6, right? yeah you take the 6 which is a Mhm. full success আসছি আমি খাটটা ইজ হ্যাঁ মানে খুব পুরনো কাঠের খাট নিচে কিছুই নাই লাইক নিচে ইজ ওপেন বাট there is nothing in there is there anything else I can like directly see that will strike my attention in the room like not exactly something room looks very gochano it looks একদমই not at all messy the bed is made the ইয়ে আলনাতে সুন্দর কাপড় চোপড় সব মানে গুছিয়ে রাখা আছে um dresser is almost empty you see like একটা ট্যাল্ক পাউডারের শিশি দেখতে পাচ্ছ, একটা আতর দেখতে পাচ্ছ অ্যান্ড একটু চিরুনি-ফিরুনি এসব এসেনশিয়াল আছে। নাথিং মাচ বাট এভরিথিং ইজ গোছানো। এ you realize one thing, it is in stark contrast of the room yes above. I was about to say that এভরি সবকিছু যা দেখলাম সবকিছু উনি এত বোল্ড বলতে গেলে ছিল ওনার ব্যাপারে নিজে যেখানে থাকতেন সেই জায়গাটা এত গোছানো কি করে উম, অনামিকা দেবী আর্টিস্ট 5 steps.
and she says, ওনার ঘর তো আমি গুছিয়ে দিই, উনি আমাকে স্টুডিওতে যেতে বারণ করেছিলেন, সেই জন্য আমি ওখানে যাই না। ঘর গোছানোর সময় আপনি কি কিছু শেষবার আপনি ঘর কখন গুছিয়েছিলেন দিদি? আহ পরশুদিন সকাল বিকেল বেলা। আচ্ছা, তো স ঘর গোছানোর সময় আপনি কি কিছু এমন দেখেন যেটা নরমালি দেখতে পাবেন না? বা উনি কিছু কি রেখে যান? বা কিছু দেখেন যেটাতে আপনি ভাবেন যে এইসব এখানে এটা হওয়া উচিত না বা কোনো আউট অফ দি অর্ডিনারি ব্যাপারটা যেটা? উনি তো সেরকম কিছু উনি ওনার ঘরে রাখেন না। বাকি যা যা ওনার আহ কেনাকাটার জিনিসপত্র আছে সেগুলো সবই উনি বাড়িতে গুছিয়ে রাখেন, বাড়িতে সাজিয়ে রাখেন, নয়তো ওনার ঘরে ওপরে গিয়ে রাখেন। আহ কিছুদিন ধরে উনি খুব একটা বাইরেও যেতেন না, যেরকম আমি আপনাদেরকে বললাম। আম রাতে ঘুমোতেনও না, খাওয়া-দাওয়াও খুব একটা করতেন না। সারাক্ষণ খালি ওই ওনার ঘরে বসে থাকতেন, দিয়ে আঁকাঝোঁকা করতেন। আগে যখন আমি যখন উনি বেরিয়েছিলেন, ওটা বোধহয় ওই ধরুন ২ মাস আগে উনি একবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তখন আপনি বললেন। আমার মনে হচ্ছে রাত্রিবেলা উনি যখন খেতে বসেছিলেন, তখন একবার উনি বলছিলেন যে কি একটা নতুন কালি উনি কিনেছেন, অ্যান্ড আর ওটা খুবই একটা ভালো কেনার জিনিস ছিল। আর আমার কিছু মনে পড়ছে না বাবু। কোথা থেকে যখন কিনেছেন আমি সেটা জানে? এখান থেকে কিনেছে কারণ আমি দেখেছি। সো ক্যারেন ইন ক্যারেক্টার বলছে, হুম। I've seen the name in the আ pot in the room above. It's the same name you have this invoice for. So probably it is bought from that Malik and Sons auction house. And দেবেন that I can say that that is continue. made of a organic blood. Yeah, Devendra, as he says that you remember the name Painter's Luck. You have read it in the newspaper once, around 3 months before. Or not 3 months, maybe around like three and a half, 4-ish months before. You remember reading in newspaper uh, along the headline stating a new artist company has opened up. Uh, they claim to sell innovative and long lasting products, something along that lines. Devendranath will say this out loud to everyone, telling them about this, and then he will say, "What do you guys think about this?" বলি যে I would আমাদের say to him that এই মল্লিক and সন্স এখানেই যত গন্ডগোল। Mm-hmm. কালিটা ওখান থেকে নেওয়া। আর ওয়েট, দেবেন্দ্রনাথ কালিটার সম্পর্কে আমাদের বলবে, রাইট? যে ও Yeah. খবরের কাগজে পড়েছে। ওকে। Mhm, mhm. He তো says that out loud. সত্য would ask him again, এটা কি দেশি কোম্পানি না বিলিতি কোম্পানি? Are you asking me? না, I am asking Oh, দেবেন্দ্রনাথ them, right? basically Good. through Devendrath I am asking you. Yeah. Mhm. যে Is it Bility? Yeah. Okay, okay, You know যে from your success you would know that this is a very like a ability person starting this company essentially. না মানে okay. কোম্পানিটা কি ইন্ডিয়াতে বেস করে, মানে পার্সেন্টটা বিলিতি অর লাইক কমপ্লিটলি কোম্পানিটা সবকিছু কোম্পানিটা ইন্ডিয়াতে বেস করে। কলকাতায়? দেবুদা You এই don't know. যে কোম্পানি নতুন নতুন তো আপনি বললেন। কে? Mhm.
কিন্তু He is. অকশন হাউসে তো পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি হয়, ওখানে তো লাক্সারি জিনিস বলতে গেলে বিক্রি হয়। অকশন হাউসে কালি নতুন, আবার নতুন কোম্পানির কালি কেন থাকবে? I agree. Because, I mean, it must be valuable somehow, despite the company being pretty new to this. That's suspicious. Friends, you guys completely forgetting one thing. This Mhm. this ink has blood in it. ম্যানুফ্যাকচারার কি কলকাতায় আছে কোনো এদের? Do you really think a person will make inks with blood? হুম, How I are mean, we they not use sure more that cement. the blood is not of the person who made the drawings? ওটা হলে, লাইক ইফ দ্যাট ওয়ার দ্য কেস, why would he, do that? I mean, I know If the he guy was had do mad. that, if he had do that, so we would have found at least one drop of blood in the floor, don't you think? He is Hmm. so precise that he cut himself and put all the blood in the spot. I don't think so. Then if he wanted to die like that, why would he, like, die of asphyxiation? He would have died of, like, like Blood blood loss. loss. That is a Few valid other concern. information, Devendranath, that you remember. Painter's Luck is a newly established British art that brand, which is known for their innovative and high-end products, and they cater exclusively to wealthy artists. Hmm. ঠিক আছে? And he wealthy? Yes. He's fucking wealthy as shit. DM, can I just say I have this, or would this be counted as a non-mundane item if I have like You ink have of what? their company, this Painters Luck Of company's ink? their company, you have this. You Hmm. do not have it right now, Hmm. because you didn't mention it. But Sure, sure. you have it at home, and Um, I mean, you know that it is. It was. Now that you say that you have it, I'll give you some other thing. It was very difficult to acquire, as in, like, it was very expensive. The expensive ink that you have, and it's around ওই 4 মাস আগে sort of ink. uh, I will say, like, probably ওই newspaper পড়ার পরেই you went and bought that ink, and you Hmm. have used that ink before. It's very, like, it smells very sweet, খুব সুন্দর একটা গন্ধ, and it lasts pretty long as they claimed, and that's about it. Looks ordinary to you. So, sweet scent from the ink that Devendranath have. Yes. that Hmm. is Do you different from tell the us that? smell we got Wait, from do you him. tell us that first, Devendranath? Yes, of course he will tell you that. He will tell you his experiences with this particular brand and its products. This ink. The ink upstairs is not smelling good, I can say that. So there's something wrong with this particular ink rather than the brand itself. Is that what you're saying? Yeah, specifically আমার মনে হয় the people, like, যারা বিক্রি করছিলেন এই ভাইল অফ ইঙ্কটা, তাদের কাছে আমাদের একবার ঠিক একটু একটা দেখা দিয়ে আসা উচিত। The auction house or the company itself? অকশন হাউস কোম্পানি, Auction house. ইউ, দাদা আপনি তো কিনেছেন এখান থেকে, আপনি কথাটা কি করে বলছেন? ও Very কিনেছে? well. কি কিনেছে? Yeah, so my Um, character. to Yeah, go on. clarify, you have not bought it from the auction house that হ্যাঁ, is হ্যাঁ, in. সেটাই। হ্যাঁ, সেটা Haha, Yeah. উনি কিনেছেন মানে, হ্যাঁ, আমি সেটাই বলতে চাইলাম। লাইক উনি এটার okay, okay. প্রোডাক্টসটা আলাদা করে কিনেছে। Hmm. What time is it, DM? Um, 9, 9. 9:30. It's dinner time. Oh, waste of time. Let's get out of here. Hmm. I want to have some dinner. If you want to have dinner, I think I use I know a guy to see if someone near can house us or not. You want to find a restaurant? You know what? Yeah. Sure. Yeah, you know the perfect restaurant for the occasion যেটা এখনো খোলা আছে, which has, like, very affordable but খুব সুন্দর quality খাবার. Yeah, easy enough.
Can like you to use your Noah guy to find some like or research করার জন্য যেটা আমরা নিয়ে আমি গেছি সেটা এখান থেকে? করতে যাচ্ছিলাম, বাট ইউ গাইস কিপ Perfect লাইক use of I Bro, know a answering. guy. I know I know a guy who can like research the paint. I mean, I also know I can use Noah guy to see if somebody can develop the pictures at this hour to see if there is weird Oh anything about God. the images I took or not. also find someone to like Sure, you do that. research for about the ink properly, so I I we mean, know everything about the ink. the person who develops the pictures also knows color theory, so we can really give the ink to that guy too. Like, do I know somebody that is near the area? DM. ঠিক আছে, I will let you do that because you use your Noah guy to find a restaurant. Oh God. But yeah, Uh, you know a guy who has a photo developmental dokan. You have been there before a lot of times. He will do favors for you. যদিও এখন দোকানটা বন্ধ, but for you he will do an immediate thing. So you can get শান্তনুকে your দিয়ে আসি, photos developed. শান্তনুকে দিয়ে আসি ইঙ্কুর। Bro, stop doxing me, bhai. Bro, DM, I'd like Stop this person reacting, banned bro. from the game. He's doxing me. Bruh, Here's the Stop thing, Hex. reacting to your name. I Yes, know, I know. I know, I everybody know. knows your name. I know, but still, I get to say it. I didn't. Oh fuck. Yeah, Huh? এখন তো জানতাম না সত্যি, What? I didn't. You forgot. I You tag, you introduction tagged her দিয়েছিলাম in আমি। Instagram. You tagged her Even in I What? Instagram, by the way. Both I India mean, and you আরবিয়া ঠিক tagged in বলেছে, the তুই চুপ করে থাকতে পারতিস, মানে তুই চুপ আরে করে यार, থাকলে কেউ জানতো না কিন্তু। এটা 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 কেমন হচ্ছে? সাইলেন্ট কি লোক ভাই তোরা? anyway, yeah. So you go to Shantanu's শান্তনু dokan. Oh God. Yeah. এরপরে রাজুদার পরোটা To খেতে get যাবো, দাঁড়াও। রাজু। Oh God. yeah, you বাদামের give your দোকান। photos to develop. Is there anything else you want to do? Yeah, I it mean, is being হ্যাঁ, recorded. It's Oh fine. my আমি ওটাকে God. কেটে দেবো. Obviously, I will not dox you to the whole Instagram. Thank you, thank you. I'll give some part Oh of God. the ink to the guy to know anything about it. এই শান্তনু একটু He ভালো will করে দেখিস কিন্তু। yeah, he will uh look at it and he will not be able to tell anything. Yeah, Rather, figure. he will say that it is a very mundane ink. ও মানে কিছুই Mhm. জানে না। He's a photo developer, bro. Yes, he's a photo developer. বাকি You দুটো won't know ফটোগুলো anything about আমি ink. কি ফিল্ম, like can I give the film to him to see like what comes in the film and like to instruct Yeah, him not to look at the developed images after অত ভালো মানে just lightly দেখে রাখতে, so he does not find out about anything if something weird is there or not. okay. He Specific gives you a instruct. very জানাশোনা skeptical লোকের look, কাছে জানা। but জানাশোনা look. He gives you a skeptical look, but doesn't say anything. You get your films developed. Both of the films you see একটা হচ্ছে যেগুলোতে শুধু ছবিগুলো আছে সেখানে হুম you see the pictures. You can see the distorted images, the last two pictures, which looks pretty distorted. Um, হুম Second যেটা picture আছে of the full room, সেটা looks like just a full room picture. যেটা you have already seen the same picture in the file that Dr. ওকে, Mishra gave you. আই সি। ডিস্টরশনটা কি, ডিস্টরশন গুলো কি এবার একটু লাইক বেশি প্রনাউন্স দেন দ্য লাস্ট টাইম, বিকজ Now that ক্যান you know where to look, yes. Okay, can I show it to the rest of the like people? সে একটু কাছাকাছি এসে দেখো তো এই জায়গাগুলো একটু আগেরটার থেকে একটু বেশি কেমন একটা লাগছে। ঠিক Devendranath will like lean in to see. Yeah, now that you guys know where to look, you can see the pictures pretty prominently. Okay. So, Mr. Shotto, can you see well, anything else that we cannot see in this picture? yes, I'm going to do that. I would like to examining the image, like Mm-hmm. using my investigation tools. There should be a like magnifying glass or something.
So, like zooming in the image using magnifying glass, I would like examine it like thoroughly to see if there's something others are missing. I won't ask you to roll for it because you do that and it's just a picture of a painting, right? So nothing more than you realize that there is nothing more to assess from the pictures itself. Okay. And is the picture itself is feeling some kind of uncanny, like the No, picture I'm holding? no, just a পিকচারের normal মধ্যে যা picture. আছে সেটা আনক্যানি। Two paintings have some bleed. The ink pot has bleed. Ink pot is also have some blood. There is a দ্যাট receipt from the Malik and Sons. Ink pot was bought from there, and there are some other things also bought, but those were smudged. Okay, I Okay. think our next spot What are you is guys doing now? Malik and Would Sons, like but to it go is to মালিক Malik. অ্যান্ড really সন্স right now. Right now, it is night, guys. I want to sleep. খেয়ে আসি তারপরে। Yep. যখন যা বললাম তখন একটু চলি। Okay. Khede, you go to the Malik and Sons, right? Um, Easy enough. রাত্রেবেলা You কি have হবে? an amazing meal. Um, very tasty, very affordable. সুন্দর পেট ফেট পুজো করে we cut to all of you standing in front of this very পুরনো পুরনো yet very lavish looking মানে it if you look at it at a glance you will see that it is very nicely decorated সুন্দর painted headboard of Malik and Sons auction house বড় বড় করে লেখা নিচে বাংলায় লেখা আছে ইংলিশে লেখা আছে um you see যে খুব সুন্দর gaudy decorations outside the building. It's sort of a warehouse type building, more of a মানে বাড়ি uh, so it's লম্বা চড়া but it is just one story ওপরে কিছু তলা নেই and if you look closely you will realize that there are signs of old oldness in it so রং চটে গেছে একটু cracks আছে দেওয়াল ফেওয়ালে um, but yeah you're standing in front the shop is open however the door is ajar so it's not fully open the door is ajar you can see light coming from inside. I'll remove my gloves and remove my coat as well, just to look like a Mhm. normal person going to buy something from the auction house, and then enter. Okay, everyone Devendranath else. will follow A him bit. while taking in like a really confident steps. Let's Okay. not, guys. Let's not go together. Maybe one এক by এক one. Why? করে ঢুকি। আপনি আগে যান, লাইক ইউ গো ফার্স্ট, Mhm. দেন সত্য কাম, দেন মি অ্যান্ড দেবুদা উইল এন্টার। Yeah, Okay. for the Uh, first time, I I think have one Sagar is question. being witty. Mhm. I have one Okay. question to PM. Um, is there any other way to the warehouse or the auction house than the front um entrance? you can take a like a detour you can roam around and you will see যে পেছনে there is a docking station যেখানে like it's a sort of a garage ছোট garage which has an entryway but that entryway is খুব ছোট and Is it not so guarded? prominent. Yes, is it's it it's guarded? guarded মানে একটা পাঁচিল দেওয়া আছে but there is no gate. It's like there is a Oh, না boundary মানে but you লোকজন আছে have কি? access to like so লোকজন নেই how মানে high is লোকজন it? Like আছে we বাইরে can নেই jump over it. Like how tall exactly? you guys না it's like think about যে মাঝখানে there is a warehouse there are around 2 feet gap in the মানে দুটো সাইডে and then there is a পাঁচিল মানে wall which separates it from the পাশের বিল্ডিং গুলো Okay. there is no lock there is no gate Oh, okay. and if you like walk to the pechone then you will see that it opens up to a very small garage you will see যে দুটো মানে ম্যাটাডর জাতীয় দাঁড়িয়ে আছে you will see একটা সাইডে অনেকগুলো empty box পড়ে আছে and then
the dorja that enters. to Shagor the is with main me, auction right? house, right? So Hmm? Shagor is with me, right? Shagor is with Yeah, you. This Sagar is is with you. Satyakam who went on the other side. মানে পেছনে গেছে. Okay, so I'm at the বাকিরা তো সব front সাগর ইজ নর্মালি row. ফলোইং ইউ, মানে তুই Okay, okay, যেখানে okay. যাচ্ছিস সাগর ইজ গোয়িং দেয়ার। Acha, acha. Yeah, Devendranath, Shagor, and Karyan, you are standing in front of the yeah. Karyan, you are about to enter, right? Yes. Hmm. Yeah. As you enter, the door opens up, and a man in a full black suit with a hat um, leaves the establishment and almost collides with you, but he gets like corrects himself and looks at you and gives you a rundown, and then looks at the two others behind, again rundown, and then without any word just walks away. Can I try to memorize how the guy looked like? Yeah, you do that. Okay. Then I enter. um you enter, আমি you enter যাচ্ছি inside, যখন, it opens up. Huh? আমি কি বলতে উনি যখন যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে, আমি কি একবার বলতে পারি Hmm. ঠিক করে দেখে চলুন মশাই? একটু একটু হলেই তো এক্ষুনি চাপে চাপে পড়ে যাচ্ছিলেন। Yeah, you say that. He stops walking, turns around, looks at you, then just turns back and walks off again. Starts walking again Damn. without any word. I will keep note of that, like একটু weird look, Okay. maybe suspicious. Carrion, you enter, and it's a huge sort of hallway, and extremely cluttered with things. মানে পেইন্টিংস থেকে শুরু করে স্ক্রিপচার্স থেকে শুরু করে স্কাল্পচার্স আছে, আলাদা মানে খুব সাজানো জিনিসপত্র, ব্রাস স্কাল্পচার্স, মাটির স্কাল্পচার্স। দেয়ার আর লাইক ইউ ক্যান সি লাইক বিলেতি জিনিসপত্র অনেক ধরনের, মানে ফ্রম আ লট অফ প্লেসেস। you see যে একদম সামনে, লাইক where you will collide, ওখানে একটা ডেস্ক আছে, ডেস্কের উল্টো দিকে there is a guy, bald, wearing specs. He is sitting and he is like scribbling something in a book, and the মানে বাকি ইয়েটা, it opens up to whatever ওই বড় জায়গাটা with a lot of things, and you see যে there is another doorway, মানে which leads somewhere, it is বন্ধ আপাতত, and you see যে মানে ডোরওয়েটা ঠিক পাশে there is sort of a stage area, and তার সামনে অনেকগুলো চেয়ার পাতা আছে, বাট চেয়ার গুলো is like folded, মানে it's not পাতা নাই, একটা জায়গায় রাখা আছে essentially, and yeah, Mhm. this is the interior. The guy looks at you, says, বলুন. I'll do a soft scan of the area to check, just check for if I can see any ink pots. Simple Yeah, soft lots scan, of not imports. to draw attention. Yeah, as you scan the room, you see lots of imports, lots of foreign goods. No, ink pots. Imports. Oh, ink pots. No. Mhm. No. Okay. I'll go near the desk and say, "Am I at the wrong place? I didn't see any good inks around here. I heard a lot of things about this place. I can find good inks." He pushes his spectacles back, coughs a little, and says, ink pots. We don't have ink pots here. We are an antique shop, Oh, an then auction house. maybe auction house. Yes, but one of my friends told me that there was a auction happen maybe I think a month ago. I was in foreign that time, so I didn't got a chance. But um, he saw some people bought some inks and some paintings. So that's why I am here. So you don't have those anymore? The last auction that happened was 2 weeks back, and we did not have any ink that was auctioned. I am sorry. Can you tell me about what?
friend you're talking about? You don't really need to know what friend I'm talking about. What do you do with that? But yeah, I had some information about some inks. Maybe I was in a wrong place. There's some thing called lucky ink or some lucky painter inks or something. Anyway, if you don't have anything, maybe I'll look around and see if I find anything else. Sure. Give me 1 minute. I will go and I will check if I have any records of painting. You said lucky Uh, painting lucky. some lucky painter ink pot probably. A month back, my friend says so. Probably check that register. Okay. Okay. And he shuts off the book that he was working on. He goes, keeps it, tucks it under, and leaves and goes to the door, opens it and closes it behind him. And this time I'll do a thorough check, like try to look everything properly. What are there? Sure. I mean, survey. Give me a survey. Okay. Two, nothing. Whether Samadhi, what do I see Hmm? in back of the like vehicle? Back garage, you don't see anything. The garage is fairly empty. You see a lot of empty boxes যেগুলো ফেলা আছে একটা সাইডে. Otherwise you don't see any মানে goods in there. Do we notice anything weird, like any movements, like within the boxes, like rats, fats, kicho? ওখানে আমি আছি আপাতত, মানে শুধু সত্যেন্দ্র, সরি, সত্য Yes. আছে Okay, মানে you're only back of there. the Okay, okay, okay. vehicle. Devendranath and Sagar, you are outside still. Do you follow Mhm. মানে do you follow either Sotto or you follow Carrion, or do you stay outside? I will look at Sagar and say, like, let's say we have waited, like, till both of them went out, and then Devendranath is gonna look at Sagar and say, "What do you think?" I think we should go together. I will speak behalf of you. Basically, your valet, if you want. Oh, You're rich, right? mm-hmm. So you want to role play as my butler? Is that what you're saying? Yes. আহ, আপনি যদি বলেন তাহলে রাজি আছি এই রোল প্লে করতে আমি। Very well. Then let's go, I think. চলুন দাদা, লিড দ্য ওয়ে। Where are we headed off to? Like the auction, or should we follow Carrion instead? Let's follow Carrier. I think, yeah. Let's follow Carrion first. Then we can go to. Okay. Okay, so both of you entered the auction house. As you see Carrion, what did you roll? I rolled a two. Okay, that's a failure. You roll. You go to the nearby. A lot of antiques, right? Lot of things. You start looking at them. You see the a lot of them looks very new to you. You have never seen these sort of sculptures, and you see a very like you know a a painting of not a painting um, a sculpture made from uh, mati clay, but the sculpture is of uh, pharaoh essentially, and Hmm. you pick it up and you go to uh, investigate it, look at it, and you hear the bell, the door swing open, and you take a look and you see Devendra and Shagor enter, and as you do that, the sculpture slips from your hand, falls to the ground, Oh, shatters. As the guy who went inside the door comes out hurriedly and said, করছেনটা কি আপনারা, করছেনটা কি, জানেন এটা কত দাম? how much is it? 10,000 টাকা। Do- Devendranath is gonna slowly walk in as this is Wait, happening. 10,000 means Oh, okay, okay, I got it. mean, in that time, oh, acha, 10,000
Um, 10,000 means that's development money for a small country, by the way. Damn, Just what the saying. fuck? yes. At What that the time, fuck? yes. Oh my god. Never mind. That time, 10,000 taka is equal to what? Like 1 crore? 1.5? Does Oh he damn. bring the register with him? You see a book in his hand, but it is And shut. did he put it somewhere yet? No, you see he's holding the book and he is in the like the doorway of the door and he is like shouting at you guys. Okay, I'll try to like make him come closer to me to distract so he can put the book somehow. So he says 10,000 টাকা আপনাদের কাছে আছে? দিতে The, পারবেন? Table that dosh would means equal I don't what? know. Google. 10,000 and he like he keeps the book on the table and uses his hands to do 10 point like does 10,000. I secretly do a secret message to one of them, one of the Devendranath and Sagar, and I'll keep talking to him. Yeah, I know. I'm really sorry. I don't know how it slipped from my hand, but I don't have money right now. But what I can do? I'll try to act like I'm really panicking, so his focus is fully on me. Try give me a sway roll. I'll use my. Um, It is how difficult is it? it is a medium stakes roll. Okay. I'll use one of my drives. Using this Meanwhile, opportunity, we will Six. walk around, I think. Six. Oh, nice. Let's go. amazing. Okay, Okay, I'll come to you guys. Satyam, come. What are you doing outside? Do you come? You hear commotion from inside now at this point. So as I didn't find anything in the box, I like again circle back to the front and slowly entered the auction Okay, house. so you entered. You see like You the know, chaos that is happening essentially. Yeah, Devendranath and Shagor, what are you? Hey, Devendranath, you were doing something. Mhm. Taking advantage of this situation with the carrion, he's gonna look around, essentially inspect the area to see Look at the anything like register as well. if he found something weird, bleed related or not. With a glance, you do not. However, you do realize that Carrion is like pointing, nudging you towards that register that he just kept. Hmm. Then he will try Only to go to the Devendranath. register. Yeah. Only What? Devendranath. দেবদা আপনি যান, আমি ব্যাপারটা ওদেরকে একটু ডিস্ট্রাক্টেড রাখছি, আপনি কি ওটাকে তুলুন, Very well. All the best. And then he will walk up to the register. and I will go up to the thing then, The what like thing? the carrion I'm not a being in thing, trouble. bro. I He's will white. go to White the people. thing that is Carrion. Oh my god. He's Yeah, white. go. He's white. Okay, he's I'm white. Anglo. Sagar's I'm my. not fully white. I'm Anglo. It is 1944. चलता है बेटा. Oh god, what the fuck? Oh Sorry. god. Rohit being Somebody different in species. this. Okay. At this point, Carrion and the guy is just in a like a sort of a standoff, as the guy is like very violently pointing at the shards and is saying, "Jay, you will pay for this. You need to pay for this." And Carrion is like, "I am sorry. I am." He's like আমি put his কি hands up. আমি কি গিয়ে ইন্টারাপ্ট করবো একটু? আমি লাইক ডিএম Inter লাইক interrupt from the other side. Don't interrupt শুনছেন? from the same side. শুনছেন? দাদা হচ্ছে এটা কি এখানে? আমি তো ভেবেছিলাম এটা লাইক হচ্ছেটা কি মানে সফিস্টিকেটেড আপনারা জায়গা। দেখতে পাচ্ছেন না? আপনারা চোখের সামনে দেখুন। এই উনি এসেন এটাকে ভেঙে দিয়েছেন। এটার দাম জানেন কত? আমাদের এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের অনেক দাম আছে। আমরা সবথেকে একটু নামি একটু অকশন হাউস। একটু থামুন, একটু থামুন। দামি অকশন হাউস হলে দামি অকশন হাউসের মতো বিহেভিয়ার করুন। একটু কারণ বিহেভিয়ার আপনারা এসে আমাদের জিনিসপত্র ভাঙবেন আর আমরা কিছু বললে আপনারা প্রবলেম। আ কি বলবো? আমরা আর কি বলতে পারি? আপনাদেরও ঠিক করে রাখা উচিত। এরকম লোকজন যে তুলে নিচ্ছেন, আপনারা কেউ দেখছেন না। এটা কি ধরনের আমাদের মানে জিনিসপত্র বিহেভিয়ার? আমরা কিভাবে রাখবো সেটা আপনারা বলবেন। আপনারা কিছু কিনতে এসেছেন তো কিনুন, নয়তো চলে যান।
I came here alone. He's not with me. Sorry, my guy. Who? সে What is your name? Sorry. Thank you for supporting me, but don't. Yeah, he is not সাগর with me. will muster up the most confident, like most fake ass confident look he can muster. সাগর চ্যাটার্জি। Yeah, Mr. Sagar. Sorry. Yeah, I messed up, and this guy is scolding me. I know I really messed up. আপনারও আপনারও লাইক করেন মশাই। মানে আমি জানি যে আপনারা এখন আমাদের দেশটাকে একটু দখল করে আছেন, কিন্তু এই এরকম I'll আপনারা now যা পারবে তাই নেবেন। I'll now switch to a fake anger. So I'll start arguing with Sagar. So the guy is fully focused on us. What do you mean by apnara? I didn't do anything, guy. Take your You words did back. not do anything. You didn't do anything. Your people killed my mother. You There is know. nothing your and our people, it's ours people. Take your words back right Sanaji, now, or I'll punch you. Yeah. as While all this of is this is happening, going on, huh, I like peek into the thing, like the room. I say that this is completely in a like pandemonium, but slowly go back. And is it completely night right now, or like it is evening time? completely night. It is night. So It no is people around, right? 9:30, 10. Yeah, no And people no around. people around, right? And it is a completely like a like shopping district type of thing, right? Like Yeah, shops are closed completely, like only this shop is open. This kind of situation, right? yeah. Okay. I will take out my hand weapon Oh. and shoot a shot in the air and run away from the scene so that a distraction outside is created. Okay, Oh, okay. before you do that, can you let Mr. Devendranath here look at the register? I am I going mean, towards it. he, Both of you Yeah, you are distracting going for towards me. it. Yeah. What do I You say? go towards the register. The register is it's a plain book, but it is written auction records. I'm gonna try to take it away, like So, sneakily take it okay. with me. Sure. Now Uh, there is a fire. is somebody uh, fire? No, not fire, not fire. আমি ফায়ার ওয়েপন চালিয়েছি, নট অ্যাকচুয়ালি আগুন লাগিয়েছি, লাইক আরে বন্দুকে okay. Like, গুলি yeah, So, চালিয়ে আগুন লাগিয়েছি। গান yeah, ফায়ার, weapon গান fire. you ফায়ার। I thought you were you him. swipe it, you put it, you take it, bhetore, you take it. As soon as you do, you hear a bam gunshot as from the outside. As all of you now, you hear this, and the guy who was like shouting and talking, he is startled, and he says, "Iki, itaki," and he like runs out. And Satyakam, you as you do the gunshot and you run away, you hear like 10 different dogs from 10 different neighborhoods start barking at the same time. Uh, you, you hear, you see lights being like, বাড়ির light জ্বলে যাচ্ছে. You hear voices coming from the neighborhood houses. You see people start to peek and see what the hell is going on. Give me height, high stakes. Right. As you see যে nearby, you hear the whistle of, daroga. Okay. Amsi is coming. Char. Or can I use my drive to visit? Yeah, you can minus a drive and roll another one DM, then. is he near me? I want to use something if he is like considered to He is not be. near you. He is Ah. on the by day. This is happening. He is more running away Oh, essentially. there's no need for this. If he takes damage, can I use my specialty ability? Okay, It would 4 and make it 3. What did he roll? Oh, damn. 4. 4 and it's 4 is a mixed 3. success. If he takes damage, I'll tell you. Okay, okay, okay. Um, yeah, you Shotakam, you start running and you are fairly confident that you are hidden.
You see the whistle, right? You hear the whistle of daroga. Duto daroga runs, like crosses you, but man, it doesn't really. You stay hidden in the shadows, right, of the light, street lights. They go Okay. towards where the auction house is, and you Mhm. hide, and you like try start to go a little bit far, and you bump Mhm. into something as you look around, as you flip around, and you notice that same guy from before, who you did not see, but those people saw. Um, Black hat, full black dress, like black t-shirt, tux. He is just standing, looking at you. Okay. And he didn't know I shoot it, right? Like, does he looking like at me with suspicion or just looking at me? He's just standing there looking at you. হুম, আর হচ্ছে ওইদিকে পালালো দাদা, ওইদিকে পালালো, গুলি চালাতে চালাতে পালিয়েছে। And then I will like backtrack my way to the auction house, towards the auction house. As you like backtrack, you hear him say, আপনারা কোথাকার লোক এত রাতে? I would say, উম, এটা exactly like কোন জায়গাটা? Is it in Howrah or in Kolkata? The auction house is in. A, the auction house you're asking me, it's in Kolkata. আমরা It's একা in আছি, হাওড়া বলে কিছু নাই। yeah, Howrah bola kichu nai. It's like the whole thing is Kolkata, Calcutta. But yeah, it is in, আমি বলে দিচ্ছি, it is in like around Park Street area. Okay, so I would like pretend to be a bit drunk, like stumble my way, like as if I didn't hear him and say, uh, আমি তো একটু বেরিয়েছিলাম বলে just stumbled my way towards the like towards the auction house. Give me a swear roll. Middle stakes. Wait, two. You start to go. He catches your hand and he says, অভিনয়টা ভালোই হচ্ছে, কিন্তু আরেকটু ভালো হতে হবে না? কোথাকার লোক আপনারা? I would say him. Is he Indian or like British? Looks Indian. I would say to him with utmost sincerity now, দেখুন, আমি তাদের মধ্যে একজন যারা চায় আমাদের দেশটা ভালো হোক, স্বাধীন হোক। তাই? And তারা কারা? আপনিও জানেন, আমিও জানি, যারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে। It's the police are like far away from now, right? From here, right? Yeah, the others are far away. This is you and Now the him. police And he officers says, like the huh? darogas and are chasing. The Yeah, they are all darogas are far chasing. away. Okay. I would like to look at him with like completely and pride in my words as I'm telling, kind of like অশ্বত্থামা হতইতি গজর type of truth that Hmm. আপনিও He, নিশ্চয়ই খবর পড়েন, জানেনও কারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বছর খানেক আগেই কিরকম ভাবে আমাদেরই মানুষদের মারা হয়েছে আপনি ভালো করেই জানেন। যদি দেশের জন্য বা অন্তত নিজের জন্য ভালো চান, প্লিজ। he takes out a batch from his pocket, opens up, কি? shows it to you. He takes out a badge from his pocket, opens up, shows it to you. You see, it is written, exclusive of Black Bureau, under the British governance.
And as he does he shows it to look him. like his? Hmm. He says, পরের বার থেকে একটু বেশি সতর্কতা মেনে চলবেন। সবাই একই রকম হয় না। And I think you know it better, Mr. Satyakam Banerjee. And he flips the badge, close, pockets it, turns around, and starts walking away. A, I would say like he completely like leaves me alone, right? He openly? He completely leave me alone, and which way he goes? Yeah, he What leaves to you the alone. auction house or like uh, to the auction house or like the other way? Goes to the other way. We will cut back to inside the auction house, which is now Mhm. outside the auction house. Carrie and Devendranath and Shagor, you are outside the auction house. The guy is he is looking here and there, and he like you see a lot of people have come up out now. দুটো দারোগা এসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, জিজ্ঞাসা করছে কি হলো হঠাৎ করে। there is like one woman in মানে ইয়ে দিয়ে ওই কোট গায়ে দিয়ে কোট মানে ড্রেসিং গায়ে দিয়ে বাইরে এসেছে ইয়ে করে লাইক শালটাকে জড়িয়ে নিয়ে বলছে আমি জানি না, আমি শুনতে পেলাম একটা একটা হঠাৎ করে জোরে আওয়াজ, আমি কিছু জানি না, এই রাত্রিবেলা দেখুন না এরকম করে পাড়ার মধ্যে কে করছে, and like a chaos is happening. আচ্ছা, যেই মহিলাটা এটা বলল, দিদি আপনি তো আসলে বলতে মানে ঠাকুরঘরে চুরি হয়েছে, আমি তো কলা খাইনি, এরকম আপনি হঠাৎ করে বলতে আসলেন? কোনো ব্যাপার আছে? কিছু বলতে চান? আমাকে তো দারোগা জিজ্ঞাসা করছে, আমি কি করে জানবো? আপনি আমাকে কেন দোষ দিচ্ছেন? অ্যান্ড লাইক আরে আপনিই তো বলতে এলেন। হ্যাঁ, আমি তো বলতে আপনি কি আসিনি, উনি জানবেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন। অ্যান্ড Mr. Police, I am feeling threatened here. I just want to go home. Same, same. Yeah, yeah, take this woman. This woman is very suspicious. Take Take this this woman. old man, take this auctioneer as well with Yeah, you. both of them seem Yeah, super suspicious. yeah, they seem they're conspirators. They were keeping us distracted so they could do this. I think it seems to me. the Daroga is very confused and puzzled. He has taken up like a খুব ছোট একটা notebook at a pen, and he is trying to jot down things, and he's looking at all of you, and he's like you can see sweat forming in his forehead as he like says, and একটু আস্তে আস্তে বলুন না দাদারা, আপনারা কে কি দেখেছেন, একটু আস্তে আস্তে বলুন, আমি আমি একটু একটু and he like starts jotting down things. What are you three doing? There is a chaos going on, like Hmm. multiple people are like speaking to these two darogas which are here in the moment, and you do Basically not see blaming Satyakam anywhere. the Oh, basically to saves but to cover tracks we are gonna blame these two people so we Yeah, can you get do that, you do that like very easily. Nobody is paying attention to anybody, but like it's a chaos I essentially. have Also, the do registrar I book, like, right? You have yeah, the get register. out. Okay. আচ্ছা সানাদি আমাকে কিন্তু লাইক ডিনার করতে যেতে হবে একটু কিছুক্ষণের মধ্যেই সো আমি একটু হ্যাঁ, ব্রেক আমাকেও নিচ্ছি মাঝখানে actually. ঠিক হ্যাঁ আছে, I think, let's end this scene and then we can take a break. yeah let's end the scene and break. Cool. okay. I'd also like to like make them distracted from the thing that I broke the vase. Yeah, you feel like they are distracted right now. এরপরে do we make a Uh, run for it? No, I'll just walk away. So, Mr. Police, I think this area is really, really dangerous. I don't want to be here. I'll take my leave, all right? And I started Yeah, walking away. the Daroga is like he is in the middle of taking notes from the guy who was like was the inside the yeb. Who you now hear is Mr. Omonibash Guho, and he's like saying right now, saying in the middle of witness statement, and Daroga like doesn't even look at you, just says with hand, yeah, go go go, sort of a thing, and Okay, yeah, you just smartly walk off. let's go. What are the two Devendranath will doing? follow him. Devendranath, you সাগরকে follow ডেকে। him. as we go away we just আমি জাস্ট বলবো লাইক ভদ্রলোকের জায়গা ভেবে এসেছিলাম এখানে চিল্লামিল্লি গুলি গাচারি ছি
Yeah, you say He's that gonna nobody follow your has word and any say attention chi to you. chi chi in a British accent. And I will say that same thing in the most Okay. Bangla accent possible. I'll say you. Then let's go. You guys walk off. You see Satyakam standing like around 30 feet at a distance to all of you. Oh, we approach him. Yeah, we meet up. As we approach him, Debendranath would like to take out the registrar book and show it to everyone. What do we see? Uh, Let's just get somewhere safe first. Like We are far not from the like place now. broad. Like no, like in the middle of the street. We're still. Oh, wait. I thought we were back to the like the house. My bad, my bad. Okay, I would then just say to them, the Black Bureau is after this too. yes, these others. two. This is the Black Bureau. They are here. Oh, What is a black bureau? Do I know that? The question is. You know that. You would know that working with Candela. Just to give a brief, Black Bureau is a department of the official British law that oversees anything occult, and they are like erase everything sort of a organization. They do not believe in finding out the details. They do not believe in getting into depth of it. They just swipe the whole thing under a rug and be gone with it. Opposite of Candela. Yes. Okay. Devendranath, you open the ledger, and no, no, the no, no. ledger We is will wait for the to get back to acha, a safe place. cool, Acha, I cool. think So like we like genuinely yeah, হচ্ছে we একটু will like take a break. হ্যাঁ হ্যাঁ we can Where take are a you break. guys going? One more Back. thing Yes, before we go out of here. I just ask Shatya to if you can go back in the auction house to get some more information, maybe not today, maybe tomorrow. That would be helpful because they didn't see you yet, and we cannot go there back. I don't want to go there because I already broke something very precious that I don't want to pay for. I would say okay then. And also to like Devindrath, can I borrow your coat or something? Sure, have it, and then he will take out his coat and give it to Satyakam. Okay, I'd like wear it over my like that shirt I'm wearing and kind of like make my hair to look a bit like ওই British যে চাটুকার বাবু টাইপের সেভাবে so that you are police going won't now suspect me. to the auction No, no, house. no. Okay, just in I'm general. talking about like Good. currently because Hmm, police will be looking for some suspicious guy, right? True. cool, cool. Yeah, you do that. Yeah, I'm asking where are you guys meeting, converging? In the headquarters or in your or in any other place? We'll take some hotel maybe if we can, like nearby. Mhm. In a hotel? Yeah. Cool. Yeah, you do that, no problem. Acha, let's take a break then. Mhm. এখন বাজে 10:35. We will meet at 10:50. Let's do 11. Okay. Okay. Then Okay, meeting at 11 then. ঠিক আছে? Hmm. ওকে, ডান। যারা রেকর্ড করছিস তারা বন্ধ করে দিতে পারিস। টেক আ ব্রেক। তোরাও টেক আ ব্রেক। We will meet at 11. Okay. Okay. যাদের ডিনার করার নেই, how are you guys enjoying? Are you enjoying? I am enjoying. I'm Is having the Dude, fun. this mystery is okay this enough? is so much different from what we did. I know, Yeah. I Made আরে it know, হবেই I তো so know. এইসব fun. and হবেই। like I believe ধ্রুবদার যে চ্যাটসে দেখছিলাম যে হচ্ছে you guys get some chaotic stuff back home. Arey no, আচ্ছা, you guys আমি আসছি একটু। তোরা you নতুন guys কথা had বল। a plan and you guys are doing shit. তোদের তো chaos তো এখন থেকে স্টার্ট হলো। তাও ভাঙা আমার জন্য পেজ like ভাঙা I থেকে। was like কিছু একটা করতে লাগবে or else এরা হচ্ছে ওখানেই হচ্ছে এখন ধরা পড়ে যাবে
আমাদের আমাদের যে যাচ্ছে তাই প্ল্যান হয়েছিল, আমরা তো ওর বাড়ি থেকে জিনিস চুরি করার প্ল্যান করছিলাম। হ্যাঁ, আমরা পেন্টারের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র চুরি করছিলাম। ধরার চেষ্টা করছিলাম, ধরা পড়ে গেছিলাম। তাও হ্যাঁ, সেটা বাজেভাবে ধরা পড়েছিল। হ্যাঁ, বলছি আ মাঝখানে কি হলো রে? আমি সেটা মিস করলাম। তোরা মল্লিকের ওখানে গেলি, একজন, একজন করে ঢুকলি অকশন হাউসটাতে। তারপর কি হলো? একটা বাস ভাঙলো। ওরা ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছিল ভাস ভেঙে টেঙে। তো আমি বাইরে ডিস্ট্রাকশন ক্রিয়েট করার জন্য হচ্ছে গুলি চালিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছি। আর ভেতরে ওরা মাঝখান থেকে ঝগড়া ওরা লেগে করছিল, রেসিজম ঝগড়া। সাদা আচ্ছা। চামড়া সাদা চামড়া নিয়ে ঝগড়া শুরু কিন্তু ওদের হয়েছিল। সাথেই তো সাদা চামড়া রয়েছে। সেটাই তো প্রিটেন্ড ওরা করছিল নিজেদের যে মধ্যেই কেউ ওদের ঝগড়া চেনে না। করছিল। হ্যাঁ, প্রিটেন্ড যেহেতু করছিল, তো যে আর হচ্ছে অ্যাডামের ক্যারেক্টারদের মধ্যে ঝগড়া করে ওরা ডিস্ট্রাকশন করার ট্রাই করছিল। কর আমার শুনতেও হেভি লাগছে। ইটস ভেরি গুড গাইস।
Hello. I'm back. Anybody here, guys? Um, আমার আরপিটা কি প্রচন্ড মানে বিচ্ছিরি হয়েছে? I am here to হ্যালো, spectate. হ্যালো। আমার কোনো idea নেই কি হচ্ছে, so I have no idea what you did in your RP. Currently, মানে last thing I said was literally English British racism. So Very pertinent considering where I am. যদিও racism টা অতটা নেই, but I still love no, challenging it. it was a brown person telling a white person that being white here is kind of offensive to him. Oh yeah, আমি randomly যখনই British colleagues দের সাথে কথা বলি, I'm like, oh, do you remember when the British colonized India? Randomly, ঠিক আছে? But suddenly it just appears the topic. না, আমি তো বেঁচে ছিলাম 1948 এ। আমার তো মনে আছে। I Now, I don't remember care. Mount. No, sorry. He's talking about his character while you are in actually in London. Yeah, Real life এর I'm কথা বলছি, I think. oh right, context. Yeah, I'm studying in London. I mean, yeah, sorry. This is very awkward. I know. Point is our like distraction was so like so I mean weird that our Tuhin had to go and shoot a gun in the road to like make a better distraction. Nice. I really thought that they are gonna be like ওখানে ঝগড়া করতে করতে and be like ওখান থেকে তখনই কিক আউট করে দিবে ওদেরকে before stealing anything, basically stealing the ledger. We It's also Then okay plan for the on best. like আমাদের যখন হয়েছিল তখন we also plan on the level অব্দি পৌঁছাতে পারি basically we Your waited voice is breaking. sorry yeah is it better yeah, Yeah, Mm-hmm. now better. yeah so আমাদের প্ল্যানটা was similar যে লেজারটা চুরি করবে but in a much more like Ocean's 11 heist kind of way like we plan to go into the party sell a counterfeit artisted art and like a group will go in to distract and to buy shit from the auction and another part of the group will go in to like steal the ledger ওশানস ইলেভেনকে এরকম ভাবে আহ্বান করার কোনো মানে হয় না। হ্যাঁ মানে আমরা সমুদ্র ওরকম আগার attempt প্ল্যান ছিল attempt being the key word. attempt being the keyword হ্যাঁ, আমরা সেটা করতে পারিনি। মানে কি হতো সেটা পরের কথা। হ্যাঁ তার আগে আমাদের ক্যাম্পেইন ক্যান্সেল হয়ে গেল। Oh, You guys did the same module or like different thing? সেম we লাইক আমাদের same ফার্স্ট একটা মিশন ছিল সেটা কমপ্লিট হয়েছে। দিস ওয়াজ দ্য সেকেন্ড মিশন। আচ্ছা, সেকেন্ড মিশনে আমরা স্টার্টিং অবধি গেছিলাম তারপরে আর ওটা হয়নি তারপরে তার আগে ক্যান্সেল হয়ে গেছিল we failed so miserably. So not we, I failed so miserably. Like আমাদের যেহেতু ক্যাম্পেইন ছিল, we all had to give like 5 contacts that we can go to for some reason. I went to 3 people, rolled so bad that those didn't like give me any information. একটাও কাজ করেনি bah. তুমি এটা বলছো আমি আমি ডাইস একটা রোলিং এর রেস্টুরেন্ট ক্ষেত্রে খোলার ওটাই জন্য সবচেয়ে বেশি issue হয়। নিজের এবিলিটি ইউজ করে নিলাম। I found a restaurant with my ability. I know a guy আমাদের ক্যাম্পেইনে ইউজ করা হয়েছিল। কি না কালি। কালি না কি নাম ছিল? এই চেঁচামেচি শুরু করেছে রাত্রি হোস্টেলের বাইরে হোস্টেলের বাইরে। কালি কোথায় কালি? আমার ছেলে হারিয়ে গেছে আমার ছেলেকে বার করে দাও ছেলে হারিয়ে গেছে। র্যান্ডমলি রাত্রিবেলা হোস্টেলের বাইরে আমার ছেলে হারিয়ে গেছে দারোগা বেরালো শুভর ক্যারেক্টার সে দারোগাকে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দারোগা নয় ওই মানে হোস্টেলের যে ম্যানেজার। হোস্টেলের দারোগাই বটে। ওয়ার্ডেন কিরম ছিল হোস্টেলের মাঝখানে উঠোনের মতো একটা ছিল চারদিকে এরকম রুমস আমরা মেন ডোর দিয়ে ঢুকলাম মেন ডোরটা তো বন্ধ করা হয়েছে ঠিক আছে এবার আহ, দুজন
কোনো একটা কারণে ওই ম্যানেজারটা পেছনের ডোরটা খুলে আমরা ঢুকে পড়েছিলাম, সেটা খোলা দেখে ও হ্যাঁ, বাইরে গেল যে কিছু কারণ গন্ডগোল আছে কিনা। তার ক্যারেক্টারটা যে কালি কালি করছিল, ও হ্যাঁ, বলছিল যে কালি নাকি অনেকগুলো সোনা, ওর থেকে অনেকগুলো সোনা হ্যাঁ, গয়না ধার দিয়ে সেটাকে হ্যাঁ, পেছনের তুলসী গাছের বাগানে নিচে পুঁতে বাগানে রেখেছে। তুলসী গাছের নিচে পুঁতে রেখেছে, তো ও সেটাকে ওটা ভূত দেখতে দেখেছে গেছে ভাই। দুজনে। আর আমি বন্ধ করে দিয়েছি ছিটকিনি। আজব। আই আই লাইক হাউ আমি একটা র্যান্ডম, মানে আমার একটা র্যান্ডম বন্ধুকে রাত্রিবেলার মাঝখানে উঠিয়ে দুটো পিকচার দেখালাম আর কটা হ্যাঁ, কালি প্রথম দেখালাম। কথা, রাত্রিবেলা মল্লিকের অপশন হাউসে কেন গেলি? আই মিন সকালবেলা গেলে কোনো ডিফারেন্স আসতেই পারে, হ্যালো। বাট আমি হ্যালো। সকালে পরে আমি কি নিয়ে আলাদাভাবে কথা যাবো তো। বলছো একটা? ওই তো ওদেরকে বলছিলাম ডিফারেন্স যে ইজ হোয়াট কুড হ্যাভ আমাদের বিন। ছ্যাঁচড়গিরিটা লাইক আমি হাউ। ভাবছিলাম বন্ধ করে দেব। নাইস। আমি কি ভাবছিলাম জানিস, যদি তুহিন ওটা না শুট করতো, আমরা দুজন স্ল্যাপিং এর ব্যাপার করতে করতে ওই লোকটাকেই দুটো চড় মেরে লক আউট করে দিতাম। হ্যাঁ, আমি তো ভাবছিলাম কিছু তো করবো ওই লোকটাকে। লাইক এক্স্যাক্টলি মাথায় সেটাই গেছে। কাকে? মল্লিককে তো, মল্লিককে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। মালিক ছিল নাকি ওটা? শয়তান কোন লোক, গুহ ছিল না? শয়তান লোক। কোন গুহ ছিল তো ওটা? ও গুহ না, না গুহ না, না। ওটা মল্লিকের অ্যাসিস্ট্যান্টটা ছিল, ওই যে ও তোর আচ্ছা অকশন আচ্ছা। হাউসে কাজ করছিল। না না, মল্লিক শয়তান লোক। তার মানে বহুত ও তো আগে আগে বলছে হ্যাঁ গেলে রাইট, তোরা তো এটা শেষ অব্দি দেখিসনি। হ্যাঁ, এটা তো শেষ অব্দি থানার খেলিসনি তোরা। থানার বাড়ির না, পাশে বেকারি খুলে বসে আছে মল্লিক। ও যাই হোক, হাই ভালো So হলো, is সোনা। it আমাকে real 10,000 life? টাকা তো দিল হলো না। ওটা মিথ্যা কথা বলছিল, আমাকে Real 10,000 life? টাকা। কি জানি। 10,000 টাকা। আমার দ্যাটস দ্য ফার্স্ট মানি ফার্স্ট ফর আ স্মল মাথায় নেশন। আমার ফার্স্ট মাথায় আসছে ওরাইন হাই স্কুল হোস্ট ক্লাবে যখন ওই বাসটা ফেলে দিয়ে যখন ওকে বলেছিল যে তোমাকে কাজ করতে হবে অ্যাজ আওয়ার ডগ ইন দ্য হোস্ট ক্লাব। But I আই am a ডোন্ট নো। Anglo. I am a Anglo. I'm not Indian. So একটা তো আমি আমি পুলিশে ধরিয়ে বলছি, দিতাম। ভাই তুই হোয়াইট বলতিস প্রিভিলেজেস। তুই হোয়াইট প্রিভিলেজ ইউজ কর, আমি তোকে বললাম দুবার, তুমি হোয়াইট প্রিভিলেজ আরে ইউজ ওখানে কর। ওখানে ধরি পুলিশের সামনে করতে হয় এসব। তার জন্য তো পুলিশের হ্যাঁ সামনে ও বললাম হ্যাঁ, আই এম ফিলিং থ্রেটেন। স্পেকটেটর আমরা তাদেরকে বললাম, আমি তারপরে পুলিশকে আমরা তো বললাম, একটা র্যান্ডম মহিলা আর একটা র্যান্ডম লোককে দোষ লাগিয়ে দিলাম। র্যান্ডম কই, ওই লোকটাকেই দোষ ও লাগালাম হ্যাঁ, যে ওই আমাকে ওই বলছিল ওই 10,000 টাকা। গান্ডুটাকেই দোষ লাগিয়েছে। ইয়া, জেলে থাকে জন্য পরের দিন আমার 10,000 টাকা নেবে, পাগল নাকি? 10,000 টাকা বেড়া। আর ও ও ও দেখেছে 10,000 গুনতে জানে, 10টা আঙুল দেখাচ্ছে। বাই দ্য আমি গুগল করলাম তো, 1940 তে 10,000 টাকা মানে এখন হচ্ছে বড় লাখ টাকা। মেক সেন্স। একটা মানে খুবই ওর যদি ভালো বাস হয়। আরে ওর মল্লিকের এ দাদু চিন্তা দেখেছে কর, 12 ওর লাখ টাকা। বাড়িতে কতগুলো চাকর কাজ করে, এত চাকর পুরো কাজ করে যে আমাদের পুরনো একটা লোক ইয়া, ওদের চাকর হয়ে গেল, কেউ নোটিস করলো না। পুরনো ট্রু। বাসের আবার এত টাকা কিসের? পুরনো বাস ভাঙার জন্য। এই পুরোনো এরকম বললে হয়? আর তুই গিয়ে মিউজিয়ামের একটা অ্যান্টিক দোকান আর্টিফ্যাক্ট ওটা। ভেঙে দিয়ে, এত পুরোনো জিনিস ভেঙে দিয়েছি, কি হয়েছে? হ্যাঁ, কি হয়েছে তাতে? একটু ভেঙে গেল। এরকম তো নড়বড়ে জিনিস থাকেই না, কি করা যাবে? আমি ভাবছি চুরি করতে যাবো তোর সাথে, দাঁড়া মিস্টার সত্য, তুমি যখন যাবে আমি চুরি করতে বাইরে যাবো। তোরা তোরা কে কোন প্রফেশন? অত তো আই গেস ক্যারিয়ান, আমি এটা জানি সোলজার না। ক্যারিয়ান সোলজার, ব্রিটিশ সোলজার। কত ডিটেকটিভ। ফ্রম নেভি। আচ্ছা আচ্ছা, নাইস। এই সাগর কি? সাগর ডিটেকটিভ। জার্নালিস্ট। হ্যাঁ কি? ও ও জার্নালিস্ট, আচ্ছা আচ্ছা। ঠাকুর, সত্যি। সত্য সাগর। তুমি। আমি সোলজার না, আমি হিল আর করতে পারি। দেবেন্দ্রনাথ হচ্ছে মিডিয়াম। হ্যাঁ, তুই হ্যাঁ, সোলজার কিসের? মিডিয়াম। আমি সোলজার না তো। আচ্ছা, আর্টিস্ট, বাট হ্যাঁ মিডিয়াম। হ্যাঁ, ওর ওর তো ওই দেবেন রোলটাতে বুঝতে পারা যায়। আমি দেবেন্দ্রনাথকে আরো একটু গ্লেজ করতে হবে। দেবেন্দ্রনাথকে আমি গ্লেজ করবো ভেবেছিলাম, একটু বেশি কম গ্লেজ হচ্ছে। দেবেন্দ্রনাথ কি পটাতে বসে পড়েছে। তোরা আমরা সোলমেট। এটা ভেবেছিলেই বানিয়েছিলাম। অরিজিনালি সোলমেটের জায়গায় আমি লাভার দিতে যাচ্ছিলাম, ওটা মানে সেক্স করেই। ভাই অনেক অনেকদিন কেস পরে কিন্তু রুলটা পাস হয়েছে।
ওই টাইমে ছিল না এসব রুল। আরে না, তখন আমি ভালো ছিল, বন্ধু, কগনিটিভ ভালো ছিল বন্ধু না। তার সাথে আমি, না না হ্যাঁ, ভালো বন্ধু। রুল ছিল না। কিন্তু ইয়ে কি ছিল না? obviously ছিল। লুকিয়ে থাকতো না, ওকেও লুকিয়ে থাকতো। লুকিয়ে হুম, থাকতো। Yes. গুড থিং আই হ্যাভ 2 পয়েন্টস ইন হাইড। হ্যাঁ, আমারও 2 পয়েন্টস ইন হাইট আছে। কি একেবারে তুই জার্নালিস্ট হলি ভাই। আমি হাইড অ্যান্ড সিক ভালো খেলতে পারি। আগেন আমার 2 পয়েন্টস ইন আমি হাইড শুধু এন্ড 2 দেখছি পয়েন্টস ইন জার্নালিস্ট সার্ভে। হচ্ছে ফেস, কিন্তু তাদের কাছে সোয়ে নেই। সুয়ে নেই, ও That is চাটতে true. ভালো পারে। আগেন গ্লেজ করতে পারে জার্নালিস্টরা খুব ভালো করে। তবে সোয়ে কেউ নিসিনি। না, ম্যাজিশিয়ানের কাছে সোয়ে থাকে। ম্যাজিশিয়ান কে নেবে? আমি জাদু থোড়ি আমার করি। ম্যাজিশিয়ান বলতে এখানে ঠিক ওই মানে এক্স্যাক্টলি ম্যাজিশিয়ান নয়। আরে এনিওয়ান হ্যাঁ, যে মানে স্টেজ কানে স্টেজ কর্ন নাচ যারা আর্টিস্ট না। করে তাদের। হ্যাঁ। আমি আমাদের ডাক্তার অ্যাটলিস্ট হয়ে কর্ন আর্টিস্ট করে নেবো, লোককে ভুলভাল জিনিস ওষুধ খাইয়ে পয়সা নিয়ে নেবো, একই তো ব্যাপার। ওটাও তো Correct. ম্যাজিকই। আমাদের Correct. ডক্টরের আমাদের ডক্টরটার কাছে আবার ফেরত যাওয়া উচিত ছিল সবকিছুকে নিয়ে, ইনস্টেড অফ স্টেইং ইন আ র্যান্ডম আরে ফাক অ্যাস ডক্টর হোটেল। তো এই তো ডক্টর ক্যারিয়ান। আরে আমি ডক্টর, আরে ও না, মহাদেবের আমাদের কথা বলছি। ও বলছে ওই আরে ডক্টরের কাছে। এই সে তো শানা তুই, বাই দ্য ওয়ে, আই নো আ প্লেস দিয়ে আমি এই আমি দাঁড়া বুঝতেই দাঁড়া পারলাম দাঁড়া না তুই। এই দাঁড়া শানা, মেঘাঞ্জলির তো বর ছিল না, হ্যাঁ, কোথায় চলে গেল? আমাদের লাইন মারার তাতে প্ল্যান ছিল। সমস্যা কি আছে? তোরা লাইন মার না। তোদের দিয়ে তো মেঘাঞ্জলি বর থাকবে না না, না না সিঙ্গেল না থাকবে। না মেঘাঞ্জলি, আমি কি মেঘাঞ্জলি বরের ওপর লাইন মারতে পারি? এই কেস খেয়েছে। এ তোর অলরেডি একজন আছে, একবার কি কথা বলছিস? আই মিন হ্যাঁ, ইউ ও আর আমার গোনা চিট অন সোলমেট, মিস্টার কিন্তু দেবু। এখন একবার হার্ট ব্রেক না এক্সপিরিয়েন্স করলে কি করে হয়? দেখ ওপেন রিলেশনশিপ রাখতে পারিস কিনা। আই এটা নাইনটিন একটু বেশি ফর্টি প্রগ্রেসিভ হয়ে গেল না ফর 1944? A heart wants what a heart wants, buddy. আই মিন সেও আই সত্যি হার্ড কথা। দ্যাট বলাই টাইম হ্যাড সাম ক্লাবস, ইন কোর্টস ক্লাবস। ইয়া, হুম। Yep. ট্রু। With the sole এবারে exception of Devendranath, of course. দেবেন্দ্রনাথ কোত্থেকে এলো? Devendranath is the Debu is Devendranath. ওয়াও ম্যাডাম, আমি তো জানতামই না। হুম। আমি জিএম কেও আর জিজ্ঞাসা, তার জিএম ইয়েকে ডু আই সাক, দেবে হেড ডিড মাই স্যারকে আরপি সাক? আমাকে জিজ্ঞাসা করছিস? না না, তোরা খুব ভালো করছিস। Yeah, I ইউ was গাইজ আর very. মুভিং এট আ পারফেক্ট পেস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আশা করছি আজকে শেষ হয়ে যাবে, আমি যা দেখছি। হ্যাঁ, যদি ওরা বেশ আমাদের থেকে কন্টিনিউ বেটার করছিস অ্যাকচুয়ালি। আই বাট হ্যাঁ, এগ্রি। আমাদেরটা ক্যাম্পেইন ছিল বলে we took a time. হ্যাঁ, হ্যাঁ, true. এটাও কথা। I mean one shot, right? One shot আমাদের একটু পেসিংটা ঠিকই রাখতে লাগবে। We are অর্ডার obscuring the Candelas right now. আমি একটু কিন্তু একটু পাগল হয়ে hectic, আছি hectic, অলরেডি, but একটু চেল্লামিল্লি করতে পারি না। I think যে কে আমাদের কি 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 কত মার্ক নিয়েছে জানো? আমি, আমার ব্রেন মার্ক আছে আর দেবুর ব্লিড মার্ক আছে। আছে। তাই এমন কি কোনো একটা লাইক কোনো ক্যাম্পেইনই বা কিছু তো একটা গেছে যেটাতে আমি আর তোর, আমার আর জের মধ্যে লাইক ঝগড়া হয়নি ইন লোর? ব্রো দুটোই খেলেছি, আর দুটোর মধ্যে তুই দুটোতেই অ্যানোয়িং ছিলি, আমি কি বলবো। দুটোতে ব্রো, তুই, annoying ছিলি? আমি তোকে বাঁচিয়েছি ঠিক আছে, তুমি না তুমি এ শোন, বসে শোন, থাকছো। আমি যাচ্ছিলাম আমার লাভারের দিকে। আমি জানতাম না ওটা আমার লাভার না, কিন্তু লাভারের দিকে যাচ্ছিল। তুই যদি আমাকে আটকাস, অবভিয়াসলি আমার অ্যানোয়িংই লাগবে তোকে। তুই আমার মরতে লাভার। যাচ্ছিলিস আবার। তো আমি থোড়ি জানতাম যে আমি মরতে যাচ্ছি, এটা আবার ফুল কেমন ইউ কথা। ফুল ইউ ওয়ান্স ইওর ফল্ট, ফুল ইউ টুয়াইস, ওই পয়েন্টে তুই মোর লাইক লেজিটামেটলি সুইসাইডে যাচ্ছিস। I loved her a lot, just know that. সিম্প তুই, I don't আমি ওকে I don't আমার think এটা এই ক্যাম্পেইনের কথা, এই গেমের কথা হচ্ছে, সো আমি কিছু বলছি হ্যাঁ, না। তিন তিন ওইটা এখনো তিনজন শেষ মিলে হয়নি, ওকে সিম্প কোয়েস্টের বলেছি। ক্যাম্পেইনে ছিল ওটা, এখনো শেষ তিনজন করেনি, মিলে, একটা হ্যাঁ লাস্ট আছে। হ্যাঁ, তিনজন মিলে ওকে সিম্প বলেছি আমরা। আমার এখন প্ল্যান কি ছিল জানো, যে এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু লাস্টটা ছিল হচ্ছে, বিকজ আই ডিডন্ট গট মাই লাভার, আই লাইক এন্ড এভরিওয়ান, take a lot of power seat, take the seat of the ভ্যালিড god and ভ্যালিড রেসপন্স, kill everyone. ভ্যালিড রেসপন্স। Yeah, Very different. what the fuck, but yeah, I think that's not gonna happen anymore because আগে জোকারটাকে তো মারি, জোকারই তো আসে, আর কবে হবে ওটা। জোকার
like এটা Finch তো জেনে গেলাম literally ওর showed জন্যই, সবার সবার মেন ভিলেন ওটাই। Finch এসে like legitimately বললো পেহচান কন টাইপ লোক তোরা একটা। স্টার্ট দিয়ে খেলছিস, তোরা বুঝতে পারলি না, আমি কি বলবো তাহলে ফিঞ্চ ইজ তোদের। মোস্ট ফাকি, আমি ফিঞ্চের জন্য আমি অলমোস্ট মরতে যাচ্ছিলাম, ঠিক আছে? আই এম গোনা কিল দ্যাট গাই ইফ ইট ইজ ইভেন উইথ মাই বেয়ার হ্যান্ডস। Can you guys give some context about the game? বেসিক্যালি নাটস্যাকের লাস্ট গেম ছিল ওটা। সো আকাশ দার ক্যারেক্টার ডাইড বিকজ অফ ফিঞ্চ। ফিঞ্চ অলমোস্ট মেড আস লাইক হ্যাভ মাইন্ড ড্যামেজ। ফিঞ্চ ইজ অলসো দ্য রিজন দ্যাট উই শোড আপ at a place and almost died again. Finch is also the reason everything that has been going on has been going on. Basically, he is the মানে mastermind. আরে মেন So একটু যে কনটেক্সটটা তো Mr. দে। Taylor, তোদের can হ্যাঁ finish. এক্স্যাক্টলি, যে you can figure out. ও শুরু করলো রবীন্দ্রনাথকে। আরে রবীন্দ্রনাথের হাতে বড় দাড়ি আছে, রবীন্দ্রনাথের গরুর দুটো রবীন্দ্রনাথের চোখ, জন্যই যত সব ইয়ে হয়েছে, প্রবলেম হয়েছে সব দিকে। রবীন্দ্রনাথ। Amazing analogy, Shana, amazing. রবীন্দ্রনাথ যে অ্যাকচুয়ালি কে সেটা জানি না। By the way, I guess we're still live. কি বলছিস তুই? Amazing আমরা মনে হয় analogy, এখনো Shana, লাইভ আছি। amazing. Yeah, exactly. Thank you. ওকে, তোমার রবীন্দ্রনাথের বেসিক্যালি মাথায় এলো। মানে এটা একটা ক্যাম্পেইন ছিল যেটা ফেরা মজার জন্য মানুষদের একটা জার্নিতে পাঠায়। যদি জার্নিটা কমপ্লিট করতে পারো তাহলে তোমার উইশ পূরণ হবে। তো সবার নিজের নিজের উইশ ছিল। আর যে ফেটা মানে তো মেনলি ওরা দেখেছে অলরেডি একটা জোকার মতো ফে ছিল, সেই মেন মাস্টার মাইন্ড ছিল, ওরা ধরতে পারেনি সেটা প্রথম দিয়ে। তো মানে যে তো সবচেয়ে কমজোর বেসিক্যালি মনে ছিল সে সবচেয়ে মাস্টার মাইন্ড। তো তোর কি উইশ ছিল তোর চাইল্ডহুড লাভারকে ফেরত পাওয়া, ক্রাশ? নাকি আমার টাকা? উইশ, তুমি হান্টার এক্স হান্টার দেখেছো? না। ওইটার মধ্যে একটা গার্ল ছিল মেলেডি বলে, সো ওর মানে বন্ধু মরে গেছিলো, সেম আমার একটা বান্ধবী গান করে মরে গেছিলো। তো ওই গানটাকে আমি খুঁজছিলাম যে গানটা গাইলে হয়তো ফেরত আসবে। তো আমি এখন জেনে গেছি ফেরত আসবে না ও আর। To be honest, did it annoy you when my character, like, didn't it annoy your character when my character literally got a date? আরে হুম। তোরা এ- রে ভাই, নন্দী ছৌড়ো, তোরা চলে এসেছিস। ব্রেক চলছে, তোরা কথা বলতে পারিস শনিবার এখন। নাকি আজকে? খালি বসে আছি। আমি তো এই ভাবলাম আজকে জীবনে সকালে বাই দ্য ওয়ে আমরা কিন্তু এখনো লাইভ আছি। কার ঝাড় জ্বালাতে পারি অ্যাজ হ্যাঁ, ইউজুয়াল। আমরা বাই ওকে, দ্য ওয়ে আমরা ইউটিউবে লাইভ আছি। তো লেটস গো। What's going on, YouTube Nation? Logan Paul here. যদিও কেউ Today we are দেখছে চুপ না। gonna কর। go into a Japanese forest. হয়ে গেল। কি? No, Don't even go there. absolutely Don't no. even go there. নাহলে গেলে তুই একা যা। আমি কিছু বুঝলাম না, but okay. ওকে তো বুঝতে হবে না, প্লিজ বুঝো না, জীবনে সুখী থাকবে, হেক্স অনেক অনেক কোথায়? সুখী থাকবি। অনেক সুখী থাকবে জীবনে। ভালো লাগলো যে অফেন্সিভ কথা অন্য কেউ একটা বললো আগে আমার আগে। ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সেই থ্যাংক ইউ অ্যাডাম। Hello, Is hello, this the first time Shanadi is hello. my DM? Am I হ্যাঁ, audible? Yes, yes, yes. Yeah, 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 Yes, এক্স yeah. you ইজ are. ব্যাক, Okay, ইয়ে okay, I'm back. I'm back. আওয়ার Yay, মিডিয়াম Finch ইজ is back. ব্যাক, ডু সাম মিডিয়াম গিরি। Let us let, let us start without any delay and other controversial topics which might make us ban. What the Uh, fuck happened? let's not go there. Okay, I know. guys. Fill me in later. কি হলো? Yeah, sure. Okay. The four of you are now sitting in a room that you have taken in Heritage Hotel. Sure, why not? Because হেরিটেজ पैसा ही पैसा। yes, Candela has made it very easy for you to acquire things. And you have booked yourself a room. You are sitting in one room in the middle of, in the room. You have Devendranath, you have the ledger from the auction house. What are you guys doing? After maybe getting in a room, I will show them the ledger and see myself what is in there. Yeah. As you turn the ledger pages, you see that this is where the records of the auction item are kept. Um, you see a lot of different kinds of items which ranges from like the headlights, the headlines of the ones are from the painting of uh, Gautam Buddha.
to, like, the sculpture of the laughing mistress, um, to you see a few weird names, as in the mask of many faces, the other like stuffs. And as you like look around, look across, there are many names. What are you trying to ascertain? And I'll from the ask. name, Shanadi, Hmm. does Candela take like mission reports or something like that that Yeah, they they do. keep in a like archive? Hmm. Okay. So I does take any of the meticulous note. names? Yep. One by one. So Yeah, from the what do you yeah. do? So from the ledger, do we find any name that might have been in like recently acquired or like found by Candela? You do not find. Hmm. Give me a read roll. Low stakes. Re- Okay. DM, I'm Uh, gonna help him, give him hmm. my drive. Actually, not Low read. Sorry, stakes. not read. My bad. Give me a focus roll. Oh, damn. Read though is essentially insight. It's read is Oh, based on people. Never mind. Two sixes. 6, 6. Perfect. Um, you do not find things being acquired date. However, you find things that are being sold date, and you find there are reports which are written in red, and then there are reports which are written in black. As you look through the pages, you see a lot of mm, names that are written in red has dates that were being sold. You see the name Painter's Luck appear, which is written in red. okay. But my original question was that if any of the items have been later found by Candela in some other cases, not necessarily by us, but by other Candela members. In the ledger. Yep. Like if any of those sounds familiar to us. Hmm. Acha. Okay, I heard wrong, but ঠিক আছে. You get that information from your success, কোনো ব্যাপার না. What I said right now. Baki, give me. mm, Actually, you don't have to give me anything. Um, you realize that a lot of names which are written in red sounds occultish in nature. Like you have come across things in your headquarters, or like reports, ledgers in your headquarters, which mentions these artifacts which are either found or acquired in in various ways. One case comes in your mind. It was about another circle who found this artifact very recently of a tablet which could summon a creature known as Nakorsha. And these artifacts are very small in shape. They look very almost close to mundane, but they are fully occult in nature and have huge traces of bleed. Most of the red names, not most, I'll say a lot of red names, come up to you as something like these artifacts. Okay, wait. They are written in red, right? Like They are written somebody in wrote. red. Somebody knew that these have bleed. Then, Mm-hmm. Feels like it. so I think we have ourselves a lead. I will look at both Debuda and Carrion Oh, Do in we character. have a lead? in character. And Because you Mhm. also, um,
Who was it? Satyakam, yes. You also find the word painter's luck written in red, and you find the date that has been sold, and you also find the address of the factory, the actual painter's luck. Now that is something interesting. And does it match with the factory that Devu remembered that where is like made? Devu doesn't know the actress. Sorry, it got cut off, I think. What? Yep, cut off. You don't know the address of the establishment, Devendranath. Okay. And the address is in Kolkata or in abroad? It is a little bit outskirts of main Calcutta. It is around 1 day travel by obviously by foot. মানে গাড়িতে or like ইয়েতে it will take I guess half a day. Ayuda. Adam, no, Sagar. Sagar. Do Yes. you know someone who can like bring us something like this kind of stuff, which is Can I use rare? I know a guy again. You can't use that again, but Okay, shit. you would Once per know that if session. you go to your light Yeah, keepers. I think we should go to the doctor so we can, Mhm. she knows a lot more people than we do. So we will definitely get someone from there. We can report Uh, our current like foundings as well. uh, I think we should give the full report back. I think that was our original Mhm. assignment. So, Shah Debuta. Hmm. Sir, Debuta, sir. Yes. Hmm. Okay, Okay. easy to do. Get back to your headquarters. You say everything to the light keeper. Dr. Mishra hears everything carefully. She then says, your best bet should be to go to the warehouse directly to assess what is happening inside and take rest today. You have done good. I will arrange something tomorrow. Leave in the early morning. You should reach the warehouse by afternoon. So we are resting in our respective rooms, or Yeah, I'll skip over that, but you go to your own places, you rest for the night, you meet again the next day, early morning, ekdom in the moment of sunrise. You see Meghanjali has prepared a cab for you. The four of you can easily go. There is a driver. He, as you guys enter the cab, he nods in Yellow acknowledgement. taxi. Yellow taxi, yes. Um, yeah, you guys go. We cut off. We see you all standing at one corner near a lomba gach. Let's say like Bodgach. bod gach. Yes. And at one ekdom far end, you see the factory. The factory itself is not as big as norm like other factory goes. It's a very old red brick warehouse building. You see একটা outpost in front of an iron gate. You see যে currently a truck comes, the gate opens, the truck enters the outpost. There is like a little bit of kothabatta, and the truck gets in, the iron door latches again, iron gate. Guys, do you think if I go and tell them I'm from military, they will let us in? You look like a standard white boy. I think Satyakam should go. Wait, I why? agree. I You do I the have same. badge. I have military badge.
Just to let you know. I mean, just saying. Just looking at you seems like you were just given the badge because your father was in the military and some things like that. So what? No offense. That still makes me a military man. That makes you a daddy's boy, yes. Do you want Chaga, to get punched what from? are you doing? I think we should focus on our current task right now and not squabble amongst ourselves. Of course they would. Yeah, carry on. Mm, What were you saying? Probably I can go out there just to show them my badge and ask them we are here for a regular inspection. Do you need any help regarding this? Maybe one of you can come with me. If this plan doesn't work, other two can do their things later. Hmm. Would you mind if I follow you? I'm interested in seeing where this goes. I think if this plan works, I'll like call other two as well because obviously I have my like other colleagues with me to inspect the whole thing. But let's just first go two of us. Let's see how this goes. Hmm. Okay. You are saying anything, Sitakam? If I say me and Carrion goes to the like guards or whoever in front of the factory, and I Who are going to told the guards and who are staying behind? I think Satyakam should be one at least to accompany you because Satyakam is, a bit more intimidating to say the least. Oh wait, I thought Devendranath was following now. Wait, who is following Devin, whom? So wait, Karen and Debu is right now going. If this Yeah. I plan mean, works, I'll call both of you as well as my hmm, colleagues. If this okay, doesn't work, you two can go your own way. I see. Sounds like a solid plan. I trust Debuda. Okay. Both Karyan and Devendranath, both of you follow. Both of you walk towards the outpost. As you do, there are two guards inside. One of them steps out and stops you and said, uh, কোথায় যাচ্ছেন? From British military, have my ID. We are here for a regular inspection. Is everything okay inside? Is there anything illegal going on? Just want to inspect. And I show my brother's ID. হুম, ও আপনাদের কি কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, নাম লেখানো ছিল? It is a inspection. You understand that we don't like announce that we are coming. হ্যাঁ, কিন্তু কাউকে তো আপনারা চিনবেন নিশ্চয়ই ভেতর থেকে যদি আপনারা ইন্সপেকশন করে থাকেন আগে। I have not inspected here before. It's my first time here, but I got this job, so I have to do it. এনি কোনো কাগজপত্র কিছু? Can I talk to your boss? Uh, oh, and he calls the other guy who comes out, uh, bit serious looking, and says, "Bolun." We are here to inspect this the factory, and your employee here doesn't want to let us in. Is this how you treat a military man? কোথা থেকে I can এসেছেন আপনারা? I can go back and report you guys, and your factory will be dumped. হ্যাঁ, কোথা থেকে এসেছেন আপনারা? I am from British military, Kolkata division, main branch. Um, So everything is written in. So I am not making it up. Everything is hang on. written in the ID. Give me a sway. He takes the ID. Give me a sway. Liam, I want to help him. So I will Okay. follow along saying, Mhm. look, we don't want to make this difficult for you as well. Just let us in. We are not here to scam you people. We are not scammers. And he's saying this all in a very British accent, so Hmm, hmm, hmm. to make it convincing Okay, you're essentially. you're giving a drive Yes, to yes. Karyan? Yep. Perfect. Take that drive, Karyan.
How difficult is it? Medium stakes. Okay. Okay. 5. Mixed success. Nice. He takes the batch, he looks at it, and he says, ঠিক আছে, যান আপনারা ভেতরে যান। ব্যাচটা আমি একটু রাখছি। আপনারা আসবেন যখন নিয়ে নেবেন আমাদের থেকে। Wait. I cannot leave my badge here with you. This is my ID. I cannot, like, if someone inside need to see it, I have to show them as well. I am inside um, the factory. I'm not running away. I'm a military man, not a thief. What do you think about me? Like, আচ্ছা, what are you thinking? আমাদেরকে ব্যাচটাকে একটু যাচাই তো করতে হবে বলুন। আমরা তো যেকোনো কাউকে ঢুকতে দিতে পারি না। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কাউকে দিয়ে না হয়। আপনারা ঢুকুন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। Okay, just make it quick. And also, my think other two colleagues are also on the way. They will also be reaching sometime. So don't hassle them as well, like you hassled me. Doesn't say anything. Uh, gives you a nod and gets into the chamber with your badge. The other guy, he like keeps his head down, ashun ashun, and like opens the gate. The gate opens up, leaving you guys to enter. Okay, I entered. Shagor And and Satyam, you see this happening. mhm. You see both of them enter. 5 minutes কি and আমরা কি করে slowly ঢুকবো like তাহলে? আমি জিজ্ঞেস করি সত্যমকে, আমরা কি করে ঢুকবো? এগিয়ে দেখি এগিয়ে দেখি চলুন। and after like around 5 minutes 5 to 10 minutes we too like move towards the checkpost, Okay. say to the guards, we are from the military, our superiors have entered the premise and we need to enter too. Yeah. The other guard says, "Oh, acha, acha," and the one who was just inside, he comes out. He hands you the badge of carrion, and he says, "আপনাদের নামটা একটু যদি বলবেন, আমি একটু নোট ডাউন করে রাখবো." I would say ও সত্যজিৎ, আমি বিক্রম। Taking this time. Okay. hello, am I Uh, audible? yeah, you are audible. He goes inside, scribbles, lets you guys enter. The four of you enter inside. Um, it's right now the whole warehouse is empty. There is a docking station যেখানে you see like দুটো truck দাঁড়িয়ে আছে. Um, there is not many people in here, but একটা দুটো লোক যারা are in the process of মানে মাল নামাচ্ছে essentially. And you see যে the warehouse এর যে দরজাটা, it's currently open. um, you don't see any people here other than the 2-3 people যারা মাল নামাচ্ছে. Do we notice anything weird? Like, any You signs of. notice Yeah, go on. the one thing that you notice which is weird is যে in this huge warehouse there is no workers as such. Like very few. Very few. I'll try to go towards any of the carts, like the boxes that they're towing, and say, we need to inspect one. Mm. Person who it was just about to like he has held the box and he was about to go walk off. He looks at you, gives you a like a up down look and says, কে দাদা আপনারা? From military. ব্রিটিশ আর্মি। Oh, 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 in, and like just hands you the box and walks off. Okay, we have time in our hand. I open the box.
The box Pick. has Uh, yeah, very like একদম mundane raw materials like silk নয় কি হয় yeah, silk threads essentially তারপরে মানে I guess raw materials of paint supplies. I don't know. Oh But God. imagine যেটা blood. দিয়ে পেন্ট বানানো হয় না, not blood. bones. Yeah, got it. Got. Yeah, mom, thank you very much. Boom, bro. Mom, sure. Oh, Mom. mom. Not bomb. Candle, I heard candle. boom. Like I was like, candle what to the na. fuck? Is a wax. Wax. Before the guy can get away, when I see the boxes like the raw materials, I'll ask him, Dada, where I can get the আমি finished আমি আমি product. আমি আমি জানি না দাদা, আপনারা যদি কথা বলতে হয় একটু হরিহর বাবুর সাথে কথা বলুন, উনি সবকিছু জানেন। আমি যে শুধু একটা ওয়ার্কার, আমাকে আসতে হয়েছে। আমি আমি তো ভেবেছিলাম আমিও ইয়েতে প্রতিবাদে Don't চলে worry, যাবো ওদের মতো। don't worry. You are not in trouble. Don't worry. Kono ব্যাপার না, right? Right, guys? Kono ব্যাপার না. Uh, uh, where is this Horihor? ভেতরে আছে। আমাদের আমাদের এখন ইয়েদের কর্মীদের প্রতিবাদ চলছে। আমরা কেউ নাই এখানে, সেজন্য আহ, আমি 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 কি যেতে পারি? Yes. Is he lying? But wait, Like, yes, I have to try to read him. Okay, read him. Give me a read. can we both First try thing, to read it? you can I help mean, him read. can I also try it? Can I give him a drive? Um, Sure. Don't need to give How me. do you? Don't give I'm need to give me drive. I'll I'm use not my giving drive. him drive. I'm like trying to like do separately. So can I do it separately and do it You like can't do it separately. You can help him if you want. So I will then spend a like drive and use a gilded die. Okay. কেউ কি Anyone হেল্প করছে helping? না? I mean, if you need it, I can. I don't know if I will need it or not. Depends on the dices. It's low কিসের stakes, কিসের একটু ড্রাইভ? আমি বলে দেবো। লাইক A low Oh, তাহলে ঠিক ইনটুইশন? okay. আছে, লাগবে না। তাহলে লাগবে না। Cunningham. 6 with the gilded die. 6 with the gilded die. Oh, Wow. So I nice. Okay. get Let's go. my drive. He looks very terrified after he heard the word British military. Huh. But he is actually saying the truth. Mane, if you Mhm. analyze him, you can get a sense that there are no workers here. So there might be some sort of worker strike which is going on right now. Mhm. And like did ও আমাদের দেখালো না না কোন কোন দিকে হরিহর এর রুম? ও বলেছে যে ভেতরে পাবেন। Okay. Thank you. Don't need to worry. You are not in trouble. কোনো ব্যাপার না. Yeah, he's not there anymore. Okay. He has run off. I'll like look away and say this and look back and say, see, there's no one. Yeah, you hear crickets. We should head inside, guys. yes, we do that. Okay. And did you guys have my ID? Yeah, we got the I idea. We hand him hand him the ID. I hand him over the ID and we go inside Okay, and you guys go over inside. the table I am looking like left and right trying to inspect everything about the factory as much as I can. Okay. um yeah, you guys go inside. As you do, inside it is what the inside of a factory would look like. Normal factory. Do not ask me questions in detail. I do not know what an art factory looks like, but let us just yeah, make our imaginations. You see একটা জায়গায় written production area. ওখানে you see the machinery and everything. um Looks pretty normal as an art factory should. Can Nobody is we inside though. can we look at the place where the paint is being mixed? Yeah, you Mhm. can. As you are like in the process of peering, you see that there is nothing mal there. Um, as you are in the process of like peering, a guy
wearing like a suit and tie with ওই half tuck চুল essentially চুল on the side of the মাথা essentially. মোদিজি কাট, সরি অমিত শাহ Yeah. কাট। Okay. Um. Yeah. He approaches and he says, "আপনারা কারা? আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারছি না." I show the like, ID for a sec, then I say British military here for inspection. ইন্সপেকশন কিসের জন্য? Don't কিছু worry, just a regular inspection just to see if there is anything illegal going on. You don't have to worry. Just let us ভেল do our job and you'll be fine. ভেলনেস চেকের জন্য পাঠানো হয়েছে আমাদের। এটা কি সেফটি। কিছুদিন আগের ইনসিডেন্টের জন্য পাঠানো হয়েছে? Again, incident. Uh, what do you mean by again incident? কিছু না। আপনারা কিসের জন্য Wait, এসেছেন? no. মানে কিসের You জন্য said না something. Elaborate. বলুন। Please elaborate that now. আপনার এই কোনো ভয় কিছু নেই, আপনি জাস্ট বলুন। এই আমাদের ২-৩ টা ছেলে একটু আম একটু আ এ একটু চিল্লামিল্লি করছিল আরকি। আর কিছু নয়। কেন? That's it. So from this, not in This get. is So from ID this over the something. table, I understand he is talking about the strike. So is it Yes. correct that I am reading it? Like, Uh, is he hiding Give more? me a read. Medium I'll safe. use I'll use another gilded thing and drive. You don't have to use a drive, I can. Sorry, it's again a six in the gilded sorry, gilded thing. Okay, nice. Yeah, he is definitely trying to hide things his best of abilities. I That would go guy. in front of him as he says or like points to me that he's lying. I would like slap on his like table and say, একদম মিথ্যা বলার চেষ্টা করবেন না, তাহলে এক্ষুনি আমরা তাকে অন্তর করে দিতে পারি। Uh, Like trying uh, to be intimidating. Devedranath is gonna try to like stop him from escaping if he tries to like block him essentially with his body. উম দেখুন দাদা, যদি সত্যিটা বলে দেন তাহলে কিন্তু আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আপনি যদি লোকান তাহলে কিন্তু আপনাকে জেল খাটতে হতে পারে। You do not want to be hurt. um, দেখুন আমি কিছু জানি না। আমি শুধু এটুকু জানি যে আমাদের ২ টো কর্মচারী হঠাৎ করে তাদের শরীর খারাপ হয়ে যায়। আর তার মধ্যে একজন মারা যায়। তারপর থেকেই আ আ এই ঝামেলাটা হচ্ছে। আমি এর থেকে বেশি কিছু জানি না। আমি জাস্ট ম্যানেজার How অফ দিস exactly প্লেস। did he die? আ আমি জানি না। ওরা ওরা আম আ জাস্ট I'm gonna look at আপনি my ম্যানেজার, other. Who is above আপনি you? কর্ম अपना ऊपर एक K. Who is above you? এই জায়গার মালিক। And any name? আ মে Hurihar. উম হরিহর আমার নাম হরিহর বাড়ুজ্জে। আ এখানকার মালিক মিস্টার জোনস। আ উনি এখানে থাকেন না। উনি আম আ শুধু কোয়ার্টারলি একবার আসেন, দেখা করেন। হুম। আ এই জায়গাটা আমিই ম্যানেজ করি। আচ্ছা, আপনি ম্যানেজার কিন্তু আপনি জানেন না আপনার কর্মচারী কি করে মারা গেছেন। আপনি কি ভাবছেন আমরা আগের দিন ও জন্ম নিয়েছি? ওদে দেখুন দাদা, ওদের শরীর খারাপ হয়েছিল। ওরা কাজে আসেনি ২ দিন তারপরে একদিন একজন মারা গেছে। আ আমি শুধু এটুকু জানি। ওরা প্যাকেজিং এর ডিপার্টমেন্টে ছিল, Okay, সেটুকু আমি আপনাকে don't বলতে worry. পারি। Calm down. ওনাদের I'll ঠিকানা দিতে পারবেন? কি the বলছেন? person who lives. Can you give us any address? যিনি মারা গেছেন ও যিনি অসুস্থ দুজনের ঠিকানা দিন আমাকে। আ যিনি মারা গেছে সে তো আম আ and he scratches his head and he says যে আ আমি আসছি, একটু দাঁড়ান। বলে আচ্ছা হি আ আপনার যাওয়ার আগে কি আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে? আ কি করতে চান বলুন? আ যখন কর্মচারীরা প্যাক করে জিনিসপত্রকে, তখন কি প্যাকিংটা ওরা শিশিগুলোকে কি খালি হাতেই তোলে?
মানে কিছু পরে গ্লাভস কিছু He সেফটি hesitates ইকুইপমেন্ট? and then he says, gloves ইউজ করে, কিন্তু আহ, কিছুদিন ধরে আমাদের একটু শর্টেজ পড়েছিল, তাই আম, আহ, ও খালি হাতে করা আচ্ছা, হয়েছিল। Can we get one of the বুঝলাম। finished products? Mhm. নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, and he অবশ্যই। leads you to a little, মানে একটা ভেতরের একটা জায়গাতে। as you guys pass you see যে আম, যে ইকুইপমেন্ট, মানে মেশিনারি যেগুলো আছে প্রোডাকশন এরিয়া, ওটা ছাড়িয়ে ইউ গো থ্রু প্যাসেজওয়ে, যেখানে ইউ সি একটা জায়গায় লেখা আছে বড় করে রিসার্চ ল্যাব। ইউ সি লেখা নিচে ডু নট এন্টার, এমপ্লয়িজ রিসার্চার্স অনলি। And he doesn't lead you there, he leads you to a room beside it, which is essentially লেখা আছে storage, and he takes you, মানে he opens the room, gets inside, you see মানে a lot of different kinds of artist supplies, brush থেকে শুরু করে painter paint, মানে art supplies, oil painting, ইয়ে painting, ওয়াটার পেইন্টিং, বিভিন্ন ধরনের পেইন্টিং সাপ্লাইজ, and he takes one like bottle and like hands it to you. I try to smell it. Smells very sweet, flowery, একটা smell, scent. আম আমি কার কাছে ব্লিড ডিটেক্টর আছে above টেবল? Debu. I Yep. guess Nagendra. আমি দেবদাকে লাইক কানে whisper করব। দেবদা, should we like see if there is any bleed here as well? Like any other bottles are infected as well? I whispered to him. Hmm. The Okay. আর person, আমি he shows you the bottle and he says, আপনি ওই আমাদের কর্মচারীদের অ্যাড্রেস জানতে চাইছিলেন না? আমাকে একটু সময় দিন, আমি আমি বার করে আনছি। And he leaves the room. আমি আপনার সাথে I যাবো। yeah, I was saying. কে যাচ্ছে? Okay. সত্যকম? সত্যকম, yeah, Okay. সত্যকম। Satyakam যাচ্ছে। ফলো করছে। Yeah, আর you escort him. বেরোনোর টাইমে আমি ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করবো, একবার কি আমরা এই রুমে যেতে পারি যেটা রিসার্চের অন লেখা? আহ, Uh, আমার একটা প্রশ্ন ছিল এটাকে নিয়ে দাদা। এটা তো একটা কর্মচারীদের জায়গা, মানে এখানে মজদুররা কাজ করে, বানায়, পেন্ট বানায়। এখানে রিসার্চার অনলি? রিসার্চ uh, Mhm. কি হচ্ছে? এমপ্লয়িজ অনলি লেখা ছিল না? Oh, না, রিসার্চার। employee. research, না, researcher only. ওকে। He says, আমাদের অনেক ধরনের বিভিন্ন বিভিন্ন আহ, জিনিসপত্র আহ, বানানো হয়, তো সেজন্য আম, আমাদের নিজেদের নিজস্ব আহ, বৈজ্ঞানিকরা আছেন, যারা কন্টিনিউয়াসলি গবেষণা করে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভান্স প্রোডাক্ট বার করে। যেমন আপনি দেখছেন এই এই কালারটা, এটা বেশি চট করে মুছবে না, এটা এটা টিকবে অনেকক্ষণ, জল পড়লে এটা ধুয়ে যাবে না, আম, এরকমই। তো তাই জন্য আহ, ওদের এখন ছুটি আছে স্ট্রাইকের জন্য, তো সেই জন্য ওরা আজকে আসেনি, কিন্তু আম, এটা 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 আম, আমাদেরই নিজস্ব আম, বৈজ্ঞানিকের জায়গা। Can we go inside the room if you don't mind us এ just এটা Why তো are you আমারও, why looking are you around? asking? এটা জোন স্যারের থেকে একটু পারমিশন নিতে হবে। আমি তো বলতে পারব না আপনাদের। Okay, just get us the address of those two Yes. আ এ employees. নিশ্চয়ই। বিফোর দ্যাট, দেবুদা যেটা বললাম সেটা। Mhm. I will take out Yeah, my he bleed বিফোর দ্যাট কেন? leaves. ও যেতে দে তারপরে করব না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিফোর ওটা ও দ্যাট করে যেতে কেন? দিক। আমি চলে হ্যাঁ, গেছে তো। ও যাক। হ্যাঁ। He আমি leaves. আর ওই Satyakam, cool. Yeah, you take him, you follow him. He goes to a back room of his, he opens up, like, turns the records and stuff and finds the name and the address of
the person who died gives it to you. And acha, we will cut to Karen, Devendranath, and Sagar. Mhm. I'm taking out my bleed detector and trying to see if it reacts to the ink. You In the take out meantime, I'll go out like inside the try to get inside the researchers room. Mhm. you take out the bleed detector, Devendranath. No traces of bleed in this room. Um, Okay. In this entire Karen, room. in this entire room, Okay. Karen, give me a control. Control, okay. Yes, high Only one stakes. drive. High stakes. I'll use two of my drives. No, one of my drives. Let's just see. 5. Mixed success. You first you try the handle. It's locked. You have been in this field before, right? How describe me? How do you open the door? I'll try to use any of my doctor's surgical knives Mm-hmm. to pick the lock. Mm-hmm. I'll try to do that way. Perfect. You put in your doctor's tools. They're pretty sharp. You rotate around, struggle around with it as you find that sweet spot. As you hear the click of the lock, and you realize the handle is like it's turning. As you pick it up, as you take out your doctor's tools, it cuts you across the finger. You get one uh, physical mark, but the door is open. I f- Body mark, I get mean. yeah, I get inside and also sign them that door is open. Let's get as much as possible from this time. Mhm. DM, before Yeah. entering the room, can I do something that I forgot to do? So I have this role ability, let them in. Whenever I take one or more bleed marks, it lets me. Th- These do not look like normal rats.
Okay. DM, do they look Yeah. like they've been colored with the, what do you call it, paint, or is it like does it look like natural essentially? That's my question. Give me a sense roll, Sense. Okay. Devendranath. Hmm. Do you have good sense or do you Yep. need? That's my Okay. best thing. Okay. I am gonna spend one drive. This Actually, is never mind. medium stakes roll. Medium stake roll. Okay. Then I'm not spending dices. Let's see. What happened? That's a 6. 6 DM. I'm 6. not spending Perfect. my dices. Okay. I said drive. Um, as you close your eyes, how do you do it? Describe me. How do you your senses to check what is I'm going gonna on? go near the cages, but from a safe distance, close my eyes, and maybe take out a sketchbook from my bag and try to scribble something. And that is what I find out from this role. Perfect. As you take out the sketchbook and like put your pencil on it, it starts to sketch out on its own, as if like your hands are um, involuntarily working itself. And you open your eyes and you see the rodents. The fur itself has a aura which is extending out, which and at the same time, I think Sagar uses the bleed detector, right? Um, Yes, he will like as all go Yeah, all as around the you room start and the bleed see. detector, you see each of the rodents have heavy traces of bleed in them, and you notice that um, on there is a huge painting which also has traces of bleed in them. The painting is of a like a just a normal painting, like a canvas painting, but it has traces of bleed in them, specifically not in that painting, but behind that painting. I'm Like gonna let not on everyone that know. painting at all, No, no, behind the at all. painting. Like it's like if I touch Not the on the painting, painting. will I have like a reaction like Sagar did? Like sorry, like Devendranath did. You don't Like know. if I touch Try. No, no, I'm telling everyone now what happened and like what could be. There's something behind the painting. I feel like পেইন্টিংটাকে সরাতে হবে। Um, I'll try to understand if those painting has something organic about it, like blood, anything. The painting, Hmm. the painting in the room. Yes, the painting is normal, or is had this have also something bleed related? Give me a sense roll. Sense roll. I have anything in sense? above table. Do we No, have I any don't. sharp? I don't. Disadvantage roll. Let's see. Oh, can I give him my drive? Sure. Don't give. And Oh, anyway, you I don't have to have, roll huh? one thing. Ha So ha. You take the worst outcome, na? oh, I roll two threes, so nothing. Damn. You Can I do the same thing, DM? Because I have one incense. No. Can I You do that, DM? no. Carrion, you go Okay. to the painting. You try to get a sense. You inspect the painting, and uh, the painting itself, as you look at it, you are about to inspect. However, you realize that you are holding a part of the wall. As you take your hand out, you see um, traces of bleed seep into you. Get Uh, You take 2 points of bleed. As Premonitions. yeah, if you want to use I'm gonna when an ally is about to take one or more marks, what marks is he taking in particular? bleed. 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 Then I will do that. I will warn them about oncoming danger, then soak one of these marks. Okay, Does that so mean you I take take the one mark bleed myself? carrion and you take one bleed Devendra.
Yes, I have two bleed As now. as you are like about to touch the wall, Devendranath shouts at you to not go near. However, it's a little bit too late. You do still feel bleed seeping into you. It's not as damaging. Describe me how the bleed affects your carrion. Does it affect me or Devendranath? It affects you one, and it affects Devendranath one. I took your bleed essentially. You took Okay. parts of it. Yep. দেবুদা তুমি ঠিক আছো? Nah. Oh How no, no, does in it character. affect your carrion? It's similar to what happened to Devendranath. My fingers first turn to black. I don't understand what is happening. It starts burning. I jolted my hands out of the wall and then see it is kind of black, but also like if you really closely see it, you can see marks of blacks, but from afar it is seems normal. Okay. I'm gonna We'll use my move. let them in ability, Hmm. if possible, to learn more Mhm. about the mark. You sure. What do you want to learn? Is that you want to ask me a question, right? Yes. So the Yeah. question is this phenomena, this ink, the blood in the ink, is it related to these rats or these rodents, colorful rodents that we see? 100%. Interesting. Okay. Oh, Yep, I knew it. yeah, okay. Like We I have a have a sharp object. hypothesis. I think we should like poke them and try to see if their blood is like, fucked up or not. We can do that Oh, Or maybe. or we can We just get take back. the one of the cage and get away from here. we That's can At least take also one of one true. of the us. At rats. least one of We can. us. We I can jump take to one of the Satyakam. rats. Hmm. Satyakam, you are inside the office. The person is currently, running their hands through the ledger, tried to find things. You have the office to look around. However, you have to do it very sneakily, FYI. But the guy seems distracted at this moment. What are you doing? Hello, Hello. hello. Am I audible? Yeah. So I look around like এরকম হয় যে কোনো অফিসার টফিসার কোনো ঘরে গেলে যদি সে অ্যাকচুয়ালি ইন্সপেক্ট করতে আসে Hmm. যেভাবে হচ্ছে ঘরটার মধ্যে কি আছে না আছে চারপাশে Hmm. খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাইক দেখছি Hmm. লাইক ঘুরে ঘুরে লাইক পায়চারি দিতে দিতে and Okay. actively like try to look for like documents যেটা আমার হয়তো নজর পড়তে পারে Okay. and Is there anything in what is in particular the that room you're looking around? mainly no not anything particular but finding if anything of interest Okay. আমার চোখে পড়ে Here's what I'll give you a few information. Because you are taking some time looking at things, I'll give you some background information that you find out. Um, this warehouse, this factory, it has two areas, two significant departments. One of which is production area, one of which is research lab. Production area handles the manufacture and packaging of the product. The research lab handles the innovation. There are 10 researchers currently appointed essentially, one of which is a new researcher that has joined the organization a few months prior, all around 3 months prior. And he was a former scientist or like sort of a scientist professor at Presidency University, and he was reportedly a very close friend of the owner. The warehouse itself was recently expanded a few months back, around that also 3 months, and that is when the research lab was added. 3 months you see right And you also get records of 6 bottles of painter's luck being shipped to a certain name and address. The name is of Dr. Profullo Mitra. The address is of
you essentially, the address is an address which random address which has the names Department of Clockwork Scribes written in it. Over the table, isn't this organization? Clockwork. Over the table, you would know that Clockwork Scribes is a organization of mainly researchers and scholars who want to find out as much as they can about the flare and the um, phenomena and bleed, and they And may in go to character, any lengths possible to acquire it. and in character, how much I know about them? This is what your character would know working with Candela. Okay, so like now finding out this new information, I would also like ask the manager to give me name of every employee, both in from research division and from the development unit, so that he doesn't pinpoint whom am I looking for, Okay, you their do name that. and addresses. Yeah, he gives you that name and address of the two things, two people, I No, mean. not only the two person, but like every other person too. Acha, all the workers? There is Yep, almost all the like workers and 30, 35 workers in this factory. let them be. I am looking for specifically one person, but I don't want to reveal whom am I looking for. That's why I'm asking for all. Okay, okay, yeah, Also to buy yeah. time. He gives you all the address and the year of the workers. Okay. And this Profullo Moitro guy, so do I get his address? Profullo Moitro is a guy, he is not a worker here. He is, আবার বলছি আমি, you find his name in a ledger which has the records of 6 bottles of painter's luck which Bot. is being shipped to this name and the address of Oh the no, no, clock no. scribe. I am asking about the guy who joined recently. The Oh, the research. guy who, yeah, the researcher who joined is named Shankar Dash, Dr. Shankar Dash. And his address. You have the address. Okay. And every other researcher too, right? Hmm? Him and every other researcher's address. Okay. Fine. Yes. And the worker who died, Yeah. The is name he from is, the nearby village or like he in is, far yeah, away? nearby. He is like nearby in the sense he is nearby from a nearby village area. Okay. Now I'd like to ask the guy. Now I'm completely buying time, so my friends can like do their investigation apparently. Hmm. That's this guy. আপনি এখানে কত বছর ধরে কাজ করছেন? আমি নতুন জয়েন করেছি দাদা। আমি এই আম, এক মাস হলো আমি কাজে ঢুকেছি। 1 মাস। দাদা তো বলছে, সরি, স্যার বলছে, বাট ওকে। অ্যান্ড তো আমি তাতে জিজ্ঞেস করবো যে আপনাকে তো দেখে ভালোই বয়স্ক মনে হয়। তবে কি আগে অন্য কোথাও ছিলেন? পেটের খিদে স্যার, কি বলবো বলুন। আমি যে কোম্পানিতে ছিলাম আগে, একটা আহ হ্যান্ড জুটের কারখানাতে কাজ করতাম, সেটা কিছুদিন আগে বন্ধ হয়ে যায়। তো তারপরে আমি কাজ খুঁজছিলাম, তো তখন এখানে কাজ পেলাম আর কি। তো এখানে কি সব ঠিকমতো চলে? এটা অফ দ্য টেবল মানে সরি অফ দ্য টেবল? এটা কি বাংলায় এটাকে কি বলে? হ্যাঁ, এটা এটা আমরা এমনি গল্প করছি। কিন্তু আচ্ছা আপনি বলতে পারেন আমাকে যে এমনি এখানে কি সব ঠিকঠাক আপনার মনে হয় নাকি কিছু এদিক ওদিক মনে হয়? স্যার, ঠিকঠাক তো সবই চলে, চলছিল। কিছুদিন আগে ওই যেটা হলো,
একজন মারা গেল। তারপর থেকেই ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট, এই স্ট্রাইক, আজকে অমুক স্ট্রাইক, কালকে তমুক স্ট্রাইক শুরু হয়েছে এখানে। আমি একা একটা মানুষে কি করে সামলাবো বলুন? আ ও ইয়েকে ওপরে বললাম, তারাও তো খুব একটা অত পাত্তা দিচ্ছে না। বলছে চুপচাপ দাবিয়ে রাখতে। আমি বুঝতে পারছি না কি করব? আপনার মালিক যে উনি কি কলকাতায় থাকেন না উনি লন্ডন? বিলেতে থাকেন। ওখান থেকে আসেন, এসে দেখাশোনা করেন। আর আপনি কি ওনাকে সামনাসামনি দেখেছেন? দেখেছি বইকি, উনিই আমাকে নিয়েছেন। আ দেখেছি, ৩-৪ বার দেখেছি। আর শেষ কবে এসেছিলেন উনি? এই আ আ আ উনি এলেন, এসে আ ওই উনার একজন বন্ধু ছিল যে নতুন ঢুকেছিল, তার সাথে আ কথাবার্তা বললেন। দিয়ে একটা আম কনফারেন্স এ গেলেন, যেটা এখানে হয়েছিল। সেখানে আ অনেকে বড়, বড় লোকজন এসেছিল। উম এই ধরুন আ ৩ সপ্তাহ হবে। আমি বেসিক্যালি ওভার দ্য টেবল যাতে বেশি টাইম না লাগে এখানে। মানে হুম, এটা আউট অফ ক্যারেক্টার বলছি। যে ইয়া এরকম ভাবেই ওনার সাথে লাইক আলটা প্যাচাল করে লাইক টাইম বাই করছি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। খুব, যাতে হচ্ছে ওরা হচ্ছে ওদের ইনভেস্টিগেশন সেরে কোনমতে লাইক খুব এইদিকে আসে আমার কাছে। যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ এখানে আটকে রাখছি বেসিক্যালি। perfect. Okay, we cut off to the three of you inside the research lab. Karyan, Devendranath, and Shagor. What are you three doing? ছিলাম ইঁদুরটাকে আমি আপনি পারলে আমি ব্যাগের মধ্যে রেখে নিতে পারি। মানে ভাইলের মধ্যে। এই ইঁদুরটাকে আমি ভাইলের মধ্যে রেখে ফাইলের নিয়ে যেতে মধ্যে পারি ইঁদুর? কিন্তু। দ্য র‍্যাট, ওয়ান অফ দ্য র‍্যাটস। I mean, look, we're pretty sure that these have to do with the blood inside the ink. Yeah, but our That job would be as tough. our we have to. It's like our job. We have to make the most detailed report, remember? আশেপাশে These. কোনো শুধু লাঠি আছে? Oh yeah, আমি ওটাই সেটা ভাবছিলাম। বা ছুরি শুধু কাছি কিছু। Other than like churikachi, yeah, you get a lot of incision like weapons, na, হুম। but like instruments for incision. একটা Oh. কাজ করতে পারি। খাঁচাগুলোর ডোরগুলো কতটা বড়? Khacha, as you গ্যাপ। go a little bit mane kache to one of the khacha, you see je it's medium size khacha. Rodents gulo is way bigger than like normal rodents. And as you like look closely, you see that these rodents are all fixed with tubes, which seems to be pumping out their blood. And পেছনে একটা jar আছে, সেই জারটাতে টপ টপ করে it's collecting. হুম। তার আর নিলে পুরো মেকানিজমটাকে নিতে হবে। আমি একটা আ কাজ এটা করতে পারি, আমরা পিকচার নিতে পারি এটার। আমার কাছে ক্যামেরা আছে। এটার সাথে কি দেওয়ালের পেছনের ওইটার মানে ওই পেইন্টিং এর পেছনের ওটার কোনো লিঙ্ক আছে? মানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কিছু যাচ্ছে ওটার মধ্যে ওইদিকে? হ্যাঁ। No. However, the painting by itself, it looks prochando out of place, is what I'll say. মানে যে পেছনে খালি আছে। মানে like the whole room has nothing, no painting, no decoration whatsoever. But there is that one painting, which is like একটু, and it's not in the middle of the দেওয়াল. It's like নিচ থেকে একটু ওপরে, kind of like there is a very small gap on the down ইয়ে Need to bring this painting down. আগেন যেটা ও জিজ্ঞেস করেছিল, কোনো লাঠি আছে এখানে? লাঠি নাই কোনো। You ইনসেশন have এর a জিনিস lot of, আছে। yeah, you have a lot of tools for incision, but not lathi. Take my Lathi, gloves, lathi. একটা Mr. হ্যাঁ, গ্লাভসটা Shagor. দিন। ইয়েস, গ্লাভসটা নিয়ে আমি ডেফিনিটলি। পেইন্টিংটাকে নামাবো and দেখবো পেছনে কি আছে। Okay, so Don't you touch the wall, ওকে, please. yeah. painting টাকে as you গ্লাভসটা take off, you see পেছনে there is a প্রচন্ড বাজেভাবে টাপ্পি মারা কতগুলো কাঠের স্ল্যাব দিয়ে ইয়ে দিয়ে একটা
মানে it looks like a crack in the wall, and then তার সামনে there are কাঠের slabs which are টাপি মারা আছে essentially. কি মারা আছে? তোমার টাপি টাপড়ি মারা মারা আছে? মানে হ্যাঁ, টাপি মারা মানে হচ্ছে এই like আটকানো। very loosely আচ্ছা, আটকানো আচ্ছা, আছে। আচ্ছা। Is there any like way we can see what is behind? or ভালো মতো তাপ্তি মারা আছে কোনটা? হুম। Uh, there is a gap you put your eyes through. Um, give me a survey, আমি দিচ্ছি। high stakes. যে সার্ভে এবার যে সার্ভে সার্ভে ভালো আছে সে কর ভাই, আমি আমার করছি কাছে হ্যাঁ, না। হ্যাঁ, সার্ভে হ্যাঁ। দুটো আছে। দাঁড়া দেখতে দে আমাকে। আমারও As সার্ভে you দুটো আছে। ইনটুইশন এটা। আমি একটা as you হেল্প করছি। as আমিও you হেল্প করব। hear আমি squeaking noises from the opposite side. কেস করেছে। মোর ইঁদুর, মোর ইঁদুর। শিট, শিট, শিট। আমি রোল 2 ডে D6 তো আর কেউ ড্রাইভ দেবে আমাকে থাকলে? আমি কে দিচ্ছি রোল drive। করছে? One আমি ক্যারিয়ান person দিচ্ছে। please. সাগর। আ তোর কত ডাইস আছে রোল? লাইক দুটো। 2d6? হুম। DM, can I give him ড্রাইভ drive as well? Like, will it be Sure. 4d6 না 3d6? It can be maximum of 66. তোরা যে যা আচ্ছা। ডাইস দিতে চাস দিতে পারিস। 4d6 আচ্ছা, এটা হাই স্টেকস আছে। লেটস I am giving you my drive as well. 4d6. হ্যাঁ So 4d6. চারটে 1 ছাড়া যা করার হোক সেটা হোক। হ্যাঁ? তাই বলে মানে 4টে 1 পেয়ে গেলি ও তুই। 5 5 5 5 প্লিজ কে তুই? তুই কে? Oh my জ্যাকপট god! এটা তো হাকারির জ্যাকপট ভাই। পাঁচটা এটা পাঁচ, অ্যামেজিং! চারটে Oh পাঁচ। god. এক সেকেন্ড এটার জন্য একটা পারফেক্ট গিফট আছে আমার। হায় রে! What are the odds ভাই? 20 nat 20. Oh God. Sagar, you very confidently seeing everyone doing things. You walk up to the crack. You put your you put your eye into peer. As you look on the other side, the crack it opens up to a narrow passageway, which goes as long as দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার, and as you are about to like you get very excited, and you go to tell, you feel a very like a কি বলবো sharp pain in that eye of yours as you realize you are কামড়ে দিয়েছে, কামড়ে দিয়েছে। বোকাচোদা। beaten by this rodent. Yeah. You আর get ভগবানের বাচ্চা। one body and one bleed. Oh হবে no. ও ইস! ঠিক আছে Sorry ভাই, I ঠিক can't do আছে। the premonition thingy. আমি আমি Tell কি me জাস্ট how আশেপাশে does স্ট্রেট আপ the bleed আমি affect কি you, Sagar? as the like the I feel like in the back of my eye যেখানে ব্লাইন্ড স্পটটা হয় চোখে ওখানে লাইক শার্প পেন হয় লাইক একটা ইচিং হয় that you cannot reach. There's a like irritating sharp pain as long as the physical pain both coming together, and I start screaming বোকাচোদা 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 মারা সারা shit. ভাই স্ট্রিম হচ্ছে, স্ট্রিম। Yes. I keep saying that. In You character. the sharp pain of yours in the eye, the eye itself starts to throb with an extreme pain as you close your eyes and you sit down on the ground as you keep swearing. Can I You to stop myself for screaming, can I buy like slightly মানে জামাটা বাইট করতে পারি আমার যাতে sure like you do that. yeah I As you bite my open own. your eyes, everyone else you see a black ether like substance just enter his eye and dissipate inside. Then the eye becomes normal again. Devendranath is gonna go near him, near Sagar, rips a bit of his like cloth and try to like wrap it around his eye. The eye that was bitten. Like in a bandage-ish manner. আমি কিছুটা কাউন্ট ডাউন করে যখন এটা করছে আমি ক্যারিনার দিকে এক চোখ দিয়ে দেখে বলবো, এক চোখে অশ্রু নিয়ে হাসি নিয়ে বলবো Okay. Goated reference. যদি 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 কোনো কপালের চারা জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে, ইউ পাঞ্চড মি ইন দি আই, Yeah, I can punch you right now if you I want. will punch your ass if you do that. That is really No, no. suggestive.
কপালের চারা। এটা 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 হলো অ্যাডভেঞ্চার ইন ফেরুন রেফারেন্স। হ্যাঁ, ওখানে কোনো বুঝেছি, বুঝেছি। ওখানে কোনো লিকুইড আছে? কোনখানে? What the fuck? মানে ওই রুমটার মধ্যে কোনো লিকুইড আছে? ওই Yeah, a lot of ড্রপ types of liquid. কত রকম? Can we I try mean, to find different any colors. acids? Acid or any sort of না মানে negative substance? যেটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্লিড আমরা বুঝতে পারছি ব্লিড What the fuck? মিটারটা দিয়ে। Bleed detector use The করতে হবে। the jars which has the blood in it, the blood which is being harvested by the rodents, that has the massive amounts of bleed in it. এটার পিকচার নিব আমি একটা। পিকচার মানে দিয়ে কি হবে এই ব্রো? কিচ্ছু হবে না না। এটা What what will happen ডকুমেন্ট with the করতে হবে picture? তো। এটা আমরা তুলতে পারবো না পুরো জিনিসটা উইদাউট লাইক ইমিডিয়েটলি অ্যাট্রাক্টিং attention to ourselves. We have to document this somehow. We need a picture. আরে it Anyway, doesn't we're matter, not দেখতে coming পারবে back না তো। here. Just Yeah, let's just get things and get out It's of here. important yeah, for our চুরি করে report. পালাবো। I am taking a picture as it Sure. is important for our report. ঠিক আছে, তুলে না। I take the picture with one good eye and আরেকটা চোখে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। I'm এখন থেকে gonna কোনো look চোখে। at Carrion and say, hey, what do you think we should do about this? Do we just uh, take all of these, steal them? I don't think we should take all of this. Maybe one. I don't know how will rats will react after we get one. So I mean, are you sure that we should, considering these rodents uh, do bleed? What happens if we mishandle them and it affects all of us as we carry them? Do we have anything safe that, like, what I'm saying whenever is, I used how do we carry them? whenever I used gloves, so it didn't affected me. Maybe I take off my coat. Maybe I can grab one of the rat inside here and pack it and take it out with me. Hmm. Above table. Do rats? Can rats get concussion? I mean, looks like they few of them who were bashing their heads did get a concussion. Can we just pick the one of the unconscious ones? Like, You will have to unlock the cage first. hmm, সার্জেন্ট টুলস গুলো দিয়ে কেটে দিই। huh? Do we have A any lock scalpel is picking very guy? sharp. Oh no, Satyakam is not here. Oh god, we need him right now. Oh god. একটা কেজ ভাঙতে গিয়ে খুব লাইক জোরে If আওয়াজ হবে যদি আমরা ভাঙি। Of think of this, course. if we break the cage, all the like good rats will escape, maybe bite Mhm. us. Yes, exactly. One of It's we are missing dangerous. one of the cages. আর still এর ভিতরে অনেক কটা আছে তো। Is the jar outside the cage? The jar is outside the cage. Let's take the jar. Get out of here. Mhm. I mean, yeah, we can do that. And আমি তো পিকচার নিয়ে নিলাম এই দূরে। Probably not the full jar because probably it is a big jar. So parts Uh-huh. of it. We can. I have the part of that ink. If I get this blood, we can always compare from some doctor, some good doctor, not me. Oh, this one has pure blood, like not mixed with the ink. Just pure blood. Probably we can think about that. Like probably it is the pure blood. Okay. Then I Let's think we're take it. done here. Mhm. So what are Let's you guys move on. doing? I'll wear my gloves. Try to take bit of blood from that jar into one of my vial. Not touching it. Try not to touch it and Okay, get out you maybe. do. Um. Okay. Devendranath will also wear his gloves because he learns from his mistakes. As you guys harvest the jar, the blood from the jar into the vial, the blood itself is very little, মানে একদম তলানি পার্টটা একটু একটু করে ফিল হচ্ছে। You take your time, like it's not filling up, খুব আস্তে আস্তে fill up হচ্ছে, right? And you take it, you hear thump, and you hear another thump repeatedly, like just after it, followed by more thumps, as like continuous thumps now, which is coming from the other side of the wooden barricade, as you guys realize that there are multiple thumps which are coming from the other side.
And as Karian, you're concentrating on filtering the blood into the vial. Um, uh, Shagor, you are just beside that. Yeah. You notice যেখানে the bolts are coming off loose, Oh and shit. one bolt just We falls onto the ground. The rat Oh party shit. started. Like, okay, shit. Fuck. চলুন তাড়াতাড়ি করুন। যদি যদি প্রবলেম হয়ে গিয়ে থাকে আমরা ফটো নেওয়া হয়ে গেছে। আমাদের রিপোর্টের জন্য যেটা দরকার সেটা কিন্তু হয়ে গেছে। যদি এটা আপনাদের আহ, দরকারই না থাকে দাদা আপনাদের কিন্তু পালাতে হবে। Um, কারণ Karian, give me a control roll. High Control. stakes. High stakes. Okay. Oh god. Control. Okay. I What is have one control again? dice. Oh, I don't have drives. Control is Shit. essentially finesse. Yeah. I'll use one of my drives. Oh god. 5. Oh no. 5. Mixed success. You do not lose focus. You keep pouring the blood. The vial fills up half, and you realize that's it. Now that is enough. And you give the signal to leave. As you guys go to leave, you uh, you grab the handle. The door is not opening. Door is not. Can Thump, I pick the lock again? thump. Another bolt fall, falls to the ground. You pick the lock. Are you picking the lock, Karyan? Who has best control? I I have think 0. I have 1. Oh god. yeah, I Oh have no. none. Damn, are there any No. heavy objects that I see? Heavy objects? Yeah, there are. There are. Mane, weight. Like, I mean, I'll say you get heavy objects. Okay. I'm You know gonna what? pick it up. This is our last hope. In case Uh, none of us can open up the door, I say we just smash it up. Smash it একসাথে open. একসাথে ধরে করবো জোর লাগা হাইসা টাইপ চলুন দাদা We can do that, but it will make noise. But Yeah, yeah it is exactly. that's better better than than dying. we will be It is alive. better than dying. Yes. Absolutely. Another screw falls to the ground. Let's Yes, let's You yes, guys break we the go. door. Yeah, Let's let's Yeah, break break the the door. door. let's open the I'm fucking door. gonna take the heavy object and throw it, and these people are like, what do you call it? What are you people doing? We are trying to break the door of its hinges like with our Yes, yes, okay. Do we uh, have good moves? The question is I that. have I have one I have a lot of drives in Just that. to clarify, you guys are leaving the scene, right? Yep. Yes. You do know that your lightkeeper has told you to contain the source of the bleed, Uh, ooh. right? Oh, wait, 1 second. DM? I have a hammer. Let's Kill them. bolt Let's kill the them all. thing. No, Yeah, let's. let's Then bolt Let's the bolt things them. again. Oh, Let's bolt God. the uh, wood again. I mean, the rats can just eat it out, you know? Like, আমরা একটা I কাজ They করতে have don't not পারি trust eaten these it out rats. till দাঁড়া now. লিসেন টু মি So লিসেন টু মি যেই হেভি অবজেক্টটা আছে we can Huh. just put that heavy object there that will take much longer than Ah, wood. yeah, true. So, do সেটা we do করলে that? বেঁচে যাবো yes please do that because there are only like 2 to 3 more screws left then we are actually screwed to say the Yes. least. Good pun use. Okay, DM. you guys do We that. In the do meantime, that. I'll try to open the lock. Mm-hmm. DM, I then do So, that. So, what okay. happens? Do you take your heavy object and you put inside, put in front of the yeah bars? Hole. Is Mm-hmm. that what you're? Yep. The And if hole is possible, not the hole is not big enough for the rats to escape. So the rats should have come from somewhere. The hole is just a very tiny hole where you can see the other side. yeah, the heavy object is being kept there যেটা রাখছি to Is the yeah, bolt this like
দ্য লুজিং অফ দ্য বলস সেম জায়গা থেকে আসছে যেখান থেকে আমরা দেখছিলাম, নাকি অন্য কোনো জায়গাতে আওয়াজ পাচ্ছি আমরা? Yeah, the bolts, they look like very hastily contained, Oh damn. and they look man-made, like man done. চলো তাড়াতাড়ি চা রাখার রাখো, আমরা পালাবো। তারপরে Yep. দরজা থাকা বন্ধ হয়ে যাবে, এখানেই আটকে থাকবে ওরা। তো অত ভাবার Yeah. দরকার নেই। DM, when what did does you bleed learn containment perfect vial do? Bengali? Ek minute, 1 second. Ek minute. Okay. When did you learn perfect Bengali, Guardian? He learned it. He adapted to Bengali Yeah, people. It's a above panic table, situation. Carrion should ask me how when did I learn perfect English? Yep. Bol. Yeah, DM. Hmm. So if, for example, in my character sheet, I chose 2 of my gear, I still have yet to choose 1 gear. So do I not have access to it during the entire game, or can I just say I have it? What do you want to have it? What do you want to Bleed have? bleed containment vial. You guys have a bleed containment vial, no? Oh But wait, we what do? will All we three do of us with have. this? Oh, 3 of you have. Then why are you not using it? Let's use না, it, না, like Dude. keep কি it, করবো ওটা like দিয়ে? ওটা তো একটা ভায়াল ছোট। আরে হ্যাঁ, সেটাও না, fuck. Uh, যেটা So আমাদের one আইডিয়া ছিল thing সেটাই I am ট্রাই করি। asking, yeah, we do one that. thing I'm Yes. asking, what are you doing? Are you like putting a weight in front of the wooden হ্যাঁ, হ্যাঁ, in হুম, হুম, front. obsidian হুম, uh, হ্যাঁ, হুম। হ্যাঁ। হুম, to contain it because হুম। it is not contained. আমরা The একটা rats কাজ do করতে not পারি। just come আমার out একটা of আইডিয়া anywhere. আছে। আমার একটা আইডিয়া আছে। আমরা এন্ট্রান্সটা যেখান থেকে ইঁদুরগুলো বেরোবে সেখানে কন্টেনমেন্ট ওয়াইলটাকে স্টাক করে রেখে দিই। যাতে হুম। ওরা লাইক এন্ট্রান্সটা না বেরোতে পারে। Again, clarify. ইঁদুরগুলো কোথা থেকে বেরোচ্ছে না. That hole which I am talking about is extremely ছোট একটা hole between the slabs of the wood, which is ছোট enough for you to peek. The rats outside, the rodents are very big. Oh. ইঁদুরগুলো Oh! তখন বেরোবে যদি এটা মানে ভেঙে যায়, তাই তো? মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাঠগুলো যাতে খুলে যায়। So, um, hmm. Okay, then we Give should focus on me, breaking the door instead. somebody, anybody, low stakes roll. Give me a analyze, a focus roll. I can do Focus, that. I have one. Yeah, go. Everyone who's high focus. I'll use gilded as well with a drive. So 3, let's see. 5. I lose 1 drive. You realize for the rodents to be out, someone had to bring them out from inside. Ooh. Let's get out. Yep. I don't think rodents will get out of like by themselves. Let's think about getting out of here. What about the Okay. next person who opens this door? None of our businesses. I mean, Someone have to get them out. So probably if the next person face them, they will get them out. So don't think yeah, about it right now. it's okay. It's okay. Okay. Let's What are open you the guys door doing? then. Breaking the Yes. door. Mm-hmm. No, not breaking Then the Yeah, door. Doing that lockpick. yeah, lockpick yeah. again. Okay, Lockpick. okay. You did it before. You know it. How to do. You pick the lock. The door opens. And we Lock are the door out, I back. think. Yeah. Get to the Shatyo. So Satyakam. you come. Yeah, Satyakam is in the other room, busy chatting with the guy who is now in the process of literally crying and saying যে আমি জানি না দাদা আমি কি করব আমার ভালো লাগে না আমার বাড়ি বউ বাচ্চা সব অন্যদিকে আছে আমি দেখতে পাইনি অনেক দিন হয়ে গেল and Satyakam is standing এ listening বাবা। to the vent. একদম একদম। Should I tell him? I'm just looking at the guy and like, is there a clock in the room or something like that? There is clock in the room. Time to time, just looking at the clock and then looking back at the guy, listening to his rantings, and then thinking,
other guys came back and I say, আপনাদের কাজ হয়ে গেছে, তো চলুন এবার ব্যাক করা যাক। I'll আমি slowly এরকম ইংলিশ মিশিয়ে বলছি এখানে। ask Debu and Sagar, should we tell the manager about it? Not the I whole mean, story, just mhm. think that there is some sounds coming from the room. Look, I personally think that this guy might be into this, like, like maybe involved in this thing. I don't know whether we should trust this guy. Then let's get Don't you going. think it's suspicious that this manager who owns this place doesn't even know about what's happening inside his own thingy? I think he knows, but I also think he don't know all the things. He's a pawn, per se. Then there's no need for us to inform him now. It's not like he's going to help us investigate. Hmm. Then on to the next clue. Above Yes. table. You guys are Yep. leaving the factory, are you? Hmm. Are you Yep. 100% sure you are leaving the factory? I mean, Why are you asking that? Wait. I mean, we missed something clearly. We can do a quick I bleed detector of everything and tell the if you guy want, to I can take stop it. another brain mark to get the thing out of DM. You Yes, you no idea about what the source of the bleed I is. mean, wait, that was not the source. Oh wait, no. The rats are the source, I think. Oh god, acha. The Oh rats God, are supposed to come from somewhere. choose Mm-hmm. my guru. The rats are in the laboratory being researched. Uh-huh. There is no way for the rats to come in the laboratory if someone hadn't brought them from Should somewhere. we should we threaten the guy? Is the I say we question. just catch him and then threaten And him. you know where the rats came from. The Uh-huh. hall- hallway, the opening. But where did the rats originate? They wouldn't have just been there from the first jaiga. So you still do not know the source of the bleed itself, do you? The long dark that hole that was like patched up with the woods, ওটা অনেক লম্বা ছিল তাই তো? So Mm-hmm. can Yeah, we get an যেটা idea? Huh. যেটা সাগর দেখেছে, that is the hallway goes and then মানে কালো darkness, you don't see anything. Yes. So can we have an idea কোন দিকে যাচ্ছে ওই হলওয়েটা যদি আমরা ওই দিকে ফলো করি? আমরা কি বুঝতে পারবো কোন দিকে যাচ্ছে হলওয়েটা? It goes মানে it goes down, মানে it is a very মানে খুব হালকা একটা slope, but it goes down. মানে it's not a steep slope, it's like the pathway is going down but at an angle, মানে খুব slight একটা angle. আমাদের কি এই দূরগুলোকে খুলে দেওয়া উচিত ছিল? I mean, আমার What are মনে you হয় guys doing? over the table this would be the easiest if we threaten the guy. yes. Exactly. Whatever আমার কি ইচ্ছা করছে বলতো পেট্রোল নিয়ে জাস্ট সব জায়গায় ঢেলে দিয়ে পুড়িয়ে দিই পুরো ফ্যাক্টরিটা। জেনুইনলি। এক্স্যাক্টলি। ওকে, আমি ওকে। লেটস কন্টিনিউ। ওভার দ্য টেবল আমার এটাই ইচ্ছা করছে লিটারালি। ওভার দ্য টেবিল লোকজনের চাকরির ব্যাপারে এতক্ষণ শুনে তুই লিটারালি একটা জিনিসটা পুড়াতে চাস। হ্যাঁ, ইয়েস। Wow. হাজার লোক মরে যাবে, রাইট? যদি আরো প্লাস আর্টিস্টরা মরছে, সো দেবেন্দ্রনাথ ইজ লাইক পার্সোনালি কাইন্ড অফ কি বলবো? Let's just ভাবনা say চিন্তা করছে। about ইয়া, the rottens to him. Let's see how he reacts. ইয়েস। লেটস গেট দিস গাই এন্ড থ্রেটেন হিম, আই থিংক। Not start হ্যাঁ, with threat. So I'll say we have seen some rats, some weird rats going around, running around the factory. He says ওটা তো বাবু ওই আহ, যে ডক্টর দাস ওর ব্যাপার, ও এসে এই
মানে আমাদের যে নতুন লাইন অফ প্রোডাক্ট ওটাতে একটু আরেকটু ভালো করে রিসার্চের জন্য উনি এটা শুরু করেছেন। ওটার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। And this is Dr. Das. Is he here right now? না, 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 ওনারকে ছুটি দেওয়া আছে। বাকি সব রিসার্চারদের ছুটি দেওয়া আছে আ এই স্ট্রাইক এর জন্য। Have you been to that research room by না, yourself? না, না, And না, 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 না। আমার ওখানে ঢোকা বারণ দাদা। আ বারণ স্যার। যবে থেকে আমি ঢুকেছি চাকরিতে আমার ওখানে যাওয়া বারণ। ওটা উনি ডক্টর দাস সামলায়। ডিটেকটিভ তুই কিছু বল ব্রো, আমি ডিটেকটিভ না, আমি ডক্টর। আরে আমিও তো ডিটেকটিভ না, আমি তো জার্নালিস্ট। সরি আমি আমি দল থাকছিলাম। হ্যালো। তুহিনকে বলছি। হ্যাঁ, তো তোকেও বলা যে ভাই তুই দেখতে গেলে জার্নালিস্ট, আমি ডক্টর হয়ে এত কথা বলছি। এক্স্যাক্টলি ভাই। আরে তোরা কি দাদা, দাদা, করছিস? দাদা, 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 দাদা শুনুন, 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 শুনুন। আপনি কেস খেতে চলেছেন। আমি তো কিছু জা হ্যালো। জা জানি না আপনারা আ এ এ এ আ আমাকে তো আমি দাদা স্যার এইটা চাকরি, আমার চাকরি চলে গেলে আমার আর কিছু করার নেই স্যার। আমি আর কিচ্ছু জানি না। আপনাকে নতুন চাকরি খুঁজে দিলে আপনি কি বলবেন? খুব কৃতজ্ঞ থাকবো আপনাদের কাছে। এখানে চাকরি করতে আদৌ ভালো লাগে? লাগে না বলে। সত্যি বলছি ভালো লাগে না স্যার। এই এত লোকজনকে সামলাতে আমার কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমি একটা কারখানার লোক। আমি জুটের কাজকর্ম করতাম। এটাই আমার পেশা ছিল। আমার এগুলো ভালো লাগে না। হুম, দেবুদা আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। আসুন একটু। Yep, Whatever you go know, on. just tell আহ, us everything, and I এদের think চা it would be better চাকরি for you. এদের চাকরির ব্যাপারে কিছু করতে যদি পারি তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই এই জায়গাটা পোড়াতে। আরে Hmm. পোড়াতে। Above table I want to, শোন, above table I really want to, but সারাদি ধরে আমাদের পুড়িয়ে দেবে। Let's not do that. So if you want to, you get can. it. Also you don't know how will it affect the things. যদি পোড়াস Exactly. কাঠগুলো পুড়ে Bleed যাবে, ইঁদুরগুলো mysterious বেরিয়ে না? যাবে, তুই কিভাবে হ্যাঁ, বলবি? exactly. Bleed আমরা কি mysterious, করে আমরা বুঝছি যে sure না। ইঁদুরগুলো পুড়বে কিনা? সেটাই তো আমরা জানি না, না? সেটাই তো প্রবলেম। আমি ইনকারেক্টলি ওদের কোনো ইনফরমেশন নিয়ে জানি না। দ্যাটস ওয়াই আই এম নট ডাইরেক্টলি gonna ask the guy যে about the research wing. Well, Is I there any have some basement question around for here? him. Yeah, তলার দিকে কিছু। ক্যারিয়ান অ্যাজ ইউ সে যে আপনি এটার ব্যাপারে যা জানেন আমাদের বলুন। হি উইল সে যে আহ, আহ, বা- বাবু আমি শুধু এটুকুই জানি যে কিছু মাস আগে একটু কারখানাটাকে একটু বাড়ানো হয়েছিল। সেখানে একটু খোরাখুরি হয়েছিল। তাতে এই নতুন ধরনের একটা আহ, আহ, একটা ইয়ে পাওয়া যায়, একটা আহ, আহ, এক ধরনের তাই মেটেরিয়াল পাওয়া যায় যেখান থেকে আমরা আমাদের রিসার্চ চলছে। ওই ডক্টর দাসই সবকিছু হ্যান্ডেল করছেন। উনি জানেন, আমি জানি না। উনি আসেন প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে, দিয়ে এসে ওই রিসার্চ রুমটাকে বন্ধ করে গবেষণা করেন, তারপরে চলে যান। আম আ আমি আমি এটুকুই জানি দাদা। আমি আর কিছু জানি না। When this Mr. Das coming again? আম আ আ এই ঝামেলাগুলো মিটলে তখন, আমি তো জানি না ঝামেলাগুলো কবে মিটবে। Can you call him and let him know there is some sounds coming from that room and you are afraid? We'll give you some good work. You don't have to work here anymore if you help us. ঠিক আছে দাদা। আমি ঠিক আছে ভয়েড স্যার। করলাম, আমার কাছে অ্যাড্রেস নেওয়া আছে ওদের। Mhm. লাইক টু দ্য আপনি আরে ডকুমেন্টস we আই still ভয়েড have not টোটালি। contained the bleed. yeah, So leave we করতে have পারবো to না। do that. What are you guys doing? At this I'm For point asking জ্বালিয়ে him দিবি? to. consent So sake. I'm asking him to call this Mr. Dash, a researcher here, and tell him that there is some sounds coming from that room, and he is afraid of that because of that sounds. What to do?
number one, there is no phone. That is true. Dhruva. ও Exactly. ফোন Uh, ও Yeah, later কবুতর move হয়ে যাও কবুতর timeline. কবুতর হয়ে যাও কবুতর টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি, পাশে টেলিগ্রাফ করা যায়। টেলিগ্রাম বলে টেলিগ্রাফ করাই যাবে, কিন্তু টেলিগ্রাফের জন্য টেলিগ্রাফ অফিসে যেতে হবে। এখানে কোনো টেলিগ্রাফ নেই। আচ্ছা, টেলিফোনও নাই কোনো। চিনি কাছাকাছি, আমি তো থাকি এই শহরেতেই। হ্যাঁ, তোমরা তো শহরে নাই, তোমরা তো বাইরে আছে শহরের। টেলিফোন নেই অনেকটাই বাইরে। সারাদি টেলিফোন টেলিফোন তখন ছিল। গুগল সার্চ 1940s এটা থাকার তো কথা। আই গেস হ্যাঁ, টেলিফোন থাকা উচিত, একটা টেলিফোন তো থাকবে। তাহলে করো But টেলিফোন uh, he will go and ring and he will pick up. ল্যান্ডলাইন ছিল তখন? হ্যাঁ। ল্যান্ডলাইন্স অনেক আগের থেকেই ছিল। ল্যান্ডলাইন্স ওয়্যার দেয়ার সিন্স এব্রাহাম লিঙ্কনের টাইম থেকে। লাইক Oh, বড় yeah. লোকদের কাছে ছিল ইট ইজ I ডিপেন্ডস said দ্যাট দ্যাট রিসার্চ ইজ Debuda বড় লোক Borlo. অর নট DM. হ্যাঁ, দেবুদা Can ইজ বড় Debuda লোক। have it? Debuda ক্যান is ইউ? Borlo. কি? দেবতা দেবুদা ইজ দিয়ে কি বড় লোক। করবো আমরা টেলিফোন হতে আমি পারে ওর বাড়িতে দেবুদার গিয়ে। কাছে থাকলে টেলিফোন থাকলে তো তোরা বাড়িতে একজন একজন থাকতো। করে বল বাবা। দেবেন্দ্রনাথ তোর হ্যাঁ। So, considering he is rich, so if he in his own house, like it's in Calcutta, so would he have a telephone? Telephone or what was it? Yeah, there Yeah, is yeah. a telephone in the office, I'll say. Oh, okay, okay. In the warehouse, কারণ কিছু একটা ভাবে তো কমিউনিকেশন লাইন থাকবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। Yeah, he goes, he will ring it up. He will the line from the other side will pick up. He will say যে স্যার ওই 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 রিসার্চের ঘরটা থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে স্যার, একটু একটু যদি কিছু করা যায়। You do not know what is being said. He keeps the phone and he says উনি বলল আমাকে গিয়ে দেখে ঠিক করতে। আপনি চলুন, আমি দেখছি কি সমস্যা হচ্ছে। And he goes to মানে অফিসের আরেকটা জায়গায়, he looks through the keys, takes one out and walks to the room. and you also told us about that digging site He said that there was an expansion going on and ওই expansionটাতেই something was discovered, some creature was discovered and সেখান থেকে একটা নতুন ধরনের line of products is being researched, but he has no idea about anything. কোন দিকে আছে ওটাও জানে না He doesn't know that. Okay. um I think yeah, so we can he- follow that long tunnel, but for that we have to face those rotten. what are you guys doing? I mean, what can we Go do? with him, Exactly. except going with Going back us. to the room is the first thing, obviously, because I think that room is the key. Yeah. I have a gun, but I don't think I can shoot every rat there. So what are we doing? One second, what are you guys doing? Oh, we are confused, DM. Let us think. At this Going, point, আমরা নিজেই I confused. think going back to the room and keeping the door open, not letting it close. First thing, what I'm thinking of. Uh, So if things go bad, we can run, obviously. mhm. Then I think we should open that wooden thing. কারণ কিছু তো আটকাচ্ছে ওখানে কেন আটকে রেখে দিয়েছে ওটা না মানে আউট অফ দ্য গেম তোরা চাইলে বেরিয়ে যেতে পারিস, কোনো ব্যাপার না। আরে But না, uh, দেখি না, like I yeah, want to like see what is the happening. দেখে যাবো। thing যেটা করার কথা that you will not be doing. Yeah, exactly. তোকে যাবি, তোকে আবার লাইট কিপার ঝাড়বে তোদেরকে দিয়ে আবার পাঠাবে। Is what is going to happen. বসের I সাথে mean, দেখা আমরা আমি অ্যাকচুয়ালি যেটা চাইছিলাম, ডিএম, আমি অ্যাকচুয়ালি যেটা চাইছিলাম করতে, যে বিফোর লাইক actually going deep into the abyss or whatever the expansion is, যে ডাক্তার দাস, সরি যে ডাক্তার নামটা আবার ভুলে গেলাম আমি, ডাক্তার দাস বাট মিত্র।
ডাক্তার না, না দাসনাথ দাসই। মিশ্র কি ছিল নাম? কোনটা? আমাদের দাস। লাইট কিপার নাকি রিসার্চার? কোনটা? এক্স্যাক্টলি সেটা হ্যাঁ, রিসার্চারটা। কোশ্চেনটা। দাস ওর দাস। রিসার্চার। রিসার্চার। তো রিসার্চার দাসের সাথে একবার কথা বলতে, তো সেটাই নো তো আমি ট্রাই অ্যাবাউট করলাম, লাইক আসলো তো না। আমি বললাম আসতে, ও বললো নিজে দেখে হ্যাঁ নাও। কি বলবো? আরে টেলিফোন তো আছে, ওটা গিয়ে বেসমেন্টের দিকে না কোথায় একটা আছে, গিয়ে করে দেখি কি হয়। না, না টেলিফোন করলো তো এইমাত্র। ও বললো নিজে দেখে নাও কি হচ্ছে ওখানে। ভাই কারো কাছে বন্দুক আছে? আমার আই কাছে মিন আছে। হ্যাঁ, আমার ওর কাছে কাছে আছে। মালটার কাছে চত গিয়ে মাথাটা এ করি, ওড়াই। লোকটার? হ্যাঁ। আরে আমার উই কাছে ক্যান। হিডেন ওয়েপন আছে, ছুরি আছে আমার কাছে। দাসের বাড়ি কত দূর? কত দূর? মানে আমাদের অ্যাড্রেস তো বাড়ি সেম দিয়েছে থেকে আমাদের। অ্যাড্রেস থেকে ইফ ইউ চেক দি অ্যাড্রেস, দাসের বাড়ি হচ্ছে পুরো প্রপার কলকাতায়, আচ্ছা। মানে 1.5 ঘন্টা। মানে ফুল সেন্ট্রাল কলকাতা একদম। I mean, আর যদি গিয়ে we can't contain গিয়ে the bleed, how about we release it এক্স্যাক্টলি instead? What about আমরা rat গুলোকে বাইরে ছেড়ে দিই? দ্যাট এখন উড বি দ্য এটা ওয়ার্স্ট আমি আইডিয়া। ভাবছিলাম এখন এটা কে কি বলছিস ভাই? র্যাট বাইরে ছেড়ে দিবে, কাকে কাকে কামড়ে দেবে? কি বলছিস তুই? আর তাই তো বলছি, আমরা সলভ আরে করতে পারছি না, কেউই সলভ করতে পারবে না তাহলে। না, না। আরে আ আ দেবুদা, আমি জানি তুমি পাগল আছো, কিন্তু এটা এতটা This is Hex speaking, not Debuda. আচ্ছা আচ্ছা, let's না, continue. আমি ভাবছি we can go to that Dr. দাসের house and threaten him to tell them the truth, tell us the truth. ওকে Yes, yes, একটা done. কাজ করতে পারে, দাসকে এখানে নিয়ে এসে বন্ধ করে দিই। তো দাস সিল করে আরে দেবে, পারলে না পারলে বেরিয়ে যাবে। Oh God, না, কি দাস করছি দাস আমরা? knows about this thing, so obviously আমরা যদি দাসের কাছে যাই কোনো না কোনো ভাবে ট্রুথটা বের করেই নেবো, কারণ দাস ইজ দ্য মেন হ্যাঁ, পার্সন যে রিসার্চটা হ্যাঁ, করছে। দেখুন দাদা, ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য আমি যেহেতু একটা পত্রকার, মাঝে মাঝে একটু বাজে জিনিস করতে হয়। একটা দুটো আঙুল ভাঙতেই পারি, কোনো ব্যাপার সে না। তো হবে। ফেয়ার ফেয়ার। আর যদি কিছু হয় তাহলে একটা পায়ে গুলি, আমাদের কাছে একটা এখন হাতে গুলি। অপশন কি কি আছে? ওয়েট অ্যাডাম, এক মিনিট। আমাদের কাছে এখন অপশন কি কি আছে? এক তো দুটো দুটো এই কর্মচারী যে একজন মরে গেছে, একজন আছে বেঁচে, সেটা একটা আছে আমাদের কাছে। ডক্টর দাসের বাড়ি আছে। ওটা নিয়ে এখন ওভার দ্য টেবিল যেটুকু ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে, এটা ব্রিটিশ হচ্ছে ওই হুম, রিটের জন্য ওটা হয়েছে। হ্যাঁ। As you guys are doing this কিন্তু conversation, you hear a scream, Yeah. and you turn your head and you see the guy who was with you is no more there. He went to that room inside to check what happened, দরজা and বন্ধ করো। yeah, you hear his scream. Hell yeah. Oh no no এক no. মিনিট Not above এক table. মিনিট আমাদের ডিসকাশনটা ওভার দ্য অ্যাবভ টেবিল টেবিল, করছিলাম না? হ্যাঁ, ওভার দ্য হ্যাঁ। টেবল করছিলাম তো। না, ওভার দেবেন্দ্রনাথ টেবিল করছিলি না বাংলায় তো? বলে। আরে ডিএম দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ডেসিগ্রেশন বলে টাইম না চলে তো। গেছে। Oh God. তুই তো বলিসনি ওভার দ্য টেবিল করছিলি। But anyway, it's done now. দেবুদাকে বাংলা বলে দিছে। আমার মনে হয় না ওর আর চাকরি দরকার পড়বে। Yeah. Okay, okay. We can just keep walking things first. কিন্তু we might, one second, we might lose our jobs as well. ও ফাক, আমাদের চাকরি দরকার পড়বে। It's okay, Shagor. I will employ you. আর তুমি তুমি লাইক নিউজ পেপার করবে দেবুদা? No, but you can work in my manor. I'm gonna feed you. আচ্ছা, বাকিটা redacted. Someone is dying, He's gonna guys. do what? Yeah. Someone is dying. Exactly. ধ্রুবদ একদম পারফেক্ট বলেছে। দেবুদা What are you guys doing? Do not moan. We have to get out. You can moan later in the night, but we have to go now. আমরা হাড় করবো রাত্রিবেলায়। তোরা কি হাড়। করছিস? আমরা হাড়। guys, we can search the entire thing because এখন Yes, ম্যানেজার yes, নেই, তো yes. আমরা যা কিছু করতে পারি। Yep. না এটা হলে আমরা understood. তার বাড়ি যেতে পারি, দাসের বাড়ি, যেকোনো একটা। আরে আগে দাসের ইনভেস্টিগেট বাড়ি? করি। আরে দাসের বাড়ি যাচ্ছি, কন্টেইনমেন্ট করারটা দেখি আগে কিছু একটা। You guys, what are you guys doing? ইনভেস্টিগেট। আরে I think. বেসমেন্টের সামনে গিয়ে বেসমেন্টটাকে পার্মানেন্টলি বন্ধ করে দিই। So you are entering the research lab again? হ্যাঁ, আর তো I you think. know what, yeah. I I'm not mean, entering.
I I mean, am going outside all the places যেখানে আমরা যাইনি এখনো because ও manager is হ্যাঁ not there. আমি Okay. সেগুলো দেখছি এখন। সবার Okay. থেকে Who কম is ড্যামেজ কে entering the খেয়েছে? research আর কি plan? অ্যাবভ টেবল সবার থেকে কম ড্যামেজ কে খেয়েছে? আমি আমি অনেক ড্যামেজ খেয়েছি। আমি 2 আমার ব্লিড মার্ক খেয়ে 3টেতে বসে আছি হাঁ করে। হ্যাঁ, আমি দুটো 3টেতে 1 দুটো করে ড্যামেজ। ওকে, আই থিংক সত্যিকাম ইউ শুড গো। গো ট্রুথ শ্যাল কাম এন্ড ইউ একসাথে শ্যাল 9টা ড্যামেজ খেয়ে নেবে তখন। আমি একা যেতে পারি, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক যদি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সোয়ার্ম অফ টাইট অ্যাটাক করে, আর সত্যি বলতে আমি ক্যান্ডেলা থেকে যদি কমব্যাট অ্যাকচুয়ালি হবে জানি না কিরকম ভাবে হবে। হ্যাঁ। কি হোল দিয়ে দেখে নোয়িং নে আগে। নোয়িং মাই এক্সপিরিয়েন্স, যদি একটা সোয়ার্ম অ্যাটাক করে এটা লেভেল 8-9 এর হচ্ছে বান্দা হচ্ছে ঢের হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, that আর এখন এটা it's D&D not না D&D. ব্রো। We are playing Candela. Yeah. তুই একা ভারী হবি, চাপ নিচ্ছিস কেন? আছি আমরা তোর সাথে। স্পিরিচুয়ালি অফ কোর্স দেবদা তোর পাশেও আসবে না। স্পিরিচুয়ালি সাপোর্ট করছে তোকে। আমি তোরা আছি রুমের তোমার মধ্যে সাথে, খেয়ে আমার যাচ্ছিস সাথে। ভাই। আমি কিন্তু সাধ্য ভালো করে দিতে পারি। I will enter. ডিরেক্টিভ যাচ্ছে আমাদের। I will enter শুধু with সত্যকাম my যাচ্ছে, gun আর in কেউ my যাচ্ছে hand. না। পুরো যাস দেবু না উইল ভাই। I ফলো have হ্যাঁ। no আগে knowledge দেখে of নে it. একটুখানি। পুরোপুরি ঢুকে পড়িস না আগে। আচ্ছা, আচ্ছা। সেটাই বলছি। আচ্ছা আমি একটু আগে দেখা হচ্ছে যাবে। ঘরটার দরজাটা এসে অল্প করে খুললে লাইক ঘরটার ভিতর পিক করলাম হালকা করে যে there any rats loose or like anything dangerous in the room. Yeah, you peek, you see J. Yeah, I did not see this happening at the start of the campaign, man. I really did. ঠিক আছে? I had a layout that is long gone. Never mind. You y- peek inside. You see the guy's corpse is lying at one side. There are 5 rats which is infesting on it. The wooden barricades have now opened. There are 3 more rats which is going around, like coming from that passageway. And only three or more is like I'm feeling more could come from there. And you now see on the other side of the passageway properly, and you see that the walls of the passageway are seeping with what looks like iridescent. uh, হ্যালো, I was like disconnected. কিছু বললে? uh, না তোকে কিছু বলিনি, আমি সত্যকামকে বলছি। um, yeah, you see the walls of the passageway, they are covered with this iridescent mucus like substance which is dripping off on the floor. And you see the one rat, just a normal rat, it comes, it drinks that mucus, and it starts shivering, shaking, falls on the ground motionless, and then the body starts to expand as the fur starts to go iridescent, and it becomes bigger and similar to the other rodent as it sees the corpse lying on the ground, and with a extremely aggressive speed it goes to the corpse and starts to gobble up just like the 5 others that is eating the corpse. And these mucus, they travel through the passageway at a point that you cannot see anymore. So the mucus seems to like moving on its own. না মানে Like, the mucus is on the walls of the passageway. It's hmm, there as the walls are going at a point যেখানে you can't see anymore, at a turn essentially. uh, পাঁচটা ইঁদুর আছে, right? Over the table, a question to the GM. Hmm. If I try to shoot, can I shoot all five? Can you Shoot all five? you Like, shoot what at the the stakes? rats? যদি রোল ভালো If I করিস তাহলে shoot, হবে, নাহলে তো গেল। what are the stakes?
Uh, it would be a high stake because then the rats would be aware of your presence. Right now, you're just peeking in through the door, And and all the they others are still with me, right? supposedly they are fixed on that corpse. And all the other team members are still with me, right? For At the now, I'm yes, I corridor. think the three of Carrion has went away, but the two Huh? others are with you. Huh? The rats are out. I say to them. You were shooting at the rats. I say to the others that the rats are out. What you call and okay, so you guys hear Satyakam shout, "Rats are out!" Carrion, as you are going, you also hear the same, like very faint, but you do hear him saying, "The rats are out." You take a look around the warehouse. Where are you going, and exactly are you looking for, Carrion? So I'll take my time to look around the warehouse if there is any secret passage or something that can lead downwards Mhm. towards the same that passage with mucus. You go to the outside of the warehouse as you keep walking. You go to a place what looks like the dumpster of the warehouse, and extremely dirty space. Do you investigate in there? I'll wear my gloves, then I'll start investigating. Okay. As you do, you like pick up a few dirt bags, you throw it around, and you realize that there is a latch that is locked. I'll try to first smell if the same type of smell coming from this hatch as well. Yeah, From try, there is yeah, okay. a very putrid, rotten smell is coming from the latch. I'll go back and inform the other team members that I think I found some place where we can go inside this mucus level basement. I guess we should go from there because this thing. আমি ইংলিশে কেন শিফট হয়ে গেলাম কমপ্লিটলি বাংলা যা। তাই এই Panic কথা shifts you. আমি অ্যাকচুয়ালি পুরো এখন ডিএনডি মোডে চলে গেছি ফর রিজন Yup, yup. কারণ ক্যামেরার মধ্যে কমব্যাট খুব সামনে আসছে আমার ডিসেম্বরের মতো অ্যাক্ট করতে খুব ইচ্ছা করছে। করিস না Combat ভাই। is running. Combat is running. Yes, we are running. দৌড়ানো এক প্রকারের combat. Exercise করছি আমরা। Okay, so let's go রানিং to ইজ that দ্য place then. অ্যাকশন Okay, so let's go to that place. লেটস গো টু হোয়াট সাগরদা সেড। It is Sagor. You locked, are so Shagor. I mean, what Devendra Das. I'm just like completely confused and like having আমার একটা বডি আর একটা ব্লিড গেছে ভাই, আমার ব্রেনটাই একটু আদ্র ছিল, সেটাও I আস্তে have আস্তে 2 যাচ্ছে। bleed and 1 more and I'm fucked. no, you get only one You scar. move. So You get a Yeah, scar. No, yeah. one more, and then the other one is a scar. Oh yeah, 4. Ah, okay, okay. Mm. Anyway, so you guys are going to the outside hatch, Mhm, right? Yep. mhm. yes, Okay. and I'll Yeah. ask I go Satyam first. to try to see if he can open it. Okay. I Satyam, try that. yeah, give me yeah, control. Wait, Roll. wear gloves first. I wear my gloves from my investigation tools and Control medium stakes. medium sticks, right? I'm using my gilded dice too. Hmm. I'm using my gilded dice too. Yeah, yeah, yeah. Both are fine. Not using Makes that. sense. So You focus hard as you try to pick the lock. You feel a bulge in your head as sweat starts to pour. You hear the click as the lock opens. The latch opens up,
However, you do take one brain mark from the stress of it all. But yeah, you are inside. You see a stairs which is leading down to what looks like a pothole. What? Like Hello. sewage. Looks like a switch. Okay. I'll Do you wear a guys go? mask. Sorry, I got a bit cut off. Hello. Yes, it's Hello. open. I can Okay, hear I you. open and get a brain mark, but then what happens? It looks like a sewage inside. Oh, switch. I'm keep hearing switch, so I was like a bit confused. Do you guys go down? I'll wear my doctor Yeah, mask, then I go down. Um, Do you have a I'll spare wear. copy? I will ask Arian. Do I have? I have lab equipments, but do I have spare lab equipments? I yeah, think you I you should will. have. Yeah. I'll give everyone one mask. Hmm. Okay, then we will all I wear mean, it. I was thinking, am I still wearing the makeshift eye patch grow like Debuda made me? Yeah, you are. How much cloth was used? Can I use that as a mask? Acha, Sure. ha. Okay. You make a makeshift mask on like with it. As you guys use the stairs to go down one by one, you um, reach the landing, and it's not a sewage. However, it looks like a very narrow passageway of sort, which leads to one way. Um, as you guys keep walking, it's very dark. Are you using anything, sort of light? I used all three of my things, so no, I Current have flashlight one. here. Do none of you have flashlight? Oh, How do we flashlight? have? It is like Can I have normal flashlight? thing, right? Do you have slots open? I technically, yeah. I Yeah, mean, I do yeah, have I a Okay, slot I open. technically have have I have only two Yeah. two. things, So I so have I bleed can. detector and divination tools. I still have one slot left. Like, cool. yeah, Then you have a flashlight. I have a I flashlight. have Daru. camera and bleed containment vial, so I have a flashlight now. Okay. I'm Okay, gonna flash the way. I sure. um, You I take flash my your gun way. and keep it in my hand, ready. Okay. As you guys I'm also start holding my walking, gun, by the way. the passageway keeps going narrower and narrower. And as you keep walking, you hear skittering of feet nearby. As Rat fits? skittering of feet nearby. No, like But human fits or rat fits? Like or rash small feet, rodent. small feet. Okay. As you shower, as you are walking, you trip and Huh? go to fall, but catch yourself. As you look okay. and down and see a half-eaten, half-decomposed body of a rat. Oh fuck! I will like You look, recoil in uh, fear as you first. recoil in fear, you see another half-eaten, half-decomposed body of rat. And you Oh, look oh, around and you oh. see five, no, 10, Wait, 15 half eaten? bodies of Wait, half eaten? half-eaten, half-decomposed rats. Wait, Yeah. can I see like where like the eaten marks? Are they like from rats themselves? They look like they are from sharp teeth So like nibbles all the way across the nibbles. flesh. Okay. যদি এরা এক দুসরাকে ক্যানিবালাইজ না করে থাকে আমাদের মনে হয় না আমরা এখানে একা আছি। I think so too. But is there do we have any other choice than to walk forward?
বাকিরা যদি চায় তাহলে ঠিক আছে, চলুন। You keep walking. As you keep walking, you eventually come across what looks like the end of the tunnel. It's like a V shape. As you see that the tunnel goes um, goes to the left side, carves to the left side, and another road carves to the right of it. And the place where it meets, you as you walk, you see a very bright light emanate. As for the first time, you see what looks like a massive bleed anchor. It's a mass of iridescent energy, like an organ, and it's thumping like a heart. And as it is thumping, it is pumping out liquid, the same iridescent mucus that you now realize you are being surrounded by. And you see the mucus is um, seeping through the cracks of the walls. Hmm. And as you look at it, you see two rodents, two small rats that are in the process of drinking from that pool of mucus. As they're drinking, their bodies are being pumped with blackish iridescent substance as they're being big, becoming bigger and bigger as they're drinking. They finish drinking, তো they turn around, look at you, and you see their eyes are now burning yellow, and they give a hissing like yeah, shoot them. expression Yeah, shoot as them. they jump to attack you. What are you How guys many are doing? them? There Shoot, are two. two. Shoot them right now. Can I Shoot them. shoot at them? I'm gonna flash my flashlight exactly at their faces, like at least the one going near Shagor, on top, like on the eyes of the rats, like to blind him essentially. As you flash them, they in the mid process give me a control. Control. Okay. Yes, high stakes. Can I give Oh him no. Everything from one? now on is high stakes. Oh Oh fuck! yeah, I can don't I have give any him one? dices. Can I give him one drive You from can. Narv? Anyone else? Yeah. How do I'll you be do using that? to Uh, shoot it, so I cannot give. Okay, sure. Okay, you are shooting. yes, You also give me a control. Actually, yeah, you give me a control. Me? No, No, Carrion. me. Yeah. and DM, I can do one thing another. 5. I can do say saw this coming to Okay. depending on. So add one another 1d6. So 2d6, right? Yes, Yeah. Okay. I can do this 3 times per assignment. I Perfect. I, I hope this is good. Carrion. 5. No, You 3. uh, you shoot at the one of the rat that is about to strike at you. You the as the bullet hits the rat gives a squeak, and you feel the body explode as the iridescent blood falls on you. You take one bleed. Okay. Um, Can I shoot the other Devendranath, one? Yes. as you flash the creature in midst of the attack, the creature was about to hit Shagor, pounce on Shagor. As you flash it, it shrivels up. You notice it shriveling up, and then it falls on the ground. As you are relieved, you run towards Shagor. You Fuck. hear more skittering as you feel a bite mark on your feet. As you look down and you see two more joining. One has managed to bite you. You take one body, two bleed.
Oh, It, that is a scar. No, 4 is a scar. Yeah, 4. I You had have 2 got Oh, before. four. okay. Yeah. yeah, Ah, shoot, okay. like TM, what? How, yeah, Yeah, go on. how do you react to the bleed? What happens when you take the bleed? Oh, is this particular bleed affecting me? Like, the rats attacking me, right? Yeah, you are essentially out from this fight if you have a Mhm. scar. You are unconscious. Yes. How are you going to go unconscious? Okay. So as the rat bites Devidranath, the black veins that he had on his hand extend up to from his hand to below his like lower body, half of his below lower body ish. It surrounds the entire body, and then he screams out in pain. His eyes turn black, as you can see black liquid fall down from his eyes. He screams out in pain, and then he falls, plops down to the ground, and goes unconscious. okay. Can I like how the fuck? Okay, can I carry him? By Because the way, we there's have a the above sorry. table with the circle ability. Oh yeah, we What have is no that? one left behind. No one left behind. You carry him, yeah, Shagor? Yeah, carry him and I go behind the two people who have guns, so we are safe. Okay, you And carry him. Um, give I can me try to a, shoot. yeah, Give give me me a give me what? height so that you Hide. can, yeah, how well you manage to sneak. Yeah, that's two plus can I use a drive? Two plus, no, eh? Oh, it's two dice. Yeah, you can use a drive, obviously. I said from now on everything is high stakes. So that's one plus two, that's 3d6, right? 3 to 6. Please do not fail me. As I say this, I feel like Avery is gonna fail me immediately, but okay. Please, why? A critical success would be amazing, please. Oh, 6. six. You know, okay, success. Critical Oh god, success. You not a normal I say, success. you yeah, immediately that's go all. on protective mode. You take him from behind, you drag him, and you Oh go my at god. one corner behind Carrion and Satyakam. Um, Carrion, you shoot at the other rat. Once Mhm. again, give me a control. High stakes. Can I Only shoot at one the other dice one? I'll roll. Also, Carrion Satyakam, add what are you one doing? d6. Carrion add another d6 because I am using my another saw this coming. I can do this twice per mission, Okay. and I will like shoot another rat. Um, Satyakam, what are you doing? You still see I am the shoot purple mass that is writhing and pumping out mucus. above the table. DM, this is Hmm. a what? Do you want to use your ability, connecting the dots? No, no. I am asking is above the table. You said something about like a bleed something. So I'm Buddha, asking Abar, that. ask me again. Is You it? said it was a bleed anchor, right? So what is a Yeah. bleed anchor? I'm asking that. Bleed anchor It's above is table. something which is bleed anchors are the sources, like they are a phenomena which is essentially they are sources of bleed যেখান থেকে bleed originates. um these মানে spawns throughout places, and they there are many different types. This one looks like this is something that pumps up mucus. The mucus is infused with bleed, and whoever comes into contact with bleed does weird stuff or has weird effects. And do you know like how to like what is the weak Obvious. spot of this thing? That is why I'm asking. Do you? What? Can I like You did see as Devendranath use flashlight, and that had some sort of effect on the rodents.
You know It what? shriveled I up. guess Is the it moving? The flashlight is shriveled up we. rat? Is it moving or is it like done? Huh? The Is the anchor, shriveled it up is continuously pumping, No, no, Yunus. no. The rat that the Devendra rat? was The talking about. One yeah. rat is done. Is it? There is a second rat that I am going to shoot right now. Yeah. No, no, Okay. no. There was a rat that Devendra flashed with his flashlight, and Yeah, that that rat is gone. burned down. No, Then So one it the more like rat showed flashlight up. one. intoxicated or Wait, like wait. The flashlight one is not dead. It has shriveled up, which means it has stopped attacking, but it's still there. You managed to kill and it's, one rat. There are three more, and I will you pick up notice the there are more flashlight coming. that was in You pick up the flashlight. and কি বলবো? Yep, with all my agility, show it in as many rats I can see and pointed them and slowly moving it to the anchor. You point as you point the flashlight at all the rats momentarily pause, and you see them. They all look at you. They are hissing at you, but they are not taking a step in front. You slowly move to the anchor. Um, No, I'm slowly moving the like trying to do যে আগে সবকটা র্যাটের দিকে যাদের যাদের দেখতে পাচ্ছি দেখে আমি একদম অ্যাঙ্কারের দিকে লাইটটা পয়েন্ট করছি। yeah, give me a move roll. High stakes. Carrion, what did you roll? I have not Can rolled I yet. use I'll roll my now. I'm using a drive because I have 0 in move. Sure, Can I give him a drive as well? you can. Tell me, how do you help him? I just can I also see the like where he's looking at the same time? Like I could point it out where to flash the light and where to Yeah, shoot so and what to do. you are Like directing him to the movement. Yeah, easy enough to do. yes, Roll with drive. Also, can I saw this coming on myself or it just have to be another circle member? You can use your own ability. And, okay, I'm using it and I'm all out of saw this coming. As you keep the flashlight held on the rats, as even for 1 second, if you take it out, you realize the rats are coming at you, and then you put it back again. As you move. It's very, very tremendous pressure. You take two brain marks, but you are standing right near the anchor. Carrion. Okay, I say okay, one thing before in Satyakam, my like 1 second. end. I'm coming to you. Carrion, what did you roll? No, I have to do this before Carrion's turn. That's why I'm saying you. Carrion is shooting, right? And that is when you are doing this. So this is like Okay, okay, one by one. So before Carrion's next turn, I'll come to you. Carrion, what are you doing? okay. What is the formula for like roll? Exclamation R space Hmm. 1d6. you can just type exclamation roll 1d6. Thank you, Okay. Oh, please. Please, Nat Easy 6. roll. Please, please. can resistances be given to people? Three. Hello. Oh my god. At least not one. Ca- Can resistances be given to people? Resistance can be given to people. Three is Can. still a Can or miss. can't? Can't. Oh, Three is Failure, still a but a miss. good failure. Sure. For your own tasalli, sure. Good failure. Um, as you are shooting, what is Shagar doing? You are still Shagor is yeah instructing him to instructing him to like just get it over with as soon as he can. okay. Like Yeah. So, a Karine, bit panic. as you are about to shoot, you see two more rats come out at from one side. As you my, as you deflect the gun to them and try to shoot, you shoot at it. The bullet hits the wall beside, and as
fragments of the wall starts chipping as a huge stone falls on you. You Oh. take 2 body marks and 1 brain. Okay. I'm going out from here. What is Satyakam doing? Can I instruct Satyagam to at this point just for fuck it and let's go? Because Okay, Okay. yeah, I Satyakam's I think am turn. keep I am keeping the light on, trying to pointing at as we back down from here. You are backtracking. yes, we are Yeah. backtracking. I I don't think we asked can And make it Satyakam, alive. Shagor. It is not your okay, turn. okay, sorry. Satyakam, what are you As doing? I see that, as I see, Devenvat and Karyan both are like unconscious currently. Karen, are you unconscious? No, I am not. Okay, Okay. so he's not unconscious but hurt, badly Hurt. injured. Yeah, badly hurt. Yeah. I see that we know where is the main issue is. We know like who are the prime suspects for the bleed and like exposure is. We know where he is, so we are like kind of now getting out of here. So we can like live for another day to fight another day. And we are getting the fuck out of here. So you are running away? Yep. Yes. Okay. Once again, Shagor, not your turn. Satyakam, you are running away. Give me another move roll. As you are pointing the flashlight at the creature, you are going backtracking the way you came. High stakes. Holy shit. I have 0 in move, so I guess it's in disadvantage, right? Di- yeah, disadvantage then. Holy shit. Hello? Oh, You you train the flashlight on the rodents as you backtrack. As you backtrack, you do not see where Sagar is hiding with Devendranath's body. As you trip on to Sagar and you fall down, uh, you do not take any bleed. Rather, you take 1 body as you scrape your knee a little. That's a As that's a you scar. That's a scar. 1 body. Yep. Okay, I have you already 3 body. That's made 4. So I guess 1 trip scar. and you fall on the ground. You hit your head. Stars. The rest of you guys Oh no realize no the no. moment that Sorry. Did huh, I take a body or you brain? take body. You did not take brain. That was I was thinking. Oh, then no scar. That's 3 body, 1 brain. Is it That's a okay. scar? Yes or no? No scar. Cool, cool. Yeah. So you trip, you fall, you get up, you see you have a scrapped knee. However, you realize that the flashlight that you were holding is no longer there. As you turn around and see the rodents are now 7 of them are coming at the remaining 3 of you. Carrion, what are you uh, doing? Running full force towards out of here. Okay, move roll. Shagor. oh yeah, following the light because he was really close to me. I will just follow wherever Satyakam went. Satyakam is beside you. He is standing. I He stood Oh up. shit. You realize that the flashlight has fallen on the ground, Hmm. and the rodents are jumping at you. Me? Each one all of of you, us. Oh, because the I flashlight that was am. kept at bay is not there anymore. Oh yeah, I'm running like in the opposite direction where we came from. Mixed success. Mixed success. You jump. You just start running like uh, as fast as you can. You run, carrion as you feel a huge
a surge of pain in your back as one of the rodent bites you, but you just manage to shrug it off and you run. You take one body, one bleed. As Done. I'm scarred.
Devendranath, because every time that accent came in, I was like, this is a twink. This is a British twink. I have seen people who are twinks and who speak Nah, like this on the streets of London. This is a twink. This is a Oh gay God. man. Yeah, he's a twunk. I am He's back. a twunk. কে I am লাইভ his করছে twink. ভাই? তোরা যারা লাইভ করছিস প্লিজ বন্ধ কর। Hey, Not hey, wait a God. minute. Live হচ্ছে? In no way তুহিন, we talked about Tuhin, in আরে Tuhin. to me, not to him. To him কে কেন ফেলছো? ও তুমিন Yeah. নাই? তুমিনকে তো বার করতেও পারবো না বালা সার্ভার আমার ইয়ে। আচ্ছা না পারবো বার করতে।